Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously.
So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a, anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekenere m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu wee eze one of Mbunano Ancient Kingdom, eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha nwadọrọ nwoke mbịa wara anyị ọjị a na be anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago ma bịa wara m ọjị Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekele ọtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem radio station, bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụgwọ ọjị ịgwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka, na-achị ọchị, na-agba egwu, were opu ike, were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha, maka nwaanyị were obi nye di enweta ọnọchie, ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọga gị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promotion. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Anyị bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst, maka Jizọs bụ eze ka eze, ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ibedo ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-eprofesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsi ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze, nyekwa efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ. Si nye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma, ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọbịa kedu eze
a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 nna onye ọdara ma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọ bụrụ na egwebego nkịta eze igwe ọkwa ojii a ka m jiri arịọ Chukwu abịa ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụyara ala aka ga-ebi ihe n'ala ya ọ na ha kwuru ụgwọ niile ga na-anụ ya enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekọta ndị a na-achị agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya anyị ikuku anyị dị iche ala anyị dị iche mmiri anyị na-anwụ dị iche ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naijiria okwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe ekele m unu igwe eze igwe one of Nsukka ekele m nọn daalụ nọ daalụ mmewegwa kilo ha na-adị mma na From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị
nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. ọma ugbu a Chukwu a m na-akpọkwa ka m na-akpọ Oge Akuko Uwa. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Alaiko to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Oge Akuko saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Oge Akuko's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Ibo Gadi, Ibo
Support Obinwannem, Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Okechukwu Ijele Global. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo.
Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ọnụ. Anyị na-ekene onye ukwu na-ekene onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zerekwa. Ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri m maọbụ na-ege m ntị n'ọnụ n'ụwa niile, ana m eme ka unu mara na ọ ka kwa nwanne gị nwoke bụ Mazi Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation bụ ndị nke wepụtara onwe ha, wepụta ife niile ha nwere, ma akọ na uche ha ma ego ha kpatara n'ụzọ dị mma, ịkwalite omenala na ọdịnala nke ndị Igbo niile, maka ndị Igbo si eme omume, maka ndị Igbo si ekene onwe ha, maka ndị Igbo si akpakọrịta nkata n'ime onwe ha, maka ndị Igbo si enyere onwe ha aka. Ọnyanwa bụ ife Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation na-ekwu maka ya. Obinwannem Foundation bụ nke kpuchitere na-akwado Obinwannem ndị Igbo, ka njirimara ndị Igbo na-achịatakwara fa, ka ụmụ Igbo nọ n'ala be nna anyị bụ ala Igbo, nke bụ na ịbata n'ala Igbo enwere ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ala Igbo. Ọ bụ ndị a nọ n'ala bụ ndị na-anọchitere ndị nọ n'elu. Ndị nọ n'elu bụ ya na-anọchite ndị nọ n'ala. Obinwannem ndị Igbo ghọtara usoro ndị Igbo ga-eji wee dịkwa mma ọzọ, ghọtakwa n'ebe ihe na-eme ndị Igbo na-eme ndị Igbo. Ya ka Obinwannem Foundation ji wee kwuo na ha ga-akwado Obinwannem ndị Igbo, ka amamife ha na ebumnobi fa nke ha wepụtara na mba ụwa niile, ka e wee mara ha ga-eme mgbadaka sọrọ ya n'ihu site n'ikpokọ ndị Igbo ọnụ. Abụkwa m onye ndu Obinwannem Media Company, ndị nke na-ekwu maka omenala na ọdịnala na ịkọwapụta ya n'asụsụ Igbo, maka na asụsụ anyị na-ana ana. Dịka Obinwannem Media si wee kwuo na ha ga na-akwalite asụsụ Igbo, na-akwalite asụsụ Bekee. Dịka ịbịa na be anyị na ife na-eso okwu umenni na be anyị na bụ na o nwere ndị agaba sụọrọ Igbo, ha ma nghọta ya ọfụma dịka o si wee dị na akpa ala okwu ndị Igbo. O nwere ndị agaba sụọrọ Bekee, ha ma nghọta ya dịka ndị ọcha si wee hibe asụsụ nke ha bụ asụsụ Bekee. Obinwannem ndị Igbo bụ ndị ghọtara na nsogbu anyị na-enwe n'ụbọchị taa bụ aghọtaghị. Anyị aghọtara onwe anyị, anyị etokọghị ọnụ, anyị egwukọghị egwu ọnụ, anyị ejekọghị ije ọnụ, anyị azụkọghị ahịa ọnụ. Ọnya mere ọtụtụ na-aghọtafezi onwe ha n'ihe gbasara ihe na-eme n'ala Igbo. Ọnya ka anyị ji wee sị na anyị ga-ewepụta midia anyị ga-eji na-akwalite asụsụ Igbo, na-akwalite asụsụ obodo gị. Bikọs ibebe nna m dịka m si wee bụrụ onye Nsụka, onye Amaji Ụmụakashi nke dị na Nsụka, enwere asụsụ ndị Nsụka na-asụ. Ha sụbe ya, o nwere ọtụtụ ndị Anambra ma ghọta ya. Otu a ka ọ dị n'Ebonyi, otu a ka ọ dị na Anambra, otu a ka ọ dị n'Imo, otu a ka ọ dị n'Abịa. Maka na obodo ọbụla na-asụ n'onu n'onu, mana ha kwa ụkwara ihe jikọrọ ha ọnụ bụ Igbo niile. Ana ekele dịrị Chukwu na ugbu a na ọtụtụ ndị be anyị niile na-asụsụ asụsụ Igbo, na onye ọbụla sụọ na ị ga-aghọtarịrị onye ahụ na-asụ.
ọ bụ ihe anyị na-ekene Chukwu okike abịa makere n'igwe kee n'ụwa mụrụ nwa onye ekerie. Chukwu ndị Igbo niile, Chukwu Eke, Chukwu Orie, Chukwu Afọ, Chukwu Nkwọ, obi aṅụrị m niile kemgbe m tibere mkpu n'obi nwanne Igbo TV, kemgbe m hibere ya bụ 2019, ebumnobi m abịago na mmezu. Anọ ya ka na-ekene Chukwu okike abịa mana onye nwa bụ onye mbido na onye njedebe. Na-enwere asụsụ jikọrọ anyị ọnụ, maka ihe na-ejikọ obodo ọnụ bụ asụsụ. Ekike ka eji marụzie ndị na-asụ asụsụ dị otu a. Dịka ị na-ekiri m ugbu a, o nwere ihe obi gị ga na-agwa gị n'ekike m. Dịka ị si ekiri m ugbu a na-ege m ntị n'onu, enwere ife asụsụ m ga na-akọwara gị n'obi. Ọnya bụ ihe Obinwannem Igbo TV ji wee bụrụ ọkacha ibe. Anyị ehibeghị ihe ka anyị were bịa kpaa ego na soshal midia. Anyị ehibeghị ihe ka anyị bịa were gbaba onwe anyị ọgụ, gbaba onwe anyị wọọ. Anyị ehibeghị ihe ka anyị bịa were wee gosibe ịma aka. Onye ka nwanne ya wee mara ihe ọ na-eme, onye ka akpata ego. Ọ bụrụ ya anyị hibere Obinwannem Igbo TV. Anyị hibere ka anyị wee bugote onwe anyị ọnụ, chịkọta onwe anyị ọnụ, wee nọ n'otu ombrela wee kwube ka ọ ga-esi dịrị ala Igbo na mma. Ya bụ ihe Obinwannem Foundation na-ekwu maka ya. Obinwannem Foundation mekwara dat na anyị nwa ga-eji aka anyị wee na-ewepụta ife anyị na-eri eri. Dịka ji anyị na-eri, anyị ga na-akọpụta ya dịka ọ dị na mbụ. Dịka ede anyị na-eri, anyị ga na-akọpụta ya dịka ọ dị na mbụ. Dịka akpụ anyị na-eri, anyị ga na-akọpụta ya dịka ọ dị na mbụ. Dịka ụmụ anụmanụ anyị na-atakwa, dịka ọkụkọ, ewu, atụrụ na ihe ndị anụmanụ dị iche iche anyị na-eri, ma nke ọhịa ma nke ụlọ. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation na-ekwu maka ya. Mụnwa bụ Ugwu Okechukwu bụ onye na-edu ha ka anyị duna ha n'ebe aha m na-ekwu okwu ya. Amara m ka esi akọ ji, amara m ka esi akọ ede, amara m ka esi akọ akpụ, amara m ka esi azụ ụmụ anụmanụ dị iche iche, amakwara m ka esi esi nri nke a na-akpọ restaurants, amakwara m ka esi agba odibo, amakwara m ka esi enyere mmadụ aka. Ife ndị a niile bụ amamihe m bubatara n'ime Obinwannem ka m wee mee gịnị, ka m wee kụziere ya ụmụnne m free of charge. Agaghị m ana ego na nnabata, maka na ama m ihe m na-akụziri gị na ịmụta ya na ọ ga-enyekwuru m nwa aka, nyere ụmụ m aka na ndụ. So na anyị kwuru okwu sị na ihe ndị a niile anyị ga na-akọpụta, ọkwa ya ka anyị ga na-ekwu okwu n'Obinwannem Igbo TV na Obinwannem News. Unu mana ọ bụ asụsụ Igbo ka eji mara m. Onye Igbo ka m bụ. Nsụka be nna m anaghị m asụ ya ọfụma, maka na ebe m toro bụ na Anambra steeti, n'ọnya ka Igbo ji bụrụ ofu. Na ịhụnanya ahụ Igbo ji wee biri tupu anyị apụta ụwa ka anyị na-ekwukwa okwu ka ọ na-achiatakwa ọzọ dịka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ Trump ọ sị gị America must be great again, then ịbịazie na saịdị anyị asị gị Igbo land must be great again. Asụsụ ahụ nwere ihe ọ pụtara. Na ịbịa n'olu be anyị na Igbo land must be great again, ala anyị ga-adịkwa mma ọzọ. Na onye ọbụla bụ onye kwetere na ala anyị ga-adịkwa mma ọzọ, ịmana ị ga-eso anyị wee rụọ ọrụ na njem anyị na-arụ ọrụ kemgbe 2019. Unu China na-ekiri anyị na mba akwụkwọ ụwa niile. Ịkwalite midia ka ọ dị ma ọ dịghị izi. A sị na mama nji Obinwannem platform wee gbasaga, ọ were Obinwannem platform wee na-publish fake news, propaganda, ka o wee bụkwara dat na na-enwe followers, ka o wee bụkwa na enwere ndị na-abịa na peji m, ka o wee bụkwa na m na-enweta ego monetization. Maka na ihe na-egbuzi anyị ugbu a bụ fake information and propaganda na blackmailing. Nwanne na blackmailzi nwanne ya. Nwanne na-akpazi nkata ka egbuo nwanne ya ka o were nke nwanne ya. Ife ndị a niile ka anyị kwuru na anyị ama anabata ya na Obinwannem Media. Obinwannem Media hibere ka anyị wee setie rekọdụ ala anyị straight. Maka na obodo ọbụla na-akọ maka obodo ha. Ya ka m ji na-ekwukwa na Obinwannem ga na-akọkwa maka obodo ha.
Obinwannem TV bụ ihe ga na-agwa gị ka esi akọ ọrụ ugbo niile dị iche iche, nke ọbụla bụ nke obi gị nabatara isoro wee jebe. Anyị eme gị integration Obinwannem business strategy, ebe a ga-akọwara gị ka esi akpata ego. Ọ bụ na ọ bụ egwurumegwu ka eji mara gị, maka ndị a na-eme ihe a na-akpọ content, ndị a na-eme ihe a na-akpọ Nigerian Nollywood. I were nke anyị wee na-egosi ndị mmadụ ka be anyị dị site na Nollywood. I were nke anyị na-akụ egwu ka ndị mmadụ wee na-amatakwa ka be anyị dị. Ọ bụ onye na-epromote nke Eke Ụwa na-achọ achọ. Onye mere ije n'obodo dị iche 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 irejista ihe dịka foundation gbasara ijikọ ụmụnne gị nọ n'obodo ahụ ma ndị gị na ha na-anụ ofu asụsụ n'obodo ahụ. Ndị ọcha na like ya ọfụma ọfụma. Onye ka nji rejista nwa Obinwannem Foundation na Ukraine, rejista Obinwannem Limited Liability Company na Ukraine. Ife ndị a niile nwere ife bịara m n'obi nji chọọ ka m hibe ya. Ihe ndị a niile gosi na o nwere akọnuche ihe m mụtara n'obodo nọ n'ime, na nchọkwara isi otu ahụ wee mee gịnị wee bunatara ya ndị be anyị. Anya bụ kemgbe mepere nya bụ ife, ndụ m na-aga n'iru, amamihe m na-abawanye ụba. Maka na ị chọrọ ịmara onye na-ekwu okwu ma onye ihe m na-ekwu ka o si wee dị, ụbọchị na-abịa abịa maọbụ oge ọzọ, aga m ewepụtara unu webụsaịtị anyị, official webụsaịtị anyị, a na-akọwara unu ihe ji wee hibe webụsaịtị a, ihe ndị Obinwannem ji wee hibe webụsaịtị a, ma ndị Obinwannem na partner with, because Obinwannem na partner go with about 3 to 4 foundation bụ nke ndị Igbo ji aka ha wee hibe, bụ nke ndị ụmụ Igbo nọ n'ime. Dịka nkwa m kwere unu na ahụ ha batara na aha anyị banye n'ime ebu 2026 nke ndị Igbo, ana m ha anụkwa nọ nke ndị Igbo n'orugokwa nọ na February ending or beginning of March. Na ihe m gbatara mmadụ etinye ọnụ n'ihe gbasara aha ọhụrụ nke ndị Igbo, ọ na mmadụ eme ka o kwesị isi dị, amachaghị m ihe niile. Ọnya ka Obinwannem ji akpọ foundation niile machara ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma, mekwa ka ụmụ Igbo na-enyere onwe ha aka, mekwa ka ụmụ Igbo bịakọta ọnụ. Anyị na-ayọ gị ka ị bịa soro anyị, maka na anyụkwa nwa mmiri n'ọgbọ ofu. Bring your foundation, let us collaborate, so that na ndị ahụ nọ n'etiti foundation gị na anyị ga-ama ka ha si eje na ka ha si ana. Anyị ga-amakwa n'ihe ha na-emere ndị Igbo, ana ihe ndị Igbo ha chọkwara ka ndị Igbo mere ha. Obinwannem Igbo TV, Obinwannem News bụ ihe anyị wepụtara iji na-agbasa ozi ọma gbasara anyị, because onye na-ekwu maka nke ya bụ ha ajọ mmadụ na mba akwụkwọ. N'onye ka m ji wee na-akpọku ndị ahụ niile bụ ndị nke na-ege m ntị kemgbe 2013. Ọtụtụ n'ime unu usoro mụ matara m mgbe m nwa na-eme anyị sechafu anyị bịacha obodo oyibo mgbe ahụ, mgbe anyị kacha bịara ọfụrụ, maka ndị pụrụ obodo oyibo na 2009 stroke 2026 anyị nọ n'ime. So ndị pụrụ mgbe ahụ anyị pụtara obodo oyibo na mbụ ọ na-abụ anyị fụ moto park n'akụkụ street, anyị anọ n'akụkụ ya see foto, anyị were see foto, anyị secha foto publish na Facebook. Mgbe ahụ ndị mụ na ha toro na wọliwọ, ha cha na-asị na-ekwe Jakota, hey Jakota na-anyakwa oke moto, ịfụ moto ya, because na mentality anyị mgbe ahụ bụ na onye ọbụla nọ n'akụkụ moto wee see moto, na moto ahụ o see moto na ya bụ nke ka ọ bụ ebe ndị be anyị bidoro na-echenji mindset of ndị be anyị nọ n'ụlọ. Onye eyicha akwa, mbọsị anyị ji esekarị foto mgbe anyị na-eju, mbọsị anyị ga-eje ụka, maka na afta ije ụka akwa ị ga na-eyibe akwa ọrụ gị. So na mgbe anyị ga-ese foto, anyị ga-eji wee gosi ndị be anyị na udo dị, na anyị dịkwa ndụ, na onwere ihe na-eme, na Chukwu Okike bịa ma na-echekwa ndụ anyị n'obodo ọbụla anyị nọ n'ime. Ọ na-abụkarị mbọsị ụka. Onye mere na ekike ji eje ụka na-adị special, because ụbọchị ụka bụ ụbọchị edobere nsọ. Ụbọchị ụka bụ ụbọchị eji echeta ka Chukwu si wee mee gị ịdị ndụ n'ala ndị dị ndụ wee ruo ụbọchị ahụ. Ọ nọ ka 7 days, mana nke anyị bụ 4 days ka anyị ji ekene onwe anyị, ka anyị ji eje mkpa onwe anyị, mana ndị ọcha mere nke ha 7. So ụbọchị ụka ahụ anyị bịa jecha ụka wute akwa ọhụrụ anyị secha foto na ụlọ ụka, anyị na-anazi ana moto ọbụla anyị fụrụ park anyị laikiri, obi anyị laikiri, ịma na onye nwa bụ ihe na-edream, I would like to buy this car, I would like to buy this machine, I would like to buy this house, I would like this street to be like my street in village. That is what your mindset is telling you. That is the reason why you be on the corner or be the side of the car to snap a picture to send it to your people in the village. Ka ha wee marakwa na ị na-eme ọfụma n'obodo nọ n'ime. So
that time ife anyị na-eme bụ mgbe aha ka uche anyị ha and that uche ahụ mgbe m na-eme nke ma na-eme nke m in reality mana onwe ndị na-eme nke ha nke fọn onye mere na ịbịa be m mbupụtebe gị abọm m ji na-akpagharị n'ụwa niile obodo njegasị na ndị mmiti gasị n'obodo ahụ ị gaghị believe na onye ahụ na-ekwu okwu otu a gọsọ ndị dịka anyị enwego connection nke bụ na anyị ekwesịghị ịba politics ndị dịka anyị enwego connection nke bụ na anyị ekwesịghị ịba ọkọt ndị biznes ndị dịka Obi Kubana ha ndị dịka chief priest ha ndị dịka kwa ọkụ ha tiwere akị ndị dịka mmiri nwere ọkara agwụ ndị dịka eze Obi na Asaba ndị dịka ofe afọrọ agụ ndị a niile bụ ndị nọ n'ọkọt ana ọkọt ha nọ n'ime abụrụ na ọ dị njọ o na ihe na-eseziri ugwu Okechukwu na ndị ahụ bụ na ọkọt ọbụla ị nọ ya bụrụ nke eji enye aka maka na obodo oyibo anyị nọ n'ime ha nọkwa n'ọkọt well so onye abụrụ gị na eji m ihe a wee na-eme example so na anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo oyibo ọ ihe anyị na-egosi unu bụ ihe unu na-afụ anọ ihe unu na-eche so n'oge erugo mgbe anyị ga-eme gịnị mgbe anyị ga na-enye unu ya nke ahụ bụ nke ahụ anyị mụtara ka ọ ga-esi wee gaziere unu n'ọnya ka anyị butere n'obi nwanne ana m ejikwa ohere a wee na-agwa ụmụ Igbo niile bụ ndị na-ege anyị ntị n'efe ụlọ anyị sinsi ahụ m bidoro na-eti mkpu na soshal midia 2013 na ihe m kwuru okwu na IPOB na nna agwa unu unu china mara ya ụfọdụ sị na ha esogo m since 2 years 5 years 10 years 7 years unu na-edere m WhatsApp kịta na-edesiri m ike na-ekene m na nka kwụkachi m si wee kee m na nka bụ onye eziokwu nke dị na kemgbe unu bidoro sobe m na ihe niile hụ m kwukwara bịago na mmezu mana ọ bụzi unu wee iwepụta onwe unu bịazie na-ekwuzie ka ndị ụwa wee na-amara na o nwekwara ndị Igbo ka aka ha ka dị ọcha jere obodo oyibo na onwerekwa ka ha si wee nwee ya na-akpọ red card maka onye jere obodo oyibo nọ ihe dịka ebe 10 years above mana rekọd nwere ihe dịka red record or maybe story on your journey ọ nnukwute ekene ka ọ bụ dịrị Chukwu okike abịama ọ bụrụ ihe dị izi n'ijechere obodo oyibo nọ ya 10 years ijero mkpọrọ izuru ori iwero nke mmadụ ịdaghị iwu obodo wee nọ completed good 10 years kpagharịa n'obodo oyibo dịka ebu maọbụ ịtọ ọnya ka ndị ụka na-akpọ ka anyị tụọ mma anụ ndị omenala anyị na-asị ya ka anyị mee saraka mana saraka nke anyị onye Igbo ọbụla kwesịrị na-eme saraka ụbọchị izu ụka ọbụla maka na saraka bụ ihe na-efichapụ nke ndị mmụọ na mmadụ maka na ọ bụrụ gị na-ebu onwe gị ọ bụrụ gị na-anya onwe gị ihe ọrụ gị bụ jọsọ kedu ihe ị chọrọ iche ihe ahụ o buru gị jebe ebe ahụ ị chọrọ ya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ọ ga-ebuje gị onye ka anyị ji wee believe n'okwu ndị nna nna anyị ha maka na o nwere ọtụtụ okwu a na-ekwu mana anaghị eme ya eme o nwere ọtụtụ ihe a na-eme eme mana anaghị ekwu ya ekwu o nwere ọtụtụ ihe a na-eche echiche mana anaghị ekwupụta ya o nwere ọtụtụ ihe a na-eche echiche na anaghị eme ya eme so na enwere nke a na-eme eme nwe nke a naghị eme eme na onye akpatara na ndị be ya da aghọtasị nke a na-eme eme na nke anaghị eme mana nke a na-ekwu ekwu ma nke anaghị ekwu ekwu dịka ụmụ Igbo si weju na TikTok na wee na-ekwu maka ihe gbasara omenala be nna ha n'ụzọ na-adịghị mma ka anụ ya na ntị maka na enwere public discussion nwee private discussion nwee family discussion nwee government discussion nwee educational discussion nwee promotion discussion so all those things na nwere ngalaba dị iche iche eji eme so na nke ọbụla ị na-eme ịma na ọ bụ nke ahụ ị kwetere na ya na nke ahụ uche gị na nke ahụ ma ọ ka ya nọ na ya onye bụ groups so Obinwannem na-akpọ all the groups nwere talent nwere ife ha ga-eji dozie ala Igbo anyị amasị gị bịa ka anyị na-aga ka ị kpọbara anyị isi ana ọ ka ị kpọbara m isi ana ọ ịbịa gị buru ndị otu gị ahụ bịa foundation dịka foundation Mbaka anyị na ya ga-arụkọ foundation dịka foundation Ebuka Obi anyị na ya ga-arụkọ foundation dịka foundation Igbo Youth Movement anyị na ha ga-arụkọ foundation dịka foundation of IPOB anyị na ha ga-arụkọ foundation dịka foundation of Masop anyị na ha ga-arụkọ foundation dịka foundation Biafra Government in Exile anyị na ha ga-arụkọ foundation dịka foundation of governors anyị na ha ga-arụkọ foundation of senators anyị na ha ga-arụkọ foundation of ndị igwe na ndị eze na ndị ọzọ anyị na ha ga-arụkọ foundation of ndị na-atụ n'ọnụ anyị na ha ga-arụkọ foundation of ndị ime afịa anyị na ha ga-arụkọ ihe niile a bụ foundation. When you hear foundation, Igbo love themselves foundation. If you get ndị a niile bụ ndị nọ into real estate anyị na ha ga-arụkọ nke ọ bụla create register na authority of government of wherever you are anọ onye Igbo ka ebu nọ n'isi ihe ahụ anyị na ga-arụkọ because ihe iji wee mepe ihe a bụ ka ọ dịrị ala Igbo na mma. So it is time for all of us to go to switch into action.
because na onwe onye ga-asịzi na ide emetie ontere ndị anyị na ha ji wee na-eme ife a ka ọ gaa ka anyị si ekwue now because of trust ha nwere ebe m nọ na trust nwere ebe m nọ ka ha ji wee chọrọ m wee bịaba anọnye ka na-ekwe ha nkwa si ya dat na ha jee n'Obinwannem from 2019 na anyị hiberie na ọ bụ na o nwere ihe gbara ngọ unu nwetara ebe ahụ unu amara dat na were n'okwute tugbuo m ọ bụrụ na o nwere ego ndị mmadụ nnakọtachara ha rie n'ụzọ na-adịghị mma wee n'okwute tugbuo m na aga m submit kwa again the history and the profit and the achievement sorry Obinwannem mekiri mgbe anyị ga-submit all our proposal because the foundation we are talking about we are partnering with ọ bụghị just create foundation na government ka iwe na-arụ ọrụ dị iche iche onwe ndị na-emepe foundation just ka ha wee na-ebubata ego ndị ọjọọ enwe ndị na-create foundation just ka ha wee gosikwa gị na ọ bụ ife ka ha na-eche so na nke ahụ ị nwere ọ bụrụ na inwego ndị na-akwụ ụgwọ na-enwego ndị gị na ha na-eme mmemme nke na ha na-emekọ ihe unu na-eme ịma that na ịbịa ikporo ha bịaba ịbịa na Obinwannem m ga-enye gị how many membership Obinwannem members e nwere ọ ka dị na file so ndị ahụ niile a nakọtacha ma afa ha nakọta ha afọ obodo ha nakọta ha picture ha nakọta ha email ha nakọta ha nọmba ha nakọta ha nke ha na-eme so na ihe niile ahụ nakọtachara ọ bụ ihe m ga-asọbmitiri Igbo niile n'ụwa niile anọha nwa bụ ndị ahụ nnakọtachara infọmeshọn ha bụ ihe ga-ekwu ihe mụnwa ji Igbo na Biafra na Naịjirịa na ebe ọbụla m bi n'ụwa niile wee na-eme maka na ihe na-eme ndị be anyị na ndị be anyị na-echefu ngwa ngwa o nwere ndị sụrụ oyibo sị na history repeat himself na ọ bụ ihe mere eme ka eji edozi nke dị n'iru onye mere na many of our people na jump into foundation like the enweghị future maka na ịfụ nke ahụ bụ nke obi gị nabatara ị ga-anọsi ebe ahụ ike ma ọ dị njọ ma ọ dị mma so ọ na-aba na-egbu egbuo unu niile ma ọ na-enyere unu aka enyere unu niile aka ị gaghị chịrị ọkpa na abụọ wunye na ị gaghị achịrị ọkpa na abụọ wunye na different family ị ga-achịrị ọkpa gị na abụọ wunye n'ofu maka na ihe na-egbu anyị today a lot of us nọ na different foundation wee bisi na ịbịa na different foundation dị ka ịtọ ịnọ n'ime ga-efu na almost the foundation ahụ ịnọba ịtọ ha chabụ ofu ihe ka ha na-eme so why ji wee nọzeba onye ka na-akpọ division of labor and division of labor na-ebute crisis 24/7 because ebe a ka ya afụ ndị kwe ma ndị ekwe na because na ọ bụrụ that na ndị Igbo ka chetara ka ha si wee dị na gboo Nnamdi ka na-enwere ike create IPOB without nke Masop ọ bụgodu na Nnamdi Kanu create IPOB mana o create onto say that na o wepụtara as a company that going to actualize the same thing Masop na-ekwu okwu kama adịa wepụ nke ga dị njọ ọ ka esi eme na mgbe gboo na be nna m nwanne ada akarị nwanne ya na ọkpara na ha akarị na ya mgbe ọ ka dị ndụ even ọnwụ godu okwu ọbụla oge ekwu n'ọgbọ ma ọ ekwu n'ụwa niile oge buzo okene nna ya maka na ọ bụrụ na ọma dị ndụ na ọnya bụ omenala anyị na-ekwu okwu so na a na-ebido na 1 wee gụọ 2 wee gaba so na anyị kwuo ka ihe kwesịrị ịdị nke ọbụla emere bifo na-ekpochapụ ya ma ọ bụ na-ewechapụ ya a ga-enwe histri eji ewechapụ ya nwee histri eji ekpochapụ ya nwee histri eji akachi ya maka na ihe na-ajụ ndị Igbo kemgbe m nọ na IPOB mụ na unu na-agwakwu mụ na unu na-akpa ihe dị iche ana m agwa unu sị kedu ihe mere Nnamdi Kanu na Masop na Ụwazike ji eso okwu unu ọ ga-abụ a history of Igbo people ọ ga-abụ ife onye ọbụla na-etinye ọnụ without atụ ụjọ ha na-abụ bụ nwanne ofu nne na ofu nna according to Igbo culture and Igbo structure Nnamdi Kanu na Ụwazike bụ ofu nne na ofu nna so na nwere ihe ga-esere Ụwazike na Nnamdi Kanu asụ ndị Igbo beta ọ bụ na anyị fụzie na nwere ihe na-esere ha na ha dị ụmụnne anyị ọ bụ ọrụ anyị dịrị anyị nwa dịka Obinwannem media anyị wee ije gbazie ha ajụjụ ọnụ dịka ndị Yoruba Gota media ji eji nkefa wee na-agba ndị befe ajụjụ ọnụ iwọchị fụ na ihe ọjọọ na-eme na Yoruba kabinet ọ eda anaghị apụta na soshal midia unu anaghị enotisie nke ga-apụta na soshal midia bụ nke ha kpara nkata ka ọ ga-apụta ọ dị difficult ife onye Yoruba jee vidio ta onye ha ji eme ọnụ ma onye nze ha ma na-eme njọ ma na-eme mma obupụta na public. Do you know why? Because they understand that na mgbe ibupụtere nsogbu nna gị n'ama onye ka ga-eji na nọ ọrịrị because ndị mmadụ ihe na-ekwu n'okwu ya dịka ndị mgbe ochie ha mara na ndị bayị si na onwe onye isi dị mma ga-apụta na public si na ofe nne ya siri ada atọ ụtọ
because ọ nọnọdụ ka na-achọ ịkọ mama gị ọnụ indirectly. So na onye na-abịa na public si ka o chekwa masop chekwa na ụwa zuru ike, ọ maka that na o megi invest na masop too much. The person have invested so much in the masop, so a na-ekwu ka masop daa, then ndị ahụ bụ ndị gbara mbọ na masop ahụ ọ ga na-ewute ha karịa ndị agbaghọ mbọ. Anọ ndị gbara mbọ ga-asị na kama masop a ga-anwụ, ihe niile na-achọ ka ọ nwụọ anwụsị ya. If not number one enemy ka create ebe ahụ. The same thing i create kwa another one bụkwa nke dị similar like masop dị ka IPOB na-achụkwa ofu ihe. Then ọ bụ na IPOB gbagidekwa mbọ bid kwa nke ahụ bụkwa ụmụ Igbo ka na-agakwa njem ahụ. Ọ bụ na IPOB bid kwa nke ahụ, imagine that na ndị ahụ tara afụ bid kwa nke IPOB bụkwa the same mission with masop. Na ọ bụ na asịkwa ka destroy the IPOB, ndị ahụ gbara mbọ dịka ndị dịka spend a lot of time and a lot of money, ha ma nkwekwa ka bring that one down. Onye ọbụla na-achọkwa ka bring the destiny and the effort down, ndị ahụ bụ ndị ga-agbakwa mbọ for that na kama mmadụ anwụọ. Otu akwa ka ọ dịkwa isikwa na that IPOB pụkwa je create kwa another function bụkwa nke na-aga aga, irukwa ebe a dịka nke Simon created. Simon na ndị otie onwe onye ga-ekwe ka ịkọtọkwa ihe niile a ha mere invest na through the Biafra government in exile. That is the biggest challenge ụmụ Igbo na-face, which I know about that. And ama m na o nwee time ọ ga-abụ ruo ike agwụ ha chọbazie the truth a ga-eji wee dozigara ife niile ka ọ dị mma. That is why Obinwannem ji wee nọrọ na the end na-eche onye ọbụla ka onye ọbụla kwadocha ka anyị naba. Ụfọdụ na-asị kedu ebe ịkwụ akwụ. Ọ bụ na inwe ụmụ na-abụ maọbụ ụmụ na-atọ, kedu ebe ị ga-akwụ? Ọ dị message na-ese ndị be anyị, mana ndị mara ihe mara na m mara ife na-eme. Ada ejide m n'aka, because onye ga-ejide m n'aka bụ onye kama agba ọsọ, maka na amara m situation of ndị Igbo, mara ihe a ga-eme ka Igbo dị mma, mara ihe a ga-eme ka Igbo develop, nke bụ na anyị ga-akarị sef ndị ọcha anyị nọ na befa mma, because ndị Igbo nwere akọ na uche nọ n'obodo oyibo na-ata afụfụ kịta na ahụ ka ha nweta akwụkwọ erika. Ndị Igbo nọ na mkpọrọ bụ na ego adọrọ ya ga-eji release ha erika. Ndị Igbo ka na-achọ ụzọ ha ga-esi gba ọsọ na Nigeria because of ajọ ọchịchị erika. Ndị Igbo nọ n'ụlọ ụka because ha enweghịzi hope, na ha na-achọ hope from the people na-abịakwa n'ụlọ nsọ Chineke erika. So ọ bụrụ na ị chere ndị Igbo, ịma na ihe ndị Igbo ga-eso gị, ọnya mere nji wee na-aza Obinwannem ndị Igbo. Obinwannem ndị Igbo bụ na enwere ọtụtụ ndị Igbo na-amara ụzọ be nna ha, enwere ọtụtụ ndị Igbo na-amara aka nri na aka ekpe ha, enwere ọtụtụ ndị Igbo amara ka ha ga-esi na-akpata ife a ga-eji na-enyere ndụ ha aka. So na anyị nwa bụzi ndị mara ya bụ ndị bịazi volunteer onwe anyị ka anyị were nyere ndị be anyị aka. Soro unu cha niile ahụ bụ ndị mara m through the struggle of IPOB, maka na mgbe ahụ bụ mgbe m wepụtaziri onwe m n'iru akwụkwọ iji wee gwa ụmụ Igbo niile na ife m ji wee join IPOB wee ekwitie ihe gbasara nzukọ ndị Igbo. Ọ maka na afọ m that na nke ahụ ga-achịkọ ihe niile bụ ndị Igbo nwere ọnụ. Ọ ihe nchere IPOB bịara ime. Echere na IPOB bịara ịchịkọ all the foundation, all the families, all the companies, all the political systems, or all the political people. Echem na onyama all religious leaders. Echem na onyama bụ the mission of IPOB as ndị evangelism, as a missionaries. But mgbe nchọpụta na ọ bụrụ ozi datin na-abụ ife ha na-eme mana ha na-ekwue n'ọnụ, enwere ozi m choice at nwe ezigbo nwa afọ Igbo mụnwa migrate to platform nke Obinwannem ebe ahụ nọzi kemgbe 2019. ha ma meziri ka m mara na m amarughị ihe ha ma, na onye mara ihe nna ya ma na nna ya ga-asị eje eropụzi ụlọ n'ama. So na ọ bụ ihe ndị IPOB mere m. So na m na IPOB case m na IPOB DOS directive ọ bụrụ case dịka ndị nọ na social media. Onweghị onye nọ na IPOB mụ na ya nwere ofu case. Anọ case ka eji edozi obodo. So na mụ nwa na onwe nwere case with IPOB because of na IPOB bụ ndị nke kwetere na ha ga-eme ihe dị ona, mana mụ nwa bụ onye challenge ha from their office room wee na-agwafasi ya marakwa na mara na ọ bụrụ ihe unu na-eme n'aka ka unu na-agwa ndị mmadụ na redio, and that thing ga cause confusion in the future. And ọ bụ na cause confusion in future, a lot of people will be trying to protect the lies or the propaganda or the blackmailing. From there, onya ka na-akpọ war, religious crisis war,
and regional war, and I have been announcing it na macho regional war na Igbo maka na nke mere before ezinụlọ na-egbu onwe ha ọ bụrụ taa ka Igbo gbubere onwe ha mana anyị abịago dị civilized wee chọpụta na enwere ọtụtụ ya ga-eme ka Igbo hapụ igbu onwe ha onye ike adịghị ịrụ ọrụ ya nọrọ ebe a na-enye aka na-akpọ social enyebere unu aka instead of ịbịa were na unu adịghị ike ọrụ na-enyezi ndị na-arụ ọrụ nsogbu uche ihe na-eme na baya kịta so na ọ bụ na isogo m ọfụma wee mara na mụnwa mara history about indigenous people of Biafra in a way that na m ga-eji nwe wee kwuo okwu without Nnamdi Kanu. I can talk about history of indigenous people of Biafra without mentioning Nnamdi Kanu. The one I have done in IPOB, I can speak it without even mentioning Nnamdi Kanu. Because Nnamdi Kanu abụrụ nwa bịa mere m ji gbaa mbọ na IPOB. Agbara m mbọ na IPOB as nwa afọ Igbo ghọtara ife nchọrọ iji IPOB wee mee na Alabama. Many of our people today ji Nnamdi Kanu ekwu okwu ha ji ekwu okwu because ha fugo na enwere ebube dị Nnamdi Kanu na alụ mana ha ma ha na ebube ọbụla dị nwoke n'ime na ọ bụrụ nwaanyị nyere gị ọ bụrụ ụmụnne gị na-enye gị duto na ndị be ya mara ihe bụ omenala be nna ha ndị be ya makwuru ihe bụ gọọmenti structure ha na-eme just nọ ka ha si wee fụ because na uwe emego kịta na ebe ọbụla ị nọ na social media kwuo okwu na ọ bụ individual opinion. An individual opinion na kita na bụ ka arapụziri ndị be anyị were ewe na-destroy onwe ha na social media which is n'ọnya ka Obinwannem ndị Igbo bịara ka akwụsị and mgbe ha chọpụtara na ebe m na-aga bụ ebe ga-enyere Igbo niile aka duto na ndị wayo karịa na ndị na-eme ọfụma ma ndị na-agba mbọ ha chanyere ebe ndị wayo wee tọnụzi against Okechukwu gwine n'anya today anọnya mere nji wee na-agwafasị ya na ọ bụghị matter of ịdị against me because onye ọbụla dị against me against my wish na ala Igbo bụ ihe dị mma na onye ahụ bụ onye ga-eji aka ya wee taa afụ ma jiri aka ya wee confess at last maka na agaghị m retreat ma ọ surrender because ihe mere na IPOB bụ ihe m ga-emekwara nwanne m mere nwanna m mekwara ya onwe m the same thing na aka na-emekwa n'obi nwanne kemgbe m bidoro na ya chọrọ corruption propaganda blackmailing those things bụ ihe obi nwanne si na ọma mmeneta ọma mmemme ala ahụ n'obi nwanne ana ị na-anya kịta na amụnwa na ụmụ anaghị preachzi bata n'obi nwanne no maka anyị agafego level of bata n'obi nwanne na onye ọbụla na-abata n'obi nwanne na ga-abụ investor onye na-eweta ego a ga-eji wee na-enyere ndị ogbenye aka na-enyekwara ndị na-atụ n'ọnụ aka na-akọnetikwa ndị nwere enwe ka ha wee na-enweta more so ị nwere ike ịnọkọtasị na join Obi Nwanne Foundation now without gị nwee ikwu ihe na-arụ anọ ihe anyị na-arụ bụ the target of ihe anyị chọrọ kịta anyị ji mebe Obi Nwanne business strategy because ndị mmadụ na-agwaba m dịka ndị be anyị bụ ụmụ Igbo kwa na-agwa m sị m zonu amamihe m ezo n'otu a na-ekwusasị ya na onye mere ndị dịka Ejofeze Akụ ha mụ na ha kpacha ka a ga-esi dozie ala Igbo ha wee jere emebi ihe masịrị ha ndị dịka Ọfịa Fụrụ Agụ mụ na ha kpacha ka a ga-esi dozie ala Igbo ha were emebi ihe masịrị ha ndị dịka Mazi Dibia ndị dịka Nnatu ndị dịka Chukwuemeka Nnamme TV ndị dịka Onowu Igbo ndị a bụ ndị m kpachagoro nkata okwurọra ndị Igbo ka m sendị meseji ọjụ ịtị ya atọ Olozeus ndị a niile bụ ndị m nwa na omuche dat na ha ma ihe anyị na-ekwu na ha makwa ihe na Nnamdi Kanu na-ekwu na ọ baghị zuru ịbịa na-ekwu na social media na ebe unu nọ n'ala Igbo bidozie na ọrụ ka na-arụ ọrụ ka na-akwadozi unu mana unu were emebi ya na-akpọ private business werezie nsogbu ndị Igbo mebe private business onye ọbụla chanel ebe na-eji ebe ọ ga na-arụ ọrụ na-enweta ego n'ụdị nke ọ ga-eji na-enyere famili ya aka na-asị na obodo adịrọ mma so n'ife ndị anyị na-ebu ihe ji wee mara Obi Nwanne nwere ndị ya na ya wee rụọ ọrụ a ọ bụrụ ọsọ m rụrụ ọrụ a ịbata na Obi Nwanne kịta mmeri gị akaụntụ since 2019 na Obi Nwanne ihe Obi Nwanne mepụtagoro na ihe Obi Nwanne megoro achieve na ihe eji wee mara Obi Nwanne na documentation of Obi Nwanne na ọ bụrụ nke a ga-aba asị ndị IPOB ha weta receipt of ihe niile ha mere ya bụ record of ka ha si wee gbaa mbọ as a good government as a foundation as a charity before I migrate na political solution ọ bụ na nne na ya anya menwuo ya weta financial report wee nye ndị Igbo niile nye Biafra niile ịma na ndị DOS merit to handle a situation of Biafran government mana ọ bụ na nne na anya agaghị enyenwu report etu IPOB si bido etu esi weta ego na IPOB etu esi rie ya they are not meant to be near government of Biafra or government of anything that we are doing in Igbo land ọ ka ọ dị n'obodo oyibo ka m na-ekwu na mmadụ maka na ihe niile nwechara structure how they follow mana ọ bụrụ na Nnamdi Kanu pụta echi wee kpọọ ndị DOS si ha bịa mee na akaụntụ auditor
ka mara na emeritikwara submit otu a na-submit Obinwanne to all the foundation nọ n'ala Igbo niile ma nke nọ n'ụwa niile. Let us come and show ourselves love, unity and togetherness and one mission. Because akara aka niile dị iche iche mana ọ bịakọta ọnụ ewe mepụta ihe ga na-enyere obodo aka na-enyere ụmụ anyị aka. So it is time for us to collaborate na-akpa a group of company. Let us come together with amamihe anyị with ndị anyị na ha makọrọ ofu ihe ahụ nọcha na otu dị iche iche bịa ka ọnụ ka anyị movuo. Ị na-abịa bute record of your stand and your merit and your worth in Igbo land. All from there ka ị eji wee mara ndị akrecha foundation kedu mission ha, kedu agenda ha, kedu structure ha. That is where you will know onye na-achị support. Ọ bụghị nọkọta maba na foundation ga-aba atụkata ụtụ esemokwu maka ego ahụ maka na ka esi rie ego ahụ abụrụ ka esi wee gwa unu maka na ọ yere experience nwere na IPOB leadership. Otu a ka ọ dị foundation nke gị nwa dey use ugbu a. Ọ bụrụ na ị savụrụ ndị Igbo savụ ọha ọfụma ọnya na anyị na gị ga-arụkọnwu. Mana ọ bụrụ na iji foundation ahụ wee mejọ ndị Igbo asị gị ma akaụntụ na ịma eme akaụntụ accountability adọrọ na ya side. Ịma na anyị agaghị ekwe ka onye dịka gị baa n'ọchịchị ihe anyị na-achọ ka anyị resetie ọchịchị Igbo ka ọ dịkwa mma ọzọ. Because ihe na-egbu anyị bụ good governance, bad governance. We don't have a good governance. We don't have people who know what they are doing. Ndị anyị nwere bụ ndị achịkọta ekwu ọnụ. And this time abago na technology world. Onye mara ife ụwa na-akọwa bụ onye ga na-achọ ọchịchị. Onye nwere mindset bụ onye ga na-achọ. Onye ga-abụ okwu ome onye bụ ndị na-anọ n'ọchịchị. Onye ga-abụ ọchị mere ya na ezinụlọ ya chi ime ihe ọkpọ ha oku akpa nkata akpacha nkata eme majority carry the vote. Kedu mmadụ na obi ha nabatara ife a echekicha ya ndị ahụ niile obi ha nabatara ife a bụ ihe a ga-enye a ga-asọpọtụ emezie ihe abụ ife. Ọ na-abụ onwe ka ihe ha si wee wọba awọba ọ bụna onye ọbụla mere o ji wee wụọ. Ọ bụ na ọ dịba ọgaba n'iru ọ bụna mmadụ niile mere o ji wee gaba n'iru ka ọ rapụ ịbụ ihe ofu onye afịa ofu onye na-azụ maka afịa ofu onye na-azụ anaghị aga aga. So na eji m ohere a na ike ọtụnya bụ okwu short eji m ohere a wee na-eme gịnị ka m chetara ụmụ Igbo maka na ọ bụrụ dat na isogo m ọfụma ihe m chọrọ ka m na gị na-eme na bụ biko very soon m ga na-ewepụta WhatsApp link dịka anyị si megbue n'Obinwannem before. O nwere organization pụtara na-akpọ Igbo Youth Movement. Igbo Youth Movement a mụ na ndị isi ha ka na-akpa nkata 2 weeks now. Onye mere na mụ nwa apụtabeghị nke ịbịakwa bịa na-ekwu ka o si wee dị m maọbụ were iwe na-akọ ọnụ maọbụ were iwe na-abụ ọnụ maọbụ were iwe na-agasakwu ma nke m ji aka m wee dozi. Nsị ka m zuo ike dịka ụmụ Igbo ji sị m zuzie ike ka anyị pịa nkata ka a ga-esi wee mee ka aka ọrụ niile a mụnwa tiri na IPOB hapụ ịna n'iyi. Ka aka ọrụ niile a m tinyere na Biafra gọọmenti n'eze anyị ka ọ rapụ ịna n'iyi. Ka aka ọrụ niile a m tinyere na omenala ndị Igbo niile ji wee mata ihe dị na omenala na-ekwu ewere na-egwucha onwe ha wee ka ọ hapụ ịna n'iyi. So na ndị a niile bụ ndị bịakwutere m ọnọka mmadụ ịbịara mmadụ mgbaru. Ndị anyị na-ebịara mgbaru maka na okwu a na-ekwu n'azụ ugwu Okechukwu maka ugwu Okechukwu o rugo mgbe ndị niile a na-ekwu okwu a ga-eji pụta ihe bịaba kwuo maka na ihe nnachi bịa bụ house to house of your villages. Anyị mana ihe na-preach a long time. Every village in Igbo land we are going to tour it round. Obinwannem journalism. And enwero nke ọ ga-abụ onye Anambra ga-ejere Enugu jeme. All the journalism structure of Obinwannem ndị Igbo submitted to Igbo Youth Movement yesterday. Ha ncha niile ga-abụ gịnị? Onye Anambra ga-echekwa Anambra, onye Imo ga-echekwa Imo, onye Abia ga-echekwa Abia, onye Ebonyi ga-echekwa Ebonyi, onye Enugu ga-echekwa Enugu. Every indigenous of the land must work with the indigenous of that land. And enwere onye bịara abịa ga-anọ n'isi. Ọ ndị nwe obodo ga-eji aka ha dozie obodo ha nwejikwa ka ha gasa obodo na gị nwa bụ onye nọ n'obodo mmadụ nwere ebe isi bịa maka na anyị nwa nọ n'obodo oyibo ọ bụrụ access niile ka ndị obodo nyere anyị. Ọkwa the same thing ka a na-arụ ọnụ ya na every country bụ ndị na-respect how they started in their land. So very soon anyị ga na-ewetara unu dịka nsi wee wetara unu oge akụkọ ụwa. M ga na-ewetara unu ka o si akpọtụ n'ụwa niile. M ga na-ewetara unu ka o si akpọtụ na ndụ ụmụ Igbo. Very soon m ga na-evisit all the Igbo unions.
all the Igbo, all the state unions, nke nwere na Hamburg na nke nwere na the whole Germany na nke nwere n'ụwa niile, anyị ga-ji otu a wee megide na-aga. So onye obodo ọbụla bụ onye ezinyere ọrụ ị na-arụ ihe na ndị bunu nọ n'obodo oyibo na-afụkwa na ọbụkwa nwanne nwoke na-eweta ozi a, so ọma mbụzi ihe wayo, so that na anyị ga-ama ndị na-eme anyị ife na-eme anyị, and ọ bụghị mmadụ niile ga-ekweta n'ihe anyị na-ekwu, because na anyị amarugo that na ọkara ndị Igbo emebigo. So na ọ bụrụ na ịbụkwa onye nke na-eme ihe ọjọọ, mebi chọrọ ka ya gbaa gị n'akwụkwọ, mebi chọrọ ka ihe ugwupụta n'akwụkwọ, ịma na ịma nsonye anyị wee ji ije a, maka na ije anyị na-achọ ije kịta bụ ije ife, ọ bụrụ ije ọchịchịrị, ọ ije ife. Ndị na-arụ n'ọchịchịrị a ga-emekwa ka unu mara mgbe oge seti, mana kịta bụ nke ife ka anyị chọrọ ije. Onye a bụ na gị nwere nwoke nọ na soshal midia bụ onye na-eme kọntent, ị ga-ama ụdị kọntent ị ga-eme, because mgbe anyị ga-report by your family, your country authority, ka ha hapụ ịdị ka Igbo na-agbasa onwe ha war, maka ya da-agba war, we take you to court, like Nnamdi Kanu make all of us to understand that power is in the law. That is why you are using what he said inside the courtroom of Abuja to be making content. Omotoshe, show me the law. You that is also accusing people, blackmailing people, propagandizing in the image of somebody, show me the evidence of what you are doing and what you are saying. If you think that Nigeria government have maybe Nigeria government maybe chagonde bani, nke bụ na ndị be anyị kịta na na-emezi ka o si masị ha, anyị nwa na-abịa ịgwa gị na ọ gaghị adịzi otu ahụ. Ezinụlọ na-abụghị ezinụlọ gị, ọ ga-adị difficult gị nwe ịgwa ha okwu na social media. Nwanne na-abụrọ nwanne gị, ọ ga-adị difficult ịbịa kwuo na social media. So onye bụ that movement anyị chọrọ ibido kịta, nke bụ na otu Obi Kubana nọ kịta. Mụ nwa bụ onye Enugu steeti ama bịa na-agwa Obi Kubana ihe o kwesịrị ime, onye o kwesịrị ịma. Ọ ndị ụmụnne Obi Kubana, ndị ọba, ga na-abịazi n'obi nwanne Igbo TV through the media outfit I say it now. Ha ma ga-abịa kịta na-agwa anyị ka Obi Kubana si enyere ndị ọba aka, ka Obi Kubana si akwanite youth ọba, ka Obi Kubana si eme omume na ọbata n'ọba. Then anyị nwa ga-ajụsị ya na ọ bụ otu a ka ndị be nna ha si wee hibie. Then ọ bụrụ na Obi Kubana na-eme ndị ọba intimidation ma na suppress ndị ọba be nna ya, then ihe anyị ga-emebi report government where Obi Kubana na ụmụ ya bi. We will report them, we will take them to court that they are exercising terrorists or terrorist act in their own village and living where the protection of the people live, which is na ndị otu anyị nọ London ebe ụmụ Obi Kubana nọ. Ọha ga-ejikwa the system of our people, the system of Oba, to report Obi Kubana and his family. That is the reason ha ji agbara Nnamdi Okwu Kanu ọsọ. These people chọrọ ka Nnamdi Kanu nwụọ because ha ghọtara na structure Nnamdi Kanu ji bụ structure ga-agba ha n'anwụ, nke bụ na ihe ọjọọ ha na-eme both home and abroad. Ọkwụnụ ma mgbe anyị tiri ekwere mmadụ ihe na Germany, because ihe njesi anyị anaghị ọmụbọsị, but as far as na ọ bụ indigenous people of Biafra reacted it automatically, every indigenous people of Biafra tiri ihe ọsọ mụpụtara condemn ya condemn ya n'ụdị na ọ bụrụ otu a ka o si wee dị, mana ga-eme ya abalị ibe, and ha ji m ụgwọ ịpịawa abịara ibe azụ since ụwa ifuge. Onye mere na onwe ihe abịara ibe ga-eme n'ala Igbo ka ọ baa uru, because na ihe abalị ibe na-eme bụ mere ikwe kweta n'azụ. Anyị nwa bụ ndị ga-agwa gị ka ọ dị n'eluigwe n'elu ụwa, ya da aka ọnụ, ya dịkwa na-eji ya ama aka na ihe a bụ otu o kwesịrị ịdị n'iwu obodo. Maka na one for all for one anyị na-eme na New Rangers football cultural club nọ na Germany a. Ihe slogan ha bụ one for all for one. Ya bụ na ihe mee ofu nwanne gị, ịmana o mere unu niile. Ome unu niile ịmana o mere ofu nwanne gị. Onye bụ ife njiwe gwa unu na onye ọbụla bụ onye na-asavụ Nigeria gọọmenti bụ Nigeria gọọmenti. Mi na-asavụ tụrụ bank o, mi na-asavụ tụrụ ime ahịa o, mi na-asavụ tụrụ ụlọ ụka o, mi na-asavụ tụrụ security o, mi na-asavụ tụrụ traditional rulers o, mi na-asavụ tụrụ onye eze o. All of you are Nigeria government. That is why you batakwuo wee sị ka anyị register kwuo Obinwannem ka anyị chere na-esavụzie this Nigeria government n'ụdị anyị niile ga-anọ wee mara nke bụ eziokwu. The registration register na Nigeria government, Obinwannem Foundation, Obinwannem company. Ọ ka m wee gwa unu na nwere ihe eji mara company n'obodo, nwe ihe eji wee mara foundation, and it is time for me to bring all the foundation expertise to be coming and explaining you what the mission of foundation and the reason of creation of foundation, which na ọ bụrụ na ịbịa join anyị amaji foundation gị wee kwuo okwu ka ọ rapụ ndị mmadụ hapụ ịgbara gị ọsọ, because onwe onye anyị chọrọ ịkwatu nkwago ka anyị chọrọ ịkwago.
so na ọ bụ na ịma na ị chọrọ iso wee na-enye aka n'obodo ịma na ọkịta ka anyị ga na-ajụ gị kedu ihe na-emere obodo gị, kedu ka isi chọọ ka ndị obodo nyere gị aka ka amamihe gị ahụ jee zuo ndị obodo gị alụ. That is it. So na anyị ga-enwe ndị na-ewetara anyị message to village ka ihe a na-akpọ kidnapping na ka ihe a na-akpọ land grabbing ka ọ na, because all land grabbing na bụ ihe na-agwa unu since m ji wee na-akọta Ejiofor akịsa Ejiofor this thing na-eme ga backfire ya in the future. Na ọnya ka Nnamdi Kanu ji ata afọ na Sokoto prison now. We indigenous people of Biafra messengers, we already know the reason and the why we are shouting for Biafra separation from Nigeria. We know the reason. And as so to I'm at the reason now, anyị need ka mmadụ bịa kụzikwara anyị ha ma ama already. No, anyị nwe jize wee mepụta ife. So na ndị anyị na-ebu ndị bara into lamb grabbing. Ha ncha niile bụkwa ofu ihe with ndị real estate. And ha ncha niile na-arụkọ with ndị British government. And onye mere njinas na onye ọbụla bụ ndị ga-akwado ma ọ bụ ndị ga-eji Obinwannem wee kwado dịka Igbo Youth Movement. Ha ncha niile ga-ebido na village ya. Enweghị onye isi ga-abụ gị nọ na village gị. Ibe na village gị enwere onye isi. Enwere Igbo Youth chairman na village unu. Enwere security chairman na village unu. Enwere traditional rulers chairman na village unu. Enwere ụmụnna onye isi ụmụnna obodo unu. Enwere onye isi ụmụada obodo unu. Ndị a bụ ndị anyị na-eji rụkọ wit ka anyị wee mara ebe ihe na-eme anyị si eme anyị. Anọ ga-abụrụ gị ihe ọma na anyị nwa anaghị calculate nke mere eme. Onye ọbụla wezi ihe mere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. The level we are coming out now, ọ bụ ebe Igbo niile ga-eji mara n'ezie na aka nwere ezigbote ụmụ Igbo. Ọ bụrụ ibe na social media na-enye ndụmọdụ bụ isi, ọ enyechekwa ndụmọdụ ahụ i nyere ọ ga-amịtakwa mkpụrụ n'ime ndụ ụmụnne gị na ụmụnna gị na ndị nke na-abịa na ọ bụ na ị pụọ, maka na mmadụ pụọ mmadụ na ochie. So ana m ekene unu dịka unu si wee na-esonyere anyị na-asị ka m wepụta nwa Jaya Okwu a wee mee ka unu mara na Obinwannem apụtago ịzọ ụmụ Igbo niile. And ọzụzụ anyị ga-azụ ụmụ Igbo niile dịka nsi wee bido onye ahụ na-ekwu nya bụ okwu kemgbe 2019. Nya bụ okwu na-ekwu bụ ka anyị mara ha ga-eme. Ị nọ na American, ị nọ na Japan, ebe ọbụla ị nọ na mba ofesi, ebe ọbụla ị nọ, ọ bụrụ na ị na-eme ajọ ife, ị na-asọpọtụ ndị a na-egbu anwụ ọbụla n'ala Igbo, ọ bụrụ na asọpọtụ terọrist ndị a ndị ụmụnne anyị ha zicha mkpụrụ mmiri, ha na-ekidnapụ moto ndị ụmụnne anyị, ha na-ekidnapụ ụmụ anyị na-asị na ọ bụ Awụsa Fulani. Keta ka anyị ga-ama ọ bụ Awụsa Fulani na-ekidnapụ anyị ka ọ bụ anyị ji aka anyị ekidnapụ onwe anyị. So na ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị na ịma na isoho n'ihe ndị a, ịma na ị ga-queue with our movement anyị ga-ebupụta very soon, which is that movement. Ọ ga-abụ something that na anyị niile ga na-akụziri onwe anyị ihe bụ Obinwannem Business Strategy and Obinwannem Foundation, because na anyị nwa na onwe anyị enwego ife anyị chọrọ imere Igbo, and ife ahụ anyị chọrọ imere Igbo ka nwanne anyị nwoke bụ Chinechere mụsịrị unu gegoro na anyị ntị ifuge onwere ihe na-eme n'ụwa bụ ajọ ife nke ọ na-mere bụ ajọ ife aga m eche ka ofe ochi mme emume dị n'ime ka udo wee chịa. Ọnya mere nji agwa unu na ọ bụrụ unu chọọ ka ala Igbo dị mma, Nnamdi ka na-enye unu meseji, nye unu understanding, nye unu structure, then all structure ahụ o nyere unu na-akọ n'uche unu n'ime unu ka unu ga-eji wee na-arụ ọrụ. Unu na-arụ exactly what Nnamdi Kanu preach for. Otu unu sabiri unu bịa na social media na-asị na ihe niile Nnamdi Kanu kwuru abịago na mmezu. Then ihe niile ahụ o kwuru bịara na mmezu, can you point one of it ka anyị wee maragodo nke ahụ na-ekwu bịara na mmezu as otu isi ekwuhe n'ọnụ gị? Can you do that? It is what Nnamdi Kanu is regretting now in Sokoto prison, because it is like when you educate somebody, kụzichere mmadụ ọrụ wee si arụbazi ọrụ wee tọọnụ azụ befe na-abata mana ọ gasasịgo ọrụ niile nke ịkụziri akụzi se wee mezie ihe dị ya mma n'obi na ọ na-akọ ọrụ wee gaba. Onweghị onye na-adị mma n'obi na ịkụzicha onye ahụ ihe onye ahụ amaji wee mepụta ife. And mụ nwa na ụmụ ji Obinwannem wee pụrụvoro Nnamdi Kanu na DOS na the whole IPOB officials worldwide that na amamife mere through IPOB, and the IPOB ọrụ rụrụ n'ime IPOB ka m rụkwara na Obinwannem. So na ọ bụrụ na m were ọrụ Obinwannem akịta dọgbu na IPOB with the power and authority and what we have established since 2013 joining this IPOB, by this time mama nwenye dịka Simon Ekpa, by this time mama nwe onye dịka ndị a niile na-apụtasị na social media, but they saw the dream and they saw the vision of me. Ha chanine wee tụba m ụjọ. That is why you can never hear Okechukwu Ugwu n'ọnụ Chinasa Nworu. You can never hear Okechukwu Ugwu n'ọnụ Mazi Ofoma. You can never hear Okechukwu Ugwu n'ọnụ Nneni Anya. You can never hear Okechukwu Ugwu n'ọnụ Chike Doziem. You can never hear Okechukwu Ugwu n'ọnụ Nnamdi Okwu Kanozu onye afara Ibe Ekwu. You can never.
And when you will hear it, that is when you understand why Oji Digika onye Igbo buzo pụta na social media wee kwuo okwu ya dị na Biafra wee challenge Igwe Achebe Onitsha for the first time in the history on social media. Ọ gara viral iji gwa Igwe Achebe Onitsha na okenye ada n'ụlọ ewu anwụ n'ọgbụrị. Because of the truth I have been saying on social media to protect and to save Ndị Igbo. That is why Ndị Igbo turned against the holiest man on the world. Na-agwa unu ka o si adị, na-agwa unu ka ọ ga-esi wee dịkwara unu na mma. Maka na mụ nwa gbara mbọ na mgbe m pere mpe atara m ezigbo afọ, na afọ niile ahụ ntara apụrụ m n'isi. Onya menji si na onweghị onye Igbo nwere ike imejọ onye Igbo na ndụ na amadịkwa ndụ ma ma nwụrụ anwụ. And onweghị onye Ndị Igbo ga-eji ihe Ndị Igbo nwere wee kpajuo nke ya. Because onye kpara karịa nwanne na-achọsị ka nwanne gị febe gị dịka Chukwu, ị na-achọsị ka nwanne gị gbabara gị mbọ dịka slavery. We need to restore the mindset of the love and unity in among of us. Ọ bụghị by power, ọkwa by knowledge. Adịm anụ ọgụ, adịm agba egbe, mana aga m ebutu gị down. Maka na ike dị n'okwu ọnụ, onye ka anyị ji akpa ike. Nya ka anyị si na anyị na-ekwu eziokwu na anyị dị romansị. Sometimes ihe na-egbu unu, mana aga m agwa unu nke a na njecha bata. So ndị na-esonyere anyị, ọ bụrụ na-esonyere m ọfụrụ kịta ma ọ na ịbịara isonye Obinwannem, first of all, ihe ị ga-ebu ụzọ n'anya bụ n'anya na logo anyị, ịnanya na logo anyị, ịnanya na afa nke mụ nwa dere a na-akpọ m, ịnekwe n'anya na afa ihe ndị na-arụrụ ọrụ, ịnekwe n'anya ebe anyị na-eme advert na anị ya, gị marụsị ihe anyị rụpụtagoro, ihe anyị ji enyere Ndị Igbo aka, and ihe anyị ji agwakwa Ndị Igbo bụ ndị nwere ezigbo obi, ha bịa ka anyị gaba n'iru. Maka na ọ bụrụ Ndị Igbo niile ga-enwe ezigbo obi, anyị were ebe anyị na-eje, a ga-enwe ndị ajọ mmadụ, a ga-enwe ndị ezigbo mmadụ. Beta anyị na-akpọ ndị ezigbo mmadụ, ndị ji obi ọcha wee chọkala Igbo dị mma ọnụ ka anyị na-akpọ. Maka ndị ga-esonyere ya ọfụrụ, ọmụa bụ Mazi Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, ndị na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ihe a ga-eme ka ụmụ Igbo nọ n'obodo oyibo nyebere ndị ụmụ Igbo nọ n'ala aka, ndị nọ n'ala nyebere ndị nọ n'obodo oyibo aka. Maka na onye ka nna anyị ji wee sị na akwụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Unu echefukwara na ọmụwa bụ Nwankwo na Ohe Nsụka, nwa Katakwa, nwa Ikeji Ọkwa, nwa Akịrịkpakpa, onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme, onye believe na ekwensu bụ Chukwu anyị fụrụ anya. Maka na ọ bụ ịchọrọ ihe ijebe na nke ekwensu, ekwensu anaghị abịa ma ị chọrọ ya. Otu a ka Chineke nọ, Chineke anaghị abịa ma ị chọrọ ya. Kedu ihe o mini? Onye ezigbo mmadụ ị ga-ananwu ihe, onye ajọ mmadụ ị ga-ananwu ihe, mana ha chara na-enwecha rules and regulation eji enyefe ife, ọ na-eji anaghị ife ifuge. So na anyị erugo mgbe anyị ga na-akụziri onwe anyị ihe dị n'omenala Igbo, n'ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Dịka isi na-ege m ntị n'onu n'anya ka ịfụ tọpik anyị wepụtara n'ụbọchị tata, ka ị na-atụ n'ekwu ya wee na-ahọchakwa wee na-amarakwa na ọ bụ ife ị ga-etinye ọnụ. Ọ bụ na ya bụ okwu karịa gị, abatakwara na platfọm a, bikọs ebe a ka anyị na-anọ wee na-adọchasị ndị mmadụ ka ha wee mara ihe Chukwu ji wee mee ha ji wee dị ndịre n'ụwa. Anyị niile nwere ife anyị ji wee bịa ụwa bụ akara aka mmadụ niile. Ọ bụghị ofu ine nke ma ọ dị iche, nke gị dị iche, mana ihe anyị na-ekwu okwu ka abịakọta ọnụ ka e were mepụta ife ka ala Igbo dịkwa ka obodo oyibo. Maka na onye ọbụla chọrọ ịna, mana ihe na-emezi na ndị mmadụ chọrọ ịna kịta, bikọs na onwezi ụmụ Igbo tọnụ si na ha bụzi ndị omekome, ndị na-egbu mmadụ, ndị na-eji anụ mmadụ wee na-emerizie nri oriri bụ na ọjọgburu denesigbuo nke akwụ. Ana m ekene unu wee sị oge akụkọ nke ụwa anyị ga na-ekwu maka referendum. Ya bụ ihe nke ndị IPOB na-eti mkpu ya kemgbe mụnwa join. I'm a witness of knowing that na IPOB na-ekwu okwu referendum. Anyị ga na-akọwa ndị kakwa iwe mara ihe dị na referendum, anyị ga na-anabatakwa ha bịa na-akọwa ka unu wee mara nke bụ eziokwu, wee nyebere onwe na aka, bikos na onye gburu nwanne ya egburukwa mmadụ. Anyị ga-etikwa ọnụ n'ihe gbasara restructure bụ nke ihe gbasara ndị akịta bụ ndị dịka Peter Obi, ndị a mepere movement a na-akpọ village boys movement. Ha ma na-ekwu maka restructure. Ọha bụ ndị otu Peter Obi. Restructure anyị ga-achọtakwa ndị mara anyị ọfụma, ha ga na-abịakwa na-akọwara unu ya n'oge na-adịghị anya. Unu ga na-amatakwa ihe niile a nji wee tinye ha, bikos ọ bụ ihe ụmụnne anyị na-eche na ihe a na-abịakwute m ka nsịzi ka anyị tibe ya ọnụ. Na nke ahụ bụ nke na-afịa arụ bịa n'Obinwannem, a ga-eti ya ọnụ. Na Obinwannem bụ onye nke savgoro ndị Igbo, completed about 6 years, mana o nwere ihe ntụpọ dị n'ime ya. Ọ bụ nnukwute ihe ọnwụ ka ọ bụ, ọ celebration. Mana esikwa na okwu na-ekwu bụ asị ka ọ bụ. Anyị na-enwekwa ihe dịka link anyị na-etinye ma nọmba nke ị ga-akpọtụrụ anyị wee na-agwa anyị njọ anyị mere ka anyị na-agị si wee na-eje ka isi wee mara anyị na social media, na-agwa m njọ m n'iru. Maka na ịgwa m njọ m n'iru, mwefu ụzọ ebe m si wee yọọ mgbaghara. O nwere ka ọ bụ na ihe ọma na-eme na ọgwụ ọjọọ ka ọ bụ to you, nwee ka ọ bụ na ihe ọjọọ na-eme bụ ihe ọma ka ọ bụ to you. Maka na ndị be anyị kwuru n'okwu sị that na another man food is another man poison. Ya bụ gịnị? Na anyị ga-ekwukwu okwu 99 constitution bụ nke nwanne anyị nwoke bụ Tony Nnadi have been discussing with me, sending me a lot of invoice. Mụ na ha na-ekwu, mụ na ya na-ekwukwa na-ekwu ọfụma. Ndị niile na-ele anya bụkwa ndị na-eti mkpu ka ọ dịrị obodo mma. Mụ na ha na-ekwucha, mụ na ndị isi ha na-ekwucha. Ya bụ gịnị? Na m afụgo ihe bụ ebumnobi ndị Igbo
fụkwa ebumnobi ndị be anyị nọ n'ime Naijiria. So 99 constitution a sị na a ga-echenjie na echenjie to obi ndị obodo ịmana ga-eji wee gabakwa n'iru. And 99 constitution ahụ na ọ bụ na echenjie ịma ihe dịka na ụmụ corruption a ga-ana and ihe dịka mmadụ ije n'obodo mmadụ na-echekwa dịka machinery ekpote ndị nọt abịa na-echekwa ndị be anyị ma na-echekwa ndị obodo gị no tinye ha na sekuriti tinye ha n'ihe ndị ọzọ niile. Ọnya ka a na-akọwa na datin ahụ na ọma ndị ọzọ ọnya bụ ihe Tony na dị na-eme agitation ka eme restructure eme chenjie the 1999 constitution mgbe ndị mmakwanye ya ga-abịa kọwara anyị na ọ bụrụ na anyị nabata bafa then ịmarụzie ihe 99 constitution pụtara na the reason eji chọọ ka echenjie then ị na-anya gị nwa bụzi onye ahụ bụzi onye nke mụ na ya so n'ụgbọ kemgbe 2019 mụ nwa na-eti mkpu Igbo Nation. Unu amarugo na m na-eti mkpu Igbo Nation. Igbo Nation bụkwa ndị nke dịkwa ka otu a Biafra dị, otu a Naijiria dị, otu a Britain dị, otu a Igbo Nation dị. Mana anyị nwa na-asịsị na ebe anyị nwa ga-aga bụ ebe anyị ghọtara a ga-abasa anyị tụba aka ya tụba aka. So n'ọnya mere o ji nji ekwu maka Igbo Nation. Ibe na Igbo Nation bụ ndị na-asụ asụsụ Igbo, ndị nwere njirimara, ndị nwere ọba ego eji ekwu okwu na ndị nwekwara karịa igwe eji akpọ ya bụ eji akọmuniketi with ndị mmadụ. So Igbo Nation nwekwara ife niile a na-ekwu okwu ka Biafra nwee. Anyị zagoro Igbo Nation ọ ga-adị mma, mana ihe a na-ekwuzi okwu ya bụ gịnị ka maka ụmụnne anyị ndị si na ha bụrụ ndị Igbo. So n'ibeze na Biafra enwere ihe eji wee hibe, ana ihe eji wee hibe bụ maka na enwere ndị si na ha bụrụ ndị Igbo, nwee ndị si na ha bụ ndị Igbo. Mana ibekwa na Biafra nwere ndị si na ha bụrụ ndị Biafra, nwee ndị si na ha bụ ndị Biafra. So ị na-anya ihe a na-achọ kịta na bụ kedu nke ahụ bụ nke ga-abụ ewere gaba structure ya gaba ịma na ọma mmetụ onye ukwu ọma mmetụ onye nta. N'ọkwa ya bụ ihe iji afọ Obi Kubana na-esi kpata ka ọ mara ihe ọ ga-eme ka ọ join na City Boys ndị ọnụ na-eru n'okwu, efuge ka ọ join na APC ndị ọnụ na-eru n'okwu, so that na ngwa afịa niile o nwere na ka o si kpata ego na onwe onye metere aka. Because onye ma bụ ihe ha na-agwa gị na corruption keep rising. Do you know why? Because na onye ori amakwenu ka ihe hapụ na-abata n'obodo, maka na ọ bụ na ihe kwụsị ịbata n'obodo nke ọ na-ezo ma nzuzo ori onye na-egwu wayo ọma chọnụ ka ndị na-egwu wayo ka ihe kọ ha n'aka ọ ga-ala ịkwakọ na-abata ndị na-eme ajọ ọchịchị ha ga-agbakwana mbọ na-agba mbọ ka ihe ọjọọ na-eme ka ha wee fụkwazie ka ha ga-esi wee na-anara excuse na-awa efuge. So na ihe ndị a niile na-ebu ife anyị kwudat na ọ bụ na ITB ọnụ na unu ga-aghọta na onye ọbụla na-agba mbọ ka o sevuo effort ya. Ndị IPOB na-agba mbọ ka ha save effort ha, ndị Mossad na-agba mbọ ka ha save effort ha, ndị Nigerian gọọmenti bụ ụmụ Igbo anyị nọkwa n'ime na-agba mbọ ka ha save effort ha, ndị Biafra Republic gọọmenti na-eze ndị otu Simon Ekpa na-agbakwa mbọ ka ha save effort ha. Onye ọbụla na-agbacha mbọ ka ha save effort ha. And mụnwa na ọmụbụkwa Obinwannem ndị Igbo na-agba mbọ ka effort gị hapụ na n'iyi, mana ya makwado nke dị njọ. Ana m ekene unu apụtakwanụ maka na ya bụ okwu abụrụkwa ndị na-ekwu okwu anwụọ mmiri. Ana m ekene unu sị na-atụsanụ ya bụ ozi ka ọ na-ejekwa ụmụnne anyị bụ ndị nke mara na Obinwannem ndị Igbo abịago ịzọpụta ndị Igbo na-agbụ ekerefa agbụ ndị Britain kerefa na agbụ ya bụ ndị Igbo kere onwe ha. Anọ ya ka anyị kwuru na anyị na-agazi n'iru ọ ga na-agaziri unu. Ndewo unu ka m pụtakwanụ. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face.
follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, and phase out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. I am the managing director of Oge and Obinwannem Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Okolo is the one. Mpanano Ancient Kingdom. As the Igwe one of the Makana ekwoso anyi na agna church anyi na church ndu ka anya wefule ntona anyi wefule ogigala muno wachito ogigala oya zo mano tutule jwa gogo wato wa kuma ya mama gego ogigala na bana kwado no kwado shi ni ike e ba mu nuje komna
aga na baka na station na na-ekwu ụwa na-anụ olu m ya ha mbụ Chukwu nwa eze Igwe Chukwu nwa eze akwa ekele gị anyị chọkwara ịmata ihe nwere ike ịgwa anyị gbasara ihe a na ọbụrụ ga na anya na gere ala Chukwu na ya dị n'egwu na nkịtị onwere ebe anyị ekoro Chukwu ala ego mana ọ bụ maka oke ọchịchị ọdụ kịta ụmụaka na-eji erere ala ewetara ọha onye ka obi sọsọ eje bururu ala ọ bụ arụ ọ jọrọ njọ mana ihe na-ekwu bụ ọ nweghị ihe a na-arụ akọzi ijere ere ala gị ha na-ere ere n'ọbụ emechaa hapụrụ iwe ụmụ ma nna nna anyị ọ bụrụ ha rere onwere ka anyị ji edepụta oke ọchịchọ ya ka nna asị ndị na-achị anyị ha gwara ọnụ ka ndị eze bịa na ọchịchị gọọmenti Naịjirịa ọ bụ na anyị bụ ndị eze na-abịa nso ụmụ mpụ a niile a na-eme ga-akwụsị mana ha gwara ọnụ ndị politiks na-ebuga anyị mebie obodo anyị ọdụ ọzọ ụfọ mana etu nwetara omenala nnekwe ma ndị ụka ewechitego omenala maka ụka agbariko na-enwe ma nke a ma nke a ma n'ụlọ ụka ha ile anya na ana anọ oriri n'otu akụkọrọbụ egwu omenala ka eji anaghị iri echirisi na omenala na-eche isie na ike na anyị kwadoro nkwalisi abịa na omenala ị na-asa arụsị enwere ihe bụ arụsị n'asụsụ na-agba ekwu ya ọtụtụ mgbe arụkwụsị gị kịta okwụsị ndị ya ka onwere ihe bụ arụsị ya bụ onwe ihe ndị Igbo na-eme na-adịghị ọyị ka ihe a na-eme kịkịrị kịta na-ezu ori mmadụ na-egbu mmadụ oge gboo na-ezu mmadụ a na-egbu egbu ọ bụ ree ndị ọcha mana kịta bụ ezu egbue mmadụ na-ere ya na pas ga motu ọ bụ ihe dị mma arụbụ ya so ihe m nọba arụ ekele m This is part one of our special report. A story that begins like a routine international transaction, but soon spirals into one of the most troubling twists in modern contract law. This story begins with a contract, a legitimate international commercial contract worth $64 million. But as you'll soon see, this contract, built on global trade rules, was about to face a disruption no one anticipated. According to the Supreme Court of Nigeria's certified record in appeal number SC/CV/709/2020, this was an international irrevocable commercial contract governed by globally recognized trade rules used every single day in international commerce. Its structure was simple and universally accepted. At least, that's how it began. 4 autonomous relationships, each one clearly defined, each one affirmed in Zenith Bank's amended respondent's brief, page 11, paragraph 4.2.5. None of these points were ever disputed. The buyer provides funds to its bank. The bank issues the letter of credit. The confirming bank confirms it to the seller. Only then does the seller ship the goods. Every role was known. Every obligation was clear. And under international trade law, each party is liable only for its own failure. For a moment, everything was smooth. The buyer performed. The issuing bank performed. But then, the turning point. It was Zenith Bank's turn. Zenith Bank agreed to serve as the confirming bank. It accepted the letter of credit. It collected the confirmation fees. And then, without warning, Zenith Bank refused to confirm the letter of credit. This was not a delay. It was a collapse. The contract contained its own automatic remedies, dormant default liabilities that triggered instantly upon breach. Over $42 million in losses followed automatically. This was not theory. It was written, agreed, documented in the Supreme Court's own record. But what happened next is what stunned the entire legal community. Because when this matter reached the Supreme Court, the outcome was nothing anyone could have predicted. Join us in part 2, where we uncover how a simple breach turned into a judgment that shook confidence in justice itself.
ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ. Anyị anachietagwokwa na agba nke abụọ. Aga m ejebezi n'ife m chọrọ igosi unu ka anyị maa na anyị ga-emenwe ife a within 30 minutes ka anyị wee mee ya chịkọta nke ụbọchị taa, at least 2 hours. Ife m chọrọ ịdị na-enye ndị Obinwanne wee na-akụzikwara ihe dị na ife anyị na-agba mbọ ka ọ dị mma, maka na ọ dị mma na ọ dịrị onye ọbụla. So ka anyị jee na vidio ndị ụmụ Igbo na-emegasị na soshal midia, maka na vidio ihe ha na-eme bụ ife ga na-eme ka anyị na-etinye ọnụ n'okwu. Ọ bụrụ na ịbata n'Obinwanne Igbo TV ebe a na-ekwu maka ihe gbasara ndị Igbo, ọ bụrụ na efu onwe gị ebe ahụ, then gị marụzi ihe ndị mmadụ na-ekwu n'isi gị, onwezi nke anyị ga-etinye ọnụ, anyị etinye ọnụ, gbazie ọnụ, na ọ bụ ife dị ezigbote mkpa. So dịka unu si wee fụ, ka anyị ga-egodo voice ihe anyị tiri kịta, ka anyị ga-egodo ya, but achọrọ m ka unu nyekwa m sekọnd, nyere m sekọnd ka ndị shọ na ihe a na-eche itinye kịta na ọ ga-apụta ọfụma. Ọ dị ezigbote mkpa. Mazi Ubochi Eke Oku, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation, listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ubochi Eke Oku saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazi Eke Oku's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem.
Indigo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Oge Akuko Uwa. Together we achieve the heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. ndị Igbo nọ mara ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ. Ọ bụrụ na voice anyị na-apụta unu ga-emekwa ka anyị mara. Anyị na-ekenekwa ndị nke bịagoro kenekwa anyị na comment section. Anyị na-ekene unu ebe ọ bara ụba maka na ọ dịghị izi mmadụ ịfụ nwanne ya ebe ọ na-ekwu okwu ọ bịa nọnyere ya. Ana m ayọ Igbo niile ka anyị bịakọta ọnụ dịka m si ekwu ya na mbụ, ka anyị wepụ ihe bere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Na ọ bụrụ na ịbụkwa ezigbo mmadụ, o nwegodo ebe m kwujọrọ gị na-amaghị ama, ọ bụ ka o si akpa m ka m si ekwu. Ọ bụrụ na mebi na ka esi wee gwa gị okwu ọ dịrọ mma, ịmara na ihe anyị ji agwa gị okwu a bụkwa na o nwere ife na-eme. Anyị chọrọ ka ị mara ka esi eme ya, ma ọ bụ ka ị gwakwana anyị ka isi eme ya, ka anyị wee nwee ike na-ekwu maka gị. So anyị na-ekene nwanne anyị bụ Obinwannem Francis. Ndewo, anyị na-ekene gị, anyị fụgị na comment section. Ndewo, isi na Facebook esonyere anyị. Ndewo. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị bụ Obinna Tess Tony. Anyị na-ekenekwa gị. Obi, where have you been for a long time? Sorry. I need see you online. I need see you online. Daalụ nwanne nwoke Obinna Tess, daalụ. Anyị nọkwa ya o, ịma na ndị Facebook na ndị YouTube ihe ha na-eme anyị ọ bụrụ ihe ha na-ekwu n'ọnụ, mana anyị agaghị eji maka mgbagbu ghara ọgụ. O nwekwara onye kọmentị na YouTube. Ọ bụ na isonyebe ha na YouTube, sonyere anyị, maka na YouTube sokwa n'ebe ọ na-abụ anyị chara niile na-agbakọ, na-ekwu okwu, na-eme interaction. O nwekwa ego na-apụta ebe ahụ, na anyị ga-eji na-enyere onwe anyị aka, maka na ihe niile abụ ihe a na-ehibe online. Ọ ka na-apas meseji, ọ bara ọtụtụ uru dị iche iche. So anyị ga na-enyere onwe anyị aka. Ụnụ mana nke unu ji mara m na YouTube wee deletigo ya, maka dịka otu nsi wee yuzuo the YouTube, ha blọkụọ ya. So na ebe anyị nọ kịta bụ Obinwannem News. Ebe a ka anyị ga-eji na-eme ihe ọbụla anyị ga na-eme. Nke ọbụla pụtara na ikreterie njirimara ewe na-amara Obinwanne. Ije ha na Obinwannem News, ị ga-enweta ma Igbo Obinwannem Igbo TV, ị ga-enweta Obinwannem Foundation, ị ga-enweta Igbo Youth Movement, ị ga-enweta New Rangers, ị ga-enweta Christian Obi Foundation, ị ga-enweta Caregivers Foundation. Any foundation ọbụla bụ ndị kwetere na ha ga-eso wee dozie ala Igbo site n'Obinwanne, ịma na anyị ga-ewebata gị iwe ihe ọbụla ị na-eme, anyị na-eweta ya na ya on njirimara gị bụ kategori, anyị were na-ekwu okwu. So onye nke anọkwa na YouTube na-agwa anyị we love you, where have you been? I think where have you been? Nna m anọ m ya o, ịma na ndị be anyị bụ ndị ọjọọ karịkwara na social media. So ndị ka anyị wee mara ha nwabie na-eme na ada afọ anyị, mana otu a gị nwafugoro anyị, ị ga-emebi subscribe ọ bụrụ na Facebook ị nọ wee fụ anyị, subscribe ozugbo. Ọ bụrụ na YouTube ka ị nọ wee fụ anyị, subscribe ozugbo, maka na oge na-adịghị anya m ga na-ebubatara unu ndị otu anyị ka anyị na-etinye ọnụ n'okwu. Anyị na-ewetakwa link unu ga na-eji na-abịa etinye ọnụ n'okwu. Anyị na-ekenekwa Chidozie Ajani, daalụ. Free Mazi Nnamdi Kanu and Biafra. Otu a ka ọ dị, maka na ọ bụ na ndị Naijiria gọọmenti bụ ụmụnne anyị nọcha n'ime ya, ọ bụ na arapụ Nnamdi Kanu, nsogbu anyị
aka m were half of nsogbu anya na maka na ịrapụ Nnamdi Kanu ga-egosi na ndị anyị na-eji afọ ya wee na-egwu wayo ma ọ bụ ndị a ji afọ ya wee na-eseti ndị na-agba mbọ bak mgbe Nnamdi Kanu pụtara iwere ewe kwu okwu ọ ga-asị gị kedu ebe gị na ya kpara ihe do na mana kịta onye ikwu na onye nta na-asị na ya na Nnamdi Kanu na-akpa nkata ya na Nnamdi Kanu kpacha nkata ihe ọ gwara anyị ka anyị ga-ewe mana onye ka ndị dị ka anyị si na ya na-ewekwu ihe Nnamdi Kanu na-ekwu na prison ọ dịrọ pọsịbụl ọsọkwa ya bụ na lọya ya kwuru ma ọ bụ lọya ya ihe anyị na-agwa ndị lọya ya ha kpọpụtara anyị Nnamdi Kanu n'ebe ha bụrụ obe ya na ọ bụrụ na osi unu gụrụ lọya unu gụọ lọọ unu amaghị unu ga-eme kpọpụta na anyị nwanne anyị maka na ọ bụrụ unu tụtere egbe n'isi si ya kwuo otu a ka political solution unu ji wee na destroy akara aka ndị Igbo ka ọ bụrụkwa na ihe eji eme ifuge lọya Naijiria na Naijiria bụ ofu lọya Naijiria na Naijiria bụ ofu o nwere iyi na-anwụ bife bụrụ lọya Naijiria na iyi ahụ nwụrụ ịbịakwanụ ka imebikwa iyi ahụ nwụrụ ọnya bụ na ọ ga-ese okwu so ọnya mere na ya agaghị believe in lọya Nnamdi Kanu Naijiria will not believe them because na ọ bụrụ ihe anyị na-eme na Biafra ka ha na-eme ọ bụkwa ihe Nnamdi Kanu seti na structure of IPOB ka ha na-eme so ha na-emere onwe ihe gbasara ihe masịrị ha ọnya mere na today na ajọ gị na kedu problem Nnamdi Kanu nwere kịta ma nkọwanwu because na ndị kwesịrị na-akọwara gị exactly problem ya andịkwa na ihe a ga-eme ka edozie problem ha anaghị afụ ha na-eme ihe niile nzuzo ghọtago na-eme n'ụdị na ọ bụla Nnamdi Kanu pụta ka ekwube na ọmụ gbara mbọ ewetara m ego n'edo na ana m eje Sokoto ana m ata afụ ana m arapụ ihe ụmụnne m na-eme ana m ahapụ ihe m na-eme ihe niile abụcha akụkọ unu ga-eji wee kọchisie ndị ahụ niile bụ ndị ya na Nnamdi Kanu mere ihe ana ndị ahụ niile bụ ndị ghọtakwara ihe Nnamdi Kanu mere dịka ndị otu anyị akụkọ unu ga-eji kọchisie mana nna agwa unu na aha Chukwu na ndị nna ndị ana na ọma nwee isi unu ga-emegoro ka Nnamdi Kanu pụta ọ mara ma ọ naba Fada Ibe o jee Fada Ibe kwanye bidokwa ebe anyị kwụsịrị ọ ka o si kwesị ede ọ bụrụ na ọ pụta ha na ozugbo ihe niile na-adị mma da emekwu ya eme maka na ihe emebigo ma ndị ya na ya mekọchara ihe jicha afọ ya wee mee ihe ọjọọ ihe ndị anyị na-akọwanwụkwana ya ọnya mere anyị ji agwa unu niile ka unu wetunata aka na etu unu si wee na-eme ihe gbasara Biafra na ihe gbasara Nnamdi Kanu anyị egwuche ka anyị ga-eji wee rụ ya ka ọ gaziere onye ukwu gaziere onye nta ịbịa na soshal midia na blackmail nwanne gị ị na blackmail kwa onwe gị ịbịa na soshal midia na propaganda things about our history onwe gị ka ị na-egbu ịbịakwanụ na-ebute fake news onwe gị ka ị na-egbu so ife ndị anyị dị ka anyị si na ọma ndị otu a na anyị manụgoro n'ihe a na-eme well anyị ga na-abịa na-akọwara gị ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ na ihe ọbụla ị chọrọ ịma ịkpọtụrụ anyị nabata gị na skrin ịbịa were aka gị gbara onwe gị akamọkụ nwụọ dịka esi kọwa ya ka o doo onye ọbụla anya anyị na-ekenekwa injinia Sontochukwu na-esonyere anyị na YouTube ọsọ ụtụtụ ọma Obinwanne kedu obi dị m mma obi dị m ụtọ ịhụ ọlụ gị ịnụ olu gị ọzọ ndewo injinia Sontochukwu deje daalụ n'ọkakwa Obinwanne ahụ maka ịka na afụ dejenu den ka anyị play godi fam a na ya ga-anụ ya ọ bụ na anyị nụ ya danyị ma na-esetigo m ihe niile ọfụma anyị ebupụtabezie vidios anyị ga-eji wee kpakọrịta nkata ụmụnne na ụmụnne then let us go and see how it goes. Republic Government in exile. Know this and know peace. Once you know this, you will know peace. But if you refuse to know this, you will never know peace. I remain the Prime Minister of the Biafra Republic Government in exile, and as a matter of fact, I remain in charge. And if you don't want me to be in charge, bring Mazi Nnamdi Kanu out. Stop all this nonsense of Mazi Nnamdi Kanu control Biafra from prison. It doesn't work. It can never work and will never work. We are well-educated people, very sensible people, very smart generation that you cannot deceive. You don't expect Biafra people, as wise as we are, to be led from DSS dungeon. If you are not happy by the fact that Simon Ekpa is now in charge of the Biafra Liberation Movement, you don't need to start disgracing yourself on social media. If you hate Simon Ekpa's approach to Biafra freedom, bring Mazi Nnamdi Kanu out and stop antagonizing what Simon Ekpa is doing in his own way to bring Biafra. Mazi Nnamdi Kanu was not your friend in 2021, before 2021.
Some of you going to seek advice from him was the one who masterminded his kidnapping from Kenya. And the same man today you are running to for help. If you know that Mazi Nnamdi Kanu is now somebody to be listening to, bring him out to stop me. But so long as he continues to be illegally detained at the DSS dungeon, you must come to terms to that reality that Simon Ekpa is not in charge. I will deal with you people. You don't know what you have done to yourself. Freedom fighting is a fight to finish. I have come to end and stop and finish the fight that Ojukwu started over 50 years ago. So all of you that you see Simon Ekpa as an obstacle to whatever nonsense you are doing with Nigeria, believe me, I am just knocking at the door. I have not started. I told you people that the time is coming when you are going to know who Simon Ekpa is. The time is fast approaching. So if you are not happy with the fact that Simon Ekpa is in charge and the new sheriff in town, bring Mazi Nnamdi Kanu out to stop me. And if you cannot do that, you will rant and you will keep quiet. You will write to everywhere you want in this life, you will keep quiet. I warned you people from the beginning. This Mazi Nnamdi Kanu you kidnap will be the worst mistake Nigeria has ever made. And I warned in the beginning that we are going to make sure that the kidnapping of Mazi Nnamdi Kanu is very costly and very expensive. My people of Biafra, I am telling you, we are now over $15 billion loss to Nigeria, and we are counting. We are counting. 15 billion lost to the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu, and we are still counting it. By the time we get to September, it will get to 20 billion. I am talking about $20 billion. That is the estimated loss to the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu. Now tell me, not only that, we are crashing the foundation of Nigeria. And God have used you to kidnap Mazi Nnamdi Kanu so that you are going to pave way for the quicker action for Biafra liberation. And it is happening. And so Biafra people, those who are still contemplating on what Simon Ekpa is doing, please do not listen to criminals who collected money to sell Mazi Nnamdi Kanu. And those telling you Simon Ekpa should stop using Mazi Nnamdi Kanu's name. I want to tell you one thing today. I've been addressing this on Twitter. During the time I was having meeting with Mazi Nnamdi Kanu, none of these people were part of the meeting. None of them. Mazi Nnamdi Kanu never brought anybody to me. Mazi Nnamdi Kanu never introduced anybody in Biafra struggle to me. If anybody has ever participated in the meeting between me and Mazi Nnamdi Kanu, the person should come forward. And I take his word. I am working and executing the contract and agreement, verbal agreement I have with Mazi Nnamdi Kanu. Only between me and him. Nobody else was part of it. And I'm going to fulfill this particular agreement to the best interest of myself, the best interest of Biafra, the best interest of our future, and the best interest of our nation. It is not attached to Mazi Nnamdi Kanu. It is attached to the gods of our land and to those who have sacrificed everything in struggle for Biafra. So, this particular agreement, nobody born of woman will come and be in between it. So I want to make it very clear today that the time I was having meeting with Mazi Nnamdi Kanu, none of them were part of it. I do not know anybody. He never introduced anybody to me. I have come to finish where he stopped. The code is in my palm. Not in the criminals that we have expelled, not in the governors, not in the senators that will soon begin to receive Edwa Kanono of Internal One. We have started it. If you think you can do what you do to other people, this is the end of the road. For the time being, I just come here to give every Biafran
shout out to thank you for your resoluteness and what you have done during the 2 weeks sit at home. It was a success. For the very first time in the history of the evil entity called Nigeria, we shake the foundation, we shake the very evil foundation to the maximum, and we continue to shake that particular foundation until it is broken, finally. So I want to use this opportunity to appreciate Biafrans for allowing the spirit of Biafra to possess them and staying very strong and very resolute, irrespective of the fact that they are propagating lies and or manner of or whatever they are propagating in order to stop the Biafra movement. Today, the people that were proscribed, I want you to know that IPOB, those people you see today and deceived our people to die many years ago, were proscribed by the Nigeria representative within Biafra territory in the southeast, called Southeast Governors. Proscribed IPOB for no good reason. And why they have not been unproscribed, they are now calling us criminals. And those who were part of the proscription are celebrating that they are calling us criminals, as if we are criminals. They celebrate criminal. And I want to ask again, I don't know, which one is better? Is it a proscribed terrorist group or is it a criminal group? We are neither of the two. We are not criminals. We are not terrorists, but they proscribe the IPOB. So you see, the people that have not even come out of the proscription are celebrating when they say we are criminals. And they say we are not members of IPOB. We are the government of Biafra in exile, officially, legitimate official government in exile. And that is the supreme now. If you don't like it, bring Mazi and Kanu. If you don't like the fact that Biafra Republic government in exile is now supreme, and I want everyone to understand that very soon we will stop using IPOB. Very, very soon we are going to stop using IPOB because IPOB name has been adulterated by evil people. We are going to stop using the name. And if they are not happy with that, they can release Mazi and Kanu. ndị Igbo nọ na-ege m ntị ụnụ anụgo ka o si wee kpọtụọ ụnụ anụgo ka o si wee kpọtụọ voice onye a ụnụ nụrụ ugbu a bụ voice Simon Njoku Ekpa. Ọtụtụ ndị mmadụ si na o mere ajọ ife. Ọtụtụ Igbo si na o mere ajọ ife. Ọtụtụ Igbo si na o mere ọfụma. The way anyị si wee gee Nnamdi Kanu ntị n'onu bụkwa the same way anyị gere Simon ntị n'onu. Anyị ghọtachara ihe Simon na-akọwa. Ndị dị ka m aghọtara m ihe Simon na-akọwa. Anọ maka na m ghọtara ihe Simon na-akọwa mere m nwa ji wee na-asị ya ọ kọwacha anya mekwa ya eme ka o si kọwa. And o mekwara ka ike ya ha. O nwekwara ndị ya na ya mere. Ọ bụrụ na ị gecha voice Simon ntị kịta, kedu ife ị ghọtara?
maka na tupu Nnamdi Kanu ekretie within the buy maka ọ bụ ọsọ Nnamdi Kanu kretiri ESN mana ọ duto ndị propaganda abịazie tọnụọ ya ihe Nnamdi Kanu bụ onye nna nsụrụ ya through Radio Biafra maka na ọ Radio Biafra ka ụwa niile na-ege mgbe ahụ so ihe Nnamdi Kanu mere bụ na o ji platform of Radio Biafra wee promote the structure of ESN which is na mgbe o kretiri ya ma Igbo World Congress aka ha dị n'ime ya ma ụmụ Igbo ndị ọzọ aka ha dị n'ime anyị niile like the structure of ESN ya bụ Eastern Security Network anyị niile like ya na almost 95% of ndị Igbo like the structure so ndị na-like ya bụ ndị na-arụrụ Nigeria gọọmenti ọrụ na be anyị na ndị na-eji ihe obodo nwere wee na-edozi befa ya bụ ndị youth anyị na-arụkọ with Nigeria gọọmenti in many ways ndị a bụ ndị na-like the structure ya bụ ndị sị na ha na-ezu ori na ha na-eme kidnapping ha like the structure so onye mere o ji dịzi ka enwerezi ihe ji ESN mebezie ọ bụrụzi ihe Nnamdi Kanu kwuru a ga-eji ESN mee bụ anyị na-afụzi anyị nwe ndị dị ka etibenu mkpu na si na ọ dịrọkwa mma o na-ekwuo ka ihe si atọ ekwuo ka ihe si ada ekwuo ka o si atọ maka na ala Igbo bụ ala anyị niile amarakwa m ihe o ji dịzie ka 50 ise na nwere onye edere n'iru ya na onye maga restore peace n'ala be anyị dịka anyị si gasasị ya n'aka anyị so because of na the way Nnamdi Kanu ji wee na nsọ the ESN ndị nye na ha nọ wee kpa nkata owutebefa from investigation anyị na-eme kemgbe owutebe ha na ọ bụrụ otu a Nnamdi Kanu si na nsọ ya ọ bụrụ otu a o si wee kwuo ka ọ dị ọ bụrụ otu a ka esi wee kpa nkata ya onye mere Igbo World Congress ji withdraw ọtụtụ ndị Igbo withdraw because Nnamdi Kanu bịa mezie ya ọ dị ka ihe IPOB mana ọ bụrụ ihe IPOB ọ bụrụ the project of IPOB only where IPOB can support it is by announcing the activities of ESN and as onye Nnamdi Kanu represented IPOB to the same structure of ESN ọrụ ya bụ ịgba mbọ fụ na ọ na-eweta information dị na pasịsịrị ya all the families of IPOB worldwide ka anyị wee mara ka anyị ga-esi wee na-enye aka ka ya bụ ESN ka ọ wọkụọ ya bụ Eastern Security Network because na ọrụ m sense m bụ research ka m mara ihe na-esere ndị Igbo ma ihe na-esere nwanne na nwanne so na the ESN ọ bụzi ka ha si wee rụọ dị ọrụ bie esebeziri okwu o ji dịbazie ka Nnamdi Kanu ekretiri ndị ọjọọ ka e wee mebibe ala Igbo maka ihe eji a blackmail Nnamdi Kanu ihe eji wee kpọọ ya terrorist na eji lebara IPOB terrorist because of ESN anama mgbe e kretiri ESN a ije na IPOB ha na-ezokwa ezo ka ikwu maka ihe gbasara ESN and ịbịakwa na IPOB enwere otu a na-akpọ ndị ndozi obodo otu a na-atụ ego ndozi obodo so ọ bụ almost ESN so n'ihe kwesịrị na-eme bụ abịa na IPOB den ka a si wee gwa ha mgbe ahụ anyị tụcha ego ndozi obodo anyị wezie wee chọbazie ndị na-akọntrolu ESN so ọrụ anyị bụ ịdị na-akwado ndị ESN ka ha nchara na-echekwara anyị obodo anyị mana duto Nnamdi Kanu were meziri ndị ahụ na-akpọ ndị volunteer na ndị Lion Squad ndị a niile bụ ndị ikorobịa na agbọghọbịa juru IPOB nọ n'ala Igbo a convert ha to ESN then ndị na-ekwero na the ESN structure nke Nnamdi Kanu hibere then automatically ọha bụ ndị dị against Nnamdi Kanu n'ala Igbo dịka ndị nọ n'otu ya bụ otu anyị bụ IPOB so ebe a ka nsogbu bịa dịba onye tagoro afọ na movement IPOB site na ndị a na-akpọ volunteers ndị tagoro afọ ma ndị property ha emebichagoro duto ka ndị Naijiria si agba ha mgba ma ndị egbugoro ụmụnne ha ma ndị egbugoro mama ha ma ndị egbugoro ụmụnne ha nọkwa n'ime volunteer ha cha niile na-achọkwana ka ha gbaa mbọ fụ na oke ha na afụfụ ha na ọ na ha n'iyi maka na ebe ha gbagoro mbọ ndị ụwa mata ezie n'ezie na Naijiria gọọmenti adịghị emete ndị Igbo ọfụma ọnya mere ndị ahụ ji were ihe niile ha nwere wee chụọ àjà
many of us was trying to support ihe a na-eme at least ka anyị wee nwee nchekwa. Anyị support her because ọ na ndị Kanu na nsịrị. I support her because ife a bụ ihe onye ọbụla na-ekwu okwu ka echekwa ala Igbo na mana ọ dịgo ka ọ ga-adị. Anyị emezie ka anyị aghọtazi na onwe ihe na-eme dị kọtọrọ ESN ndị jizie wee na-akpa ike were kpaba ike so na ọha maọbụ ihe ga-eji aka ha kọwa mgbe a ga na-agba ha ajụjụ ọnụ maka anyị ga-edechara ndị dị otu ahụ akwụkwọ maka onye ọbụla na-ekwu ka obodo dị mma bụrụ onye Igbo ị ga-agwa na anyị ebe obodo gị nọ ana ebe isi n'obodo gị ana ebe ibi ana ihe na-eme na onye abịa nji wee sị ndị Biafra gọọmenti n'ezie ndị kpọrọ onwe ha ndị nke kpọrọ onwe ha USB na-agwafasị ya na unu soro n'obu gọọmenti then unu ga-etake responsibility of citizens. Mmadụ abịa sị na ya bụ ihe ọbụla na ọnya na-esere anyị niile okwu n'ụwa now. Simon Ekpa nke unu nụrụ onu ya unu ka o si wee kwuo si that na the main reason why ndị Nigeria gọọmenti Igbo Nigeria gọọmenti na ndị a niile bụ ndị achọrọ ka obodo anyị dị mma ihe unu ji kpụ ya asị maka na ọ gwara unu eziokwu gwa unu si unu that na ụwa ziri ike emego unu afụchie ya ọnụ. Nnamdi Kanu mekwa unu achọkwa ka unu fụchie ya ọnụ na ya nwere onwe ya bịaziri ka ya jigodo unu gịnị ka unu ji afụchicha ndị a niile na-ekwu okwu Biafra ọnụ. Ọnya bụ the stand of Simon Ekpa ke ndị a na-agwa gọvanọ si anyị sinetọ si anyị ndị isi afịa anyị ndị religion leaders anyị kedu ife mere unu ji chọka unu suchie Nnamdi Kanu ọ pụtara na ihe Nnamdi Kanu mere adịrọ mma na ọ bụ na ọ dịrọ mma gwana na anyị nwa ka anyị wee mara wee wepụzie Nnamdi Kanu n'akụkụ bikos ihe dị na o kwuru n'ọnụ onweghị onye Igbo bụ onye nwụjurala nna ya afọ ọfụma ka ọ rapịsị na ihe Nnamdi Kanu kwuru bụ ezigbo ife ka ọ bụ. Many of you people ji eme content now. Okwu niile Nnamdi Kanu kwuru na-eji akọpụrịzi ya kịta na publish to the whole world. Kedu the meaning, kedu the mission, kedu the ideology nọ n'ime. Many of you people na-eji eke unu wee mee ka ndị mmadụ follow unu mana ndị dị ka anyị na-eji ka anyị gbasa ozi ọma ka anyị mee ka unu mara na ọkwa ebe a bụ ebe a na-ekwu okwu ka onye ọbụla ji ego gba nke ọ ga-emenwu. Na ọ bụrụ na si na Nnamdi Kanu mere ihe ọjọọ wepụtara na anyị ihe ahụ ka ndị dị ka m ọfụ enwere m platform enwere m WhatsApp nọmba na-akparị n'ụwa niile. You can write me, you can send me the video ihe Nnamdi Kanu mere na-adịghị mma ka anyị nwee ike ịgwa ndị be anyị ahụ bụ ndị kwere n'okwu ọnụ ya ka onye ọbụla dị awe. Otu ihe na-eme n'ezinụlọ ọ nọ n'ime ebe IPOB ọ ndị IPOB ga-abịa kọwara anyị ihe na-ese nye na Nnamdi Kanu ma ọ bụ na achọghị ịkọwa ya ka e wee nye Nnamdi Kanu repetition ka e wee nye ya ugwu rurie ka arapụ ịnọ n'azụ ya na-ekpe ya ikpe dịka ndị Naijiria si kpe ya ikpe n'azụ si na-atụ ọnụ ya mkpọrọ life imprisonment. Na ndị IPOB DOS amago na mmiri gbarụrụ and onwere ka anyị ga-esi dozi mmiri a na-ebidoro n'isi ebe ọ gbarụrụ so n'ọnya mere na ndị DOS ha ma mpụta nwukwu okwu maka Nnamdi Kanu ha ma gwa nwugị ihe na-esere ha na Nnamdi Kanu because nke a gwara unu agwa unu ji eme content after ka ndị ụmụada mere DOS Chike dozie m ha invite I remember am eje kpaba kedu ebe unu nọ Nnamdi Kanu wee jebe Kenya kedu onye gbara Nnamdi Kanu flight kedu ihe unu makwana ebe ihe gbasara Nnamdi Kanu in Kenya Chike dozie m tụna onwe ihe ọma si ise ahụ ebe a ka ha nwebere ihe mperi and onwekwana onye chọrọ ka a mara na ihe Chike dozie m kwuru na iwuru ụmụada n'ụwa niile na vidio na live stream emere ka a mara na ọ bụ eziokwu ka o kwuru ya ka ọ bụ asị ka ọ tụrụ onwe onye dị tikia bikos enwego ndị nwere ezigbote secret mission ka e wee mee ka anyị nwa gbara mbọ within Nnamdi Kanu wee mee ndị mmadụ amara ihe bụ IPOB and the mission of IPOB. Enwere ndị nwere that motive batara Nnamdi Kanu n'akụ ka ekopụ that power ahụ dị na DOS kopụ that power ahụ dị na IPOB ka onyezie sọsọ Nnamdi Kanu n'isi so that ijekwuru Nnamdi Kanu iwe ghọta ihe niile mere na IPOB and ka a ga-esi megharịa ya ka ọ dịkwazie n'ụdị new format which is na Nnamdi Kanu amachagharị ihe mere na IPOB. Nnamdi Kanu amakọwanwu the structure of IPOB, how the activities works without IPOBians. Ọ ebe ahụ ka ndị IPOB ji emeri ha today 7 steps ahead of the enemies of IPOB. There is a lot of things what happened in IPOB. Nnamdi Kanu created IPOB according to with Umunai 2012 according to Kaisi Nuya. Then automatically 2012 ahụ created here on me preaching na Radio Biafra before ndị mmadụ amatia 2012 2013 2014 2015 ọ dịkwa mgbe aka o nwere problem with Nigeria government. So
the 3 years Nnamdi Kanu na redio ka o ji wee kọwara ndị dị ka anyị mission IPOB ji wee na-abịa ka anyị mara ha ga-eme ka anyị dozie obodo anyị. 3 years ka o kwuru okwu na redio. So ị ga-amazi 3 years ahụ o kwuru okwu na redio ị bụ part of IPOB nke o hibere set the structure according to what the people like me done. Maka na ihe o kwuru ka anyị rụrụ ọrụ ya na Ukraine, rụọ ọrụ ya na South Korea, and eji m the structure how it was structured. So automatically Nnamdi Kanu ndị mmadụ achọghọ ịghọta ihe o mere na that 3 years. Ha lapụ nke ahụ. Mgbe ejidere Nnamdi Kanu na 2015, then ndị dị ka anyị nwa mụnwa na onwe m anyị niile wee tibe mkpu jebe Nigeria Embassy na-agwa ha release Nnamdi Kanu, jebe international offices like Amnesty office anyị jere si ha release Nnamdi Kanu. ha search on Nigeria ka Nigeria ma na ife ha na-eme Nnamdi Kanu adịrọ mma. We go to all the senators of the world that time na Twitter na tweet ha for the release of Nnamdi Kanu. We go to all the embassies of the whole world, submit anywhere, any country be. Nwere akwụkwọ ndị DOS dere anyị na-eji submit to all the embassies about the case of Nnamdi Kanu and IPOB. And that thing na ka anyị mere na-emekwa protest. Every country do protest against the injustice on IPOB and Nnamdi Kanu. And a lot of countries did it. Emere na Ukraine, emere na South Korea. And those things we go see that na anyị nwa na onwe anyị na-eme otu ahụ na anyị mara ka anyị si wee hibe IPOB marakwara ihe anyị na-achọ. Onye mere megide West na ndị IPOB bụ the most peaceful organization n'ụwa niile. Eso m wee mee mgbe a kpọrọ ya bụ enyere anyị that title. Ana onye ka nka ji sorokwa na that title were ruo today. Maka anyị ji ebu egbe, anyị na-ebu ma anyị na-ebu ụtarị. Ihe anyị na-eji placard, ihe anyị na-eji bụ flag. Another things anyị na-eji na ihe anyị na-edecha na ya bụ ebumnobi anyị, releasing Nnamdi Kanu, free Biafra, give us a referendum date to decide our fate in Nigeria. After agreement of Nigeria and Biafra expired in 2015 or 2014, unu ga-ama mgbe ọ bụ, Nigeria enweghị right to the Biafran name and Biafran Republic. International law, according to international law, as far as na the agreement Nigeria government and the Biafran Republic mere ha ji bịakọtakwa ọnụ ọzọ, as far as Omega expire, every Nigerian that is fighting IPOB, fighting Biafra, are terrorists in all over the world. It is written by the international community law. Because Tinubu bia mayora ya open and the violence and international community will respect me because I am fighting against the terrorists that is destroying my lineage. Oginwan will right to agitate as a Biafra in Igbo land, in any part of the world. You have the right. It's not something like a Nigerian liberal terrorist. No, ebunada kind thing nisi. Maka na onye ori amagwa ekwete no nezuori ontri jide n'aka. Anyị nwa bụ ndị ghọtara the message of this struggle. We are trying to correct you, try to lead you to the best way. Mana if bazire ka sifti say na ọ bụ na ya na-eme propaganda, you will not love us. Anyị na-agwakwa nga eziokwu ka o si aga, ịfụba anyị ka ajọ mmadụ. Because ihe ji wee create IPOB ka anyị wee change the mindset of Igbos. Ndị na-eche maka Nigeria structure, ndị na-eche maka British structure, ndị na-eche maka ndị religion structure, ka ha chani na marakwa na that structure can never save them or help them in anything they are doing in the world. Because of that structure ka eji wee kechi anyị niile anyị adịzie ka ndị na-afụ onwe anyị ka ajọ mmadụ. So automatically, na the reason you create Obinwannem structure, can we go na the main thing na Nnamdi Kanu kwuru nwetara na that struggle, na that preaching o mere, ozioma gbasa na Radio Biafra bụ, let us go back how our ancestor created the structure of the government, structure of family, structure of friendship, structure of business, structure of the way of our life. That is what he said. Agụgbara m ya na Obinwannem. Wee kwubeze ngwa na oke erugonu ka anyị ga-esi na chi ebe anyị dị na mbụ. So na onye ọbụla ga-ama be nna ya bụ na be nna ya ka eji na-ajụ ese na ọ bụrụ ibe na social media na-ege ndị dị ka mmiri nwere ntị n'onu ha na-akọrọ gị ka ndị Igbaria m si eme. Ọkọchara ka Igbaria m si eme, ịchọ ka iwere je fọsọ n'obodo unu. Weba na ọ bụrụ ka Igbaria m si eme ka ndị bunu si eme.
I have been telling you people, warning you people, unegez na ndị anti. Na ndị abụ ndị chọrọ iji gị wee kpaa ego, ji nsogbu gị wee kpaa ego, ji ka o si wetara gị wee kpaa ego. Ị na-afụ ha ka ndị na-ezi gị ozi ihe mana ịmalọ. And ha na-ezi ya na-etinye unu na ose. Ọ bụ na eziro nke na-adịghị ma ịma na gị na ha dịrọ na mma, na ezie nke na-adịghị ma isi yes, onye a dị wise. Wise of what? Kedu onye ka nna gị dị wise? Ka onye ka nne gị dị wise? Onye ka njikwa gị na ịbịa na social media na-ege ndị anti, you are going to be misled. Ọmụnwa bụ Obinwannem ndị Igbo. Ebere m na-emere unu nwa bụ ndị Igbo, onye ka nji nwe Obinwannem ebe unu nọ. Wayo unu na-egwu ya agaghị egbu unu n'aka. Ori unu na-ezo ya magbu unu n'aka. Maka na Igbo anaghị egbu onwe ha. Ezigbote Igbo anaghị egbu onwe ha na ọ bụrụ ndị corrupt ziri Igbo na. Igbo bụ ihe eji mara ndị Igbo bụ ndị ọrụ aka. Ndị na-arụpụta ife, ndị na-eme ka ụwa na-aga n'iru, ndị na-eme ka ụwa na-atọ ụtọ. Onye aka iji wefu ụmụ Igbo asị ndị civilized people. Ebe ọ bụ na ha je, they can live with the culture and the tradition of that place because na Igbo amụgo ka esi ebi with mmadụ before ha ebeme travel. Igbo amụgo ka esi emeso mmadụ omume. Igbo enwego limit of communication. So na anyị nwa bụ ndị mara ka Igbo si eme, ekwugosi that na ihe anyị na-achọ ka anyị na-eche ka anyị dị na mbụ, ana ị na-eche ka anyị dị na mbụ, onye ọbụla ga-amazi ebe o si wepụta. Enwere m ebe m si pụta, abụ m onye Amaji. Otu a sịrị gị na jee na Amaji Ụmụakachi Nsụka jugoro onye bụ Okechukwu Ugwu. Ifu na na-ekwebe m ebe a na ebe nna m ebe a. Ihe ọbụla m kwuru ebe a bụ ihe ọjọọ ga-emete ndị Amaji. Ihe ọbụla m mere ebe ajọ ihe ọ ga-emete ndị Amaji. Ọ bụ na polisi kpara m aka na ọ ndị Amaji ka a ga-edere meseji. Ọ bụ na nwụọ kịta ọ ndị Amaji ka a ga-edere meseji. Na the value of the foundation a na-ekreti n'obodo oyibo dịka Igbo Union, dịka state unions, all because na ndị nke a bụ ndị bụ ụmụnne m bịakọtara ọnụ. So we form what they call a foundation ga-abụ onwe ihe mere ebe a. Then ndị gọọmenti ga-arịpọtụzi ndị ahụ mụ na ha ji wee mere family si ya na-ekwu na-eme nwanne unu nwoke. Then ndị ahụ bụ ndị ga-abịazie wee buruzie m bụ na mbe na m, because na mgbe m joinere Enugu Union, I reported and I give them details of myself. So I submit go m under Enugu Union in Hamburg. I submit go m under Nzukọ Ndị Igbo in Hamburg. Nzukọ Ndị Igbo bụ ndị Igbo niile mụ na ha ji wee bụrụ ndị na-asụ Igbo. Maka na ebe ndị na-asụ bịa ka anyị na-eje. So na ọ bụ na ihe mee m Nzukọ Ndị Igbo abịarọ, ndị be nna m bụ Enugu ga-abịa. Ọ bụ na ndị Enugu abịarọ, ndị New Rangers nke kpokọrọ Afrịka niile n'obodo a ha ga-abịa. Ọ bụ na ha bịarọ, ndị company m ga-abịa. Maka na mgbe I submitted my details to the company na work official, I submitted my home from Amaji Ụmụakachi Nsụka, Enugu in Igbo Biafra land. Mana etinye Biafra tinyekwe Nigeria. Maka na ihe nji wee gbanwezie Nigeria bụ Biafra because ha jụrụ m ajụjụ before ha enye m official documents nji na-arụ ọrụ n'obodo a. So mgbe ha so m nabazie na at least na anụ ọgụ na baị na mụ nwekwara akwụkwọ ga-eji je na baị, ọ bụ na anụchazi ọgụ na Ukraine mụ na then mụ na si ya mba na amaghị anakwa na ndị politician unu na ha na-arụkọ ọrụ dịka Nigeria gọọmenti na ha na-egbusisi ndị baị na-anapụ anyị oke anyị. Ha enweghị law na guide humanity. Ọ ebe a ka ha na wee mara det na mụ ama na life m dịgoro in danger. Nse na mụ bụ human rights activist. I am agitating for the freedom of my people from the intimidation and the suppression from Nigeria government. Ihe niile dị there. Na ha chọọ evidence enye m kpotere ha ka onye na-ekpote nkụ. So onye ka ha ji wee tinyezie m na category of onye amanawuzi pen ya kịta because of bad government. Evere and enwerekwana ka m ga-esi wee naba anyị without ijekwanara ikikere whether na that place ihe ahụ na-eme mmeji ochie na ọkwụsigo ka ọ kwụsịbe. So nna without agwa ha okwu ha ga-edina ịgbazie m inye m protection because ọ bụrụzi m nwe onwe m na Germany now. Ndị nwe m kịta bụ ndị gọọmenti of Germany ya ka ha ji wee nye m ya na-akpọ special protection. Special protection. Our category dịkwa ka ndị riri adoro, ka ndị si n'ime ọhịa wee bata, ka ndị si na mmiri wee bata, ka ndị fere efe wee bata, ka ndị si na ha na-abịa ịzụ ahịa tọnụzie onwe ha to ndị ga-ebi ebi. Ọ bụghị the same statue ka e nyere m. Statue e nyere m bụ na mụ nwa na onwe m ga na-eme ihe niile ndị obodo na-eme, mana m ga-ama na m enwe limit na mama esikwa n'obodo ha pụọ until m ewetara ihe evidence ihe ga-egosi na mụ nwa enwerego onwe m. So m na-abịa na social media kịta na-ezi ozi ọma gbasara ihe na-eme na be nna m, gbasara ihe na-eme na ndụ m n'obodo a. Kedu ka o si si gị o ji dị gị kịta na ma bịara tụba asị ebe ndị obodo na-amonitọ m? Because ndị obodo na-amonitọ everything I'm saying and everything I'm doing.
ọ bụ na ịchọta m kịta na obodo kilomita bifi nweta m so na mma kwanyekwara ndị obodo nọ n'ime ugwu otu ahụ kwesịrị ịdị na ndụ ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile ị hụrụ ya so onye mere na mbịa na soshal midia anaghị m eme gịnị anaghị m achọ okwu anaghị m akọ nke m amahụ maka ama m na ife niile ga-anachitakwara ndị kọrọ ya ma nke dị mma ma nke dị njọ so Simon Ekpa kịta people hate Simon Ekpa because of na ọ gwara unu release Nnamdi Kanu irelize Nnamdi Kanu then ka anyị wee jụzie Nnamdi Kanu ihe o ji IPOB mere ndị Igbo mere ndị Biafra n'ụwa niile because Nnamdi Kanu ga-eme na account of ihe ọ na-arụrụ ndị IPOB maka na when you are a leader means that you are the one that controlling the people that follow you onye na-edu ndị na-amara ụzọ ka ha mata ụzọ onye leadership so automatically if we can use IPOB organization or IPOB foundation to reset the mindset of our leaders then I ga-agwazi IPOB from the day unu created what is the structure and what is the activities and what is the achievement. That is how you can inyochasi ihe mmadụ mere. Because ime inyocha ihe mmadụ bụ iwe marizie na ihe ahụ onye ahụ bụ ọbịa ga-epromote ka ọbịa ga-akagbu. So na IPOB leadership, the reason I ji ekwu na ha dị emete because na onwere ihe anyị mere anyị na-afụ na practical. Everything anyị na-afụ na ọnụ ka aka na-ekwu ya. Ana ya gafego ikwu okwu n'ọnụ. Maka na ọ bụrụ okwu ga-enye anyị nri. So onye ka ndị dị ka anyị ji wee sị mba, anyị ga-achọkwa n'ụzọ anyị ga-esi na-enye ndị be anyị aka ka ha na-enweta ya na-eri maka na agụ onye ọbụla rijuba afọ makwa m onye ga na-ezu ibi ya ori. So anyị ha ga-eji rijuo afọ na ihe ha ga-eji chekwa obodo dị ndị youth n'aka dịkwa anyị niile n'aka. Ọ ihe gwara ndị mmadụ ka ndị mmadụ ga-eji mara gị. Many of our people na-enwe ha akwụkwọ n'obodo oyibo ekwesịghị nọ na the forefront of the agitation to free ourselves. Inwe ha akwụkwọ ikwesịghị nọ n'ihu ọrụ. Inwe ha akwụkwọ ikwesịghị ịbịa na social media wee na-ekwu ihe ma ha maka ndụ gị. Ifuge anyị nwere nwaanyị nwere akwụkwọ nwekwanụ nke anyị nwere every category of akwụkwọ anyị ka anyị na-eso. So na onye bụ ozi ọma na-abịa gwa ndị be long time si ya onye abịa na social media na-achọ ka o defend Nnamdi Kanu ka o wee gosi ndị Igbo na ya hụrụ Nnamdi Kanu n'anya wee na-akọjọ onye na-enwere ihe o mere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu asọ ogo bịa zọbara ya right ya n'obi nwanne. Nnamdi Kanu asọ ogo bịa zọbara ya right ya na IPOB. Nnamdi Kanu asọ ogo bịa zọbara ya right ya na omenala Igbo. Nnamdi Kanu asọ ogo bịa zọbara ya right ya na Nigeria. Nwere mgbe ọ gwara unu ihe ndị a. Ọ bụkwara nwere ebe ọ gwara unu ihe ndị a na-eme ka mara. Because unu turn zuru our land ọ dịzie ka ọ bụ Nnamdi Kanu bụ ọnụ na-ekwuru Igbo niile. Ọ dịrọ possible. Ana ọma adịnatakwa possible ntụrụ wee mebie. Ọ bụghị na ọ bụ nganga ya bụ onye omenala na-agwa gị okwu. Ọ bụrụ na onye nwa ga-abụ ọnụ na-ekwuru Igbo niile then a ga-eme ihe by heritage by merit. Gịnị ka na-abịa igwekwana ndị Igbo? Ọ ịbịa kọbara ndị Igbo ihe dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ ịbịa kọbara ndị Igbo ihe Britain butere anyị. Ọ ịbịa kọbara ndị Igbo ihe ndị Britain mere anyị. Ọ ịbịa kọbara ndị Igbo ihe ndị otu Israel maọbụ Russia maọbụ America mere anyị. No. Onye ga-abụ onye na-ekwuru Igbo bụ onye mara ka Igbo si akpa agwa na ka Igbo si ekwu okwu na ka Igbo si aga n'iru na ka Igbo si enyere onwe ha aka and marakwanụ ka a ga-esi mee ka ọ dị possible. Ndị dịka m ihe ji wee kwado Nnamdi Kanu ọfụma because ọ na-asụ Igbo sụọ ya ọfụma dekwa ede bụrụkwa onye na-agụkwa English gụọ ya ọfụma dee ya ede so ọ ji amamihe ọ bụgodo na o so ha arụ usoro na-akwado mana ọ bụrụ ya ka ụmụ Igbo ga-eji wezie na-eme kọntent bịa kwuo akara aka iji bịa ụwa rapụ Nnamdi Kanu aka dịka Simon Ekpa ji wesi na ndị ma na-asị ya akpọz na Nnamdi Kanu. Ihe o ji na-akpọ Nnamdi Kanu because he talked to Nnamdi Kanu, he have meeting with Nnamdi Kanu, he discussed with Nnamdi Kanu, he signed agreement with Nnamdi Kanu, and that agreement he signed with Nnamdi Kanu, it is what he is doing. Onya me many of you people na-abịa n'akụkụ m hapụ Simon otu unu si agwụkwa m hapụ Simon kunu si agwa m hapụ Nnamdi Kanu mụ mebe ihe ndị Igbo ma kunu wee gbusisie ha onye kunu bụkwanụ bịa na platform bịa kwuo okwu a na ọ bụrụ ọsọ ịgwa m na private unu agba ọsọ ọ bụrụ na ifo na unu bụ ndị ọjọọ ndị nke atụghị ụjọ wee kwuo ihe ha bụ na social media kwuo ihe ha menwuru mana gị nwa na-asịsị na ha metere ihe na ha mere ajọ ife. Can you come on Obinwannem Igbo TV platform and say what you want to say about Nnamdi Kanu? I can defend them. I can speak on behalf of them. I can tell you why they did this and what make them to do this.
I will review you their mission and their structure and their aims and objective. I will review it. Then amazem nke gị nwa nwere iji agbazi nke ha mgba. Because ọ bụ na ị nwere ike imebi nke ndị nwere enwe. N'ọnya na-esekwa n'okwu. So n'ihe nji akwụdoro mmadụ na-aba because na-enwere ihe ha menwuru nke ndị ụwa niile ji wee gee ha ntị n'onu. Kezi nke gị nwa menwuru ọ bụrụ ịkpọ m hapụ onye a hapụ onye a. Nhapụ onye a kịta m na gị nọrọzie kezi anwụrụ anyị ga na-enwe mana nwanne anyị nọ n'ụzọ. Ihe eji mara Igbo gboo gboo bụ na nwere ihe nwanne gị mere ka ị kọjọọ ya ma ọ bụ ka ịgbakọta ya azụ. Nwanne gị na-ezu oshi, nwanne gị na-egbu mmadụ. Asị gị na ọ bụ nwanne gị asị na nwanne m n'agbanyeghị na ihe ọ na-eme dị njọ ọ ka esi ekwu okwu. So ịma nọkọta sị na Simon mere nke na o mere nke ọzọ without even concrete evidence i were na-ekwu okwu na social media makwa ihe ọ bụ. Ịmara nke ọ dị gị ka Simon emetere ikwuo ya, ịmara nke ọ dị ka Nnamdi ka na-emetere ikwuo ya, atụzi n'ụjọ wepụta iru ka anyị si ewepụta iru anyị anọzi na ebi na-ede rubbish na akwụkwọ because we don't believe in written, we believe in speaking. Because ihe mere ndị ọcha ya ede ihe ede maka ha anaghị echeta ọfụma mana ndị dị ka anyị na-echeta why are we writing? Onye ka nji mepe Obinwannem ebe a na-ekwu okwu maka omenala maka ọdịnala maka njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile because we need to come together na ọ bụ na anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ọ bụrụ ihe na-arụ ka ị na-arụ, ọ bụrụ ihe na-eme ka ị na-eme, mụ na gị na-emekọgoro ofu ihe ọnụ, the way anyị si eme ya ma bụ ofu. So o nwere ihe kwesịrị na-esere Igbo na social media, o nwekwana ihe kwesịrị na-divide ụmụ Igbo n'ala Igbo because onye ọbụla nwere ezinụlọ o si wepụta and ezinụlọ ọbụla nwere ka ha si eme ka ha si akpakwa agwa. So you don't need to come on social media to be bragging people because you don't have the right. Na anyị na-emekwana ihe anyị na-eme because anyị bụ human rights activists. According to human rights activists, we speak for those that don't have the voice to speak for themselves. Ọ ife a bụ ife anyị ji wee dị ka anyị nwa dị iche. Mana emego ụmụ nke dị na freedom fighting wee fụ na ụnụ aghọtara ya bụ freedom fighting na-azụ mba na human rights activists wee fụ na ụnụ eburukwa na ụnụ aghọtakwa ihe dị na ya na-azụ ifuge. So wee sizie na onwekwana ihe ga-eme na-abụrụkwazi ịchọbazie ndị ahụ ghọtara na ya ka mụ na ha rụkọ because human rights activists enwere limit, ha nwere ebe ha na-ejedobe a na-agụ ya n'akwụkwọ. Humanitarian a na-agụ ya n'akwụkwọ. Governing a na-agụ ya n'akwụkwọ. Destiny recovering a na-agụ ya n'akwụkwọ. Ya bụ akara aka, ya bụ what is your profession. A na-agụ ife ndị agụ n'akwụkwọ nwee nke na-abụ ọnatarachi. Nke na-abụ na ọnatarachi bụ nke ahụ eji atụ ndị mmadụ n'anya ịnọkọta ịrụpụta foonu bụ touch, ịnọkọta ịrụpụta foonu bụ batrị, ịnọkọta something like that, all destiny. Ọ maka na na-akụzi ihe ndị a ka m ji wee create Obinwannem business strategy to educate my people that na ndị gọọmenti nọrọ na ndị afịa nọrọ, ndị ga-echuzu bụ ndị one, ndị ime afịa, ndị na-azụ afịa. Maka na gọọmenti enwe ha akara aka n'ala Igbo. Ala Igbo enwere ihe dịka gọọmenti. Every government that is in Igbo land is illegal. Governor, senator, ndị igwe, ndị eze, ndị ọzọ na ndị Igbo youth, ndị ka ya na-akpọ ya ndị Nigeria youth, ọhaneze ndị Igbo youth, ndị anyị na-ebi illegal construction, illegal foundation. They are illegal in that land. That is why they are serving the foreigners. They want to be in charge of everything that foreigner is bringing in our land. They are the face of the slavery, latest slavery on this our generation. Because here ndị anyị na-abụrụ omenala Igbo ọ bụkwa ọnụ ka Igbo si ebi ndụ ka ha si ebi ndụ. Onya mere ji wee fụ nsogbu ji karịa and ha nwechara ndị ha na ha na-arụ ọrụ bụkwa ụmụnne anyị. So we need to identify those people that are working with them and those that are not working with them. Then anyị amarazie ka anyị ga-esi wee na-etinye ọnụ n'okwu n'ihe na-eme n'ala Igbo. Because na structure ndị Britain butere anyị through government ọ bụghị the same structure through our families, ụmụnne anyị na ụmụnne anyị na ụmụada, ọ bụghị the same structure. The structure religion butere anyị through Catholic, through Anglican, through Pentecostal, ọ bụghị the same structure to our own structure of our lineage. Ọ bụrụ ofu ihe nke yiteziri onwe ihe ha meziri na ha bịaziri lebere ya aja afa. Enwere ka asị gị na nke akịta na ahụ bụ ịgụ ọjị bụ arụ ka ọ bụ na arụsị gị na-efe. Enwere ka asị ka isi akpọkwu nna gị, ka isi ekene nna gị, ka isi akọsakwara nna gị na ọ bụ arụsị gị na-efe. That is the pattern
ndị ewere ndị isi ndị ụka wee bute ka ha wee lebere blackmail the history of their own father, because ebe aka ọ jọgburu n'esigbo nke akụ, let them blackmail and propagate their own destiny. Because of what? Because of nature ka ndị mmadụ kpọba gị onye ụkọchukwu, ka because of nature ka ndị mmadụ fụ ka onye nwere ego, ka iji blackmail who you are. Because who you are, it is what you're supposed to be explaining people. A preacher preach what he has already got, experience of what he has got. Onye na-agbasa ozi bụ ihe maka ị na-agbasa na ije gbasa bụ ihe onye ọzọ ma were aha onye ọzọ wee na-anara otito. Is a corruption. It's a very, very big corruption. If it's not Jesus mere nke mee ka sị kedu ka o si mee ịkọwa nwuhe, you are misleading people. Because you cannot start what you cannot finish. You cannot talk what you cannot explain. Mana na-aba jụ unu ihe unu nọ n'ime, unu na-agba ọsọ ịkọwa maka na ọtụtụ ndị mmadụ amatago ihe dị n'ụwa. Anyị agbasasigo n'ụwa wee mata ihe ụwa na-akọwa. Ọ bụrụ ọzọ mgbe ị ga-abịa gwa ya na-achị gị ọchị na-akọrọ gị aka na-ekwuo ncha. So na Simon Ekpe tinyere kịta iwu ọchịfụ maka unu nwa dị against him. Anyị nwa ka na-request kwa enwe ihe Simon mere na-adịrọ mma n'ala Igbo, unu ji evidence ya weteni ya, anyị ka na-anakwa ya o, maka na ndị ụwa ga-etiri anyị ọnụ dịka ndị Israel si wepụta kịta, dịka ndị American si wepụta kịta. Maka gwa m na ndị ụwa tiri anyị ọnụ na ọ ga-adịkwa ndị ahụ niile bụ ndị na-eme ihe ọjọọ na Biafra land njọ, ọ ga-adịkwara ha oke njọ. Ndị na-egwu wayo, ndị jere egwucha ndị ọcha wayo like ndị 419, ndị yahoo, ọ ga-adụrụ na ezigbo njọ na American na Israel bata. Onye mere ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ka ọ bụ na ọha bụ ndị Israel ga-eji bata be anyị. Ya na-eme ihe kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ka ọ bụ na ọha ka American ga-eji bata be anyị. Mana ndị dịka anyị nwa bụ ndị ana agwago ha nwa niile na onweghị onye ga-eji Israel bata with Israel structure. Ọ dịghọ possible. Onye bụ another slavery mentality, and mụ nwa agaghị ekwe ka o mee n'ụwa kama m wipe everybody away. And ọ bụrụ n'ọnụ ka m ga-eji wipe n'ụnụ ga-afụ ka o esi mee. Because na ọ baghị uru na anyị niile matachagoro ihe ndị ụwa ji wee dozie ebe fa, anyị bịakwụzie na nke anyị ga-ejikwa nke anyị wee dozie ebe anyị emebezie ka anyị were maba aka. Ọ dịrọ possible. America bata na be anyị bụ ala Igbo, maka na ebe a ka m kwere ike ịbata na be anyị bụ ala Igbo, you must start by village. Otu a ndị missionary je bịa ghọrịa ndị be anyị, maka na village ka a na-eje ezi ozi ọma ha. And that is what Obinwannem Foundation startịrị kịta. Anonya ka Obinwannem Foundation na-ekwu maka ya. Anonya bụ ihe anyị ji akpọkọ ndị foundation ndị ọzọ niile ka unu bịa gwa ya ebe unu jedobere na ebe unu bidoro, ka anyị wee mara ka anyị ga-esi na-ekwu okwu na anyị na-aga n'ụzọ. Because every foundation niile ga-agwa anyị ihe ha na-eme n'ala Igbo na ka ha si eme. That is why ji agba mbọ ka enwee gọọmenti na control ife na anyị na-eme. Maka na ọ bụrụ na anyị na-report to Nigeria gọọmenti bụ British government agent na ala anyị, ha report nke ga-emetụta ha ga-ewepụ ya, nke ọbụla ga-adị ha ma ha etinye. Ọnya mere na ife anaghị ezu oke n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na anyị nwanụ nwaanyị pụtasị na Biafra gọọmenti ka anyị ga-eji dozie ala anyị, setikwa our identity ka ọ dị ka o kwesịrị isi wee dị, automatically we have to look for those people that understand what is government and how to governing people. Other people ka anyị ga-like ka anyị mee ha employ to the government, because everybody ga-abụ Biafra government a member or Biafra government a servant. Okay. No, when I earpiece mo just dapo. Can we pray? So ndị anyị ga-eji Biafran gọọmenti maybe na ọ bụ na ndị be anyị si na Biafra gọọmenti ka ha chọrọ, because ihe Biafra bụ gọọmenti. Biafra bụ gọọmenti. Biafra abụghị a race. Biafra abụghị a country. Ihe bụ like a government. Ihe na-afụ Biafra kemgbe a na-ekwu Biafra, or something like a group of people who acquire knowledge and want that knowledge to be invested in the life of their people and their villagers. Like otu a Nigeria government dị. Ọha na-arụkọ within the foreigners, international relationship. Ọha na-ebubata nke ọfụrụ na-ebupụkwa nke anyị na-arụ arụ, ha na-ebupụ nke anyị na-enweta from ndị ọzọ, ha na-ebubata export and import. Ifuge.
So no ndị gana control ife a niile ka anyị na-achọ kịta. That is why we are saying that na anyị ga-esizi through Biafra government wee mee ya. But na nwụkwa mbọsị ichegidere echiche wee cheta echiche si na ọ bụ dịka na ndị Israel bata kịta wee jụọ kedu ndị administration anyị chọrọ ka anyị rụkọ with ka ha wee mee gịnị ka ha wee bubata equipment a ga-eji chụpụ terrorist. Amami na ghọtakwa m ihe na-ekwu. Ọ bụrụ na abịa kịta na ahụ sị America na-abịa kịta sị biko wetara na administrator, trusted administrator, trustees bụ ndị anyị ga-atụkwasị obi ka anyị na ha rụkọ, ka anyị na ha wee mee ka ala Igbo dị mma, ka ala Biafra dị mma. Kedu organization ị ga-appoint out? Kedu administration ị ga-appoint out? Kedu nke ị nọ n'ime? Kedu nke ị ghọtara ihe ha na-eme? Kedu nke ị fụrụ na ka ha si eme dị mma na ọ bụ na ebubata ya mee initiate to the land? Ọ ihe a bụ ihe kwesịrị na adịm na gị na-abụ n'isi. Ọ bụrụ ịbịa kwuo okwu bụ isi na ọ bụ ihe ahụ i kwuru ga-emezukwu ya n'aka. Maka onye na-ezi nwanne ya ozi, ọ bụzi nna ka ị bụ ka ọ bụ Chukwu kerie. Ide ezi nwanne gị ozi maka na ihe na-emere nwanne iko na-emere gị, na ọ bụ na i buru ụzọ mere ị ga-afụkwa nke ọ ga-emere gị, maka na ọ bụ ya bụ ụwa bụ ahịa. So na unu cha niile bụ ndị a niile na-eti mkpu Biafra. The Biafra is a government whereby that na ị nọ n'ime ịrụba ọrụ ka gọọmenti si arụ ọrụ. Ịpụta isi na Nigeria gọọmenti anaghị eme ọfụma. Then kedu gị nwa nọzi na Biafra gọọmenti, whether ị nọ na IPOB government of Biafra, whether ị nọ na USB Biafra government in exile, whether ị nọ na Republic government in exile government, whether ị nọ na Obinwannem government, whether ị nọ na your own foundation government, Igbo love the same government, whether ị nọ ebe a. Then kedu ife ị na-eme na that government ị nọ n'ime, which na anyị niile nọ under the Nigeria government. I know under Nigeria government authority. Mana Biafra bụ ndị si na ha chọghị nọz na under Nigeria authority because na ha enwerugo onwe ha, because anyị nwere agreement with Nigeria and Britain. And that agreement anyị nwere with Nigeria and Britain bụ ihe mere Biafra ji wee bụrụ republic nọrọ onwe ha kịta. Mana na-achọzi administration and the team and trustee ga handle that thing ka ọ dị very very okay. Banyekwa na nke bụ na ọ gaba n'iru na ya ma nwụzi, anyị amagbuzi onwe anyị, anyị amazuzi onwe anyị ori, anyị amajezi obodo oyibo na-afọ anyị ka second class citizen, because ndị Igbo supposed to be in a first class citizen in the whole world. Because check bụ ebe ndị Igbo nọ n'ụwa niile, enweghị obodo nọ n'ụwa niile ka Igbo si wee nọ n'ụwa niile. That is number one good record for Igbo people. Mana ebe a ga-eji nwetazi anyị kịta bụ ndị Igbo anọcha ebe niile, kedu ihe ha na-eme, what is their lifestyle? Ọ require na ga-enyomi ya enyomi ka ọ require na ga-abandị abandị. Onye mere Biafra Republic ji wee bịa sị ka anyị kụziere unu ihe jekọ ime unu n'ọdịnihu. Dịka Nnamdi Kanu ji wee je na Malaysia one certain time wee gwafasị ya okwe mana 419 unu na-egwu ebe a, na ọrụ unu na-atụ na ntụ unu na-ebu ebe a, okwe mana ọ bụghị agwa anyị ka ọ bụ. Na ihe akịta na ka anyị ji wee tibe mkpu Biafra. Anọ ihe ndị anyị ka anyị ji chọọ ka anyị nazie ka anyị were ike ọkpụkpọ aka anyị na amamihe anya wee na-eme na be anyị. Ọ bụrụ unu ga-eme ụdị ihe ahụ na-eme under government ka e protect ka ndị ọgụda gọọmenti si protect ndị nke ha na-eme, maka na almost the youth of the whole world is scammer ka ha bụ almost, because ihe na-afụcha ndị a na-enwecha ego na-enwecha ma industry ma ihe ndị ọzọ niile agwa ka ha si wee nweta ego a ga-efukwa that is what our people trying to do, mana ha na-eme nke fa na-emezi ya ka ọ bụ self employed. Maka ihe ọbụla na-emere onwe gị nsogbu gị ga-abịa ọ bịara sọsọ gị nwa, mana ihe ọbụla emekọrọ ọnụ ọ bụ na ọ bịa kpaa ya akpa, onye bụ negotiation and ceasefire. Ana onye ka na-ayọ ndị niile bụ ndị isi youth ndị a niile na-ekwu okwu Biafra, let us have a ceasefire. All the leaders of many groups that call Biafra, let all of us come in one round table and discuss about our identity and our stand and our focus and what we really want by ourselves. Maka na gọọmenti bụ ọrụ ka ọ bụ. Otu mụnwa nọ na media industry, mmarụ gọọmenti ọrụ by promoting all the activities of government, being announcing all the important information and delivering the speech of our government and making the whole world understand the way our government structure and the way they works. That is the job of journalism. That is the job of presenters. I present what concerns my government. I present what my government is talking about. I promote what our government is doing. So that is our job. I am not here to castigate our own.
but na mụ nwa na ụmụ abịago kịta ọ bụ nke Nigeria ka m ga-akwadobe. A lot of Igbo youth can believe in one Nigeria. A lot of Igbo youth believe in Biafra Republic. A lot of Igbo youth believe in self activities. And onya be able to today, which is not a title. Referendum, restructure, Constitution of 1999. Be able to referendum Moses na ha chọrọzi nọ with the British na ha nwa adigo na contract ha signed with the British through Nigeria Union not digo expired, and we did not like the relationship we related with Nigeria, which is who is the Nigerian, Yoruba and Hausa and Fulani are the originated and the owner of Nigeria. Igbo is not part of Nigeria, and Ojukwu told them Igbo shall never be part of Nigeria. Give Igbo allow so that they will use themselves to do whatever they want according to the culture and tradition of wherever you are, because Igbo will understand Ojukwu mere ka ndị governor anyị that now we are not going to be listening to the people that call themselves Nigerians. Unu from the history pụtara etinyere unu die ọtak unu mara ya marugonu me since 2013 na-eso na Anglican. That is part of the reasoning you love for Radio Biafra. Radio Biafra me matakwa ọtụtụ ihe karama obi nje ekwusi okwu ike, because na ihe niile anyị na-eso according to Constitution of Nigeria. That is why Nnamdi Kanu is popular more than anybody in the whole world, because Nnamdi Kanu entered the Constitution of Nigeria, go ups and down. Nnamdi Kanu is the Constitution of Nigeria, go upside and down. Nnamdi Kanu can the lawyer say ani goro ya goro na Nigeria ka ha we marry head na law. Onya mere o ji asị kedu ihe unu ji ezokwa na ezu ikwu nke a ejofo ga na ama ọnụ jijiji ikwu nke ahụ gaba ekwuo. The law Nigeria ho sign swear ko happy me affect. Hancha niile gara into Nnamdi Kanu as a business lawyers. They did not go as a freedom fighter lawyers. That is where problem lies. Because na hancha niile amarugo that na Biafran have right to agitate and have right to separate, because the law and the agreement between Nigeria and Biafra have already expired in 2015 or 2014. If somebody can help me write it so that it can be on my brain. But I'm not 215 or 214. Can the contract in Nigeria? And the people in Anosibu are Biafra agitators, Biafra agitators, but then they have been water and a contract in Nigeria and go. I in a British who has contract, I in a Nigerian who has contract. I in a was an ono choke renew the contract now, and you renew it to the fresh of the living now. Amamu na water. 2027 election can never and ever be unless I need a either they come and listen to the people, indigenous people, and know what they want. Igama hendo bodo choro befi na bia chobo. Nebuho autocracy. Ibuho Boko Haram. Ne vende mad anyhow. Ne woro ke mad nike. The reason in the Canada, US, APC is a terrorist organization because APC are supporting Boko Haram. Everybody in the whole world knows that APC party is supporting and sponsoring Boko Haram. Everybody knows that. And Nyebaka Umi Ibona support Ivro Nalibo started by governor is supporting that party again. Enugu state governor or a terrorist, he's a terrorist man because he's already joined a terrorist party. It is time for us to be telling them the truth face to face, no bro, because these people are child. Because the party you are supporting, can you fed each another party and king of before? Can you tell the whole world? In a Chabe Gabinoro, a Werukwa Boko Haram in uniform, rehabilitated soldiers to protect you, to buy on one day Nabia in Maragaka until you went to Chich or no Bodoben Nagi. Kedu rihenda ine na baragi. Kedi emeru juwe rapu party Ojuku we join bank kendi Yoruba. Kedi emeru juwe we dey against of what Ojuku have done through Biafra struggle we na ejena one Nigeria. What is that thing in Nigeria that is going to help all our children, ourselves, and our land? What is in that Nigeria? Can you people come and do that and say it on social media, on international media? Onya menji na agwa ụmụ Igbo si ya na
Obinwannem news, Obinwannem journalist. Ihe bịara kịta bụ ka anyị mee ka ị mara ndị bụ problem gị. Ọba hụrụ gị nwee bata na social media na-amagharị na platform ndị na-atọ ọnụ history upside down. Nke ahụ maka m ga-ekwusi ike nke ma amara ga-agwa na mamara ya. Our governors na support terrorists. All our governors neha ka ha nọ here. Ha ncha na support terrorists with evidence. All these governors Motio ma ha ncha na support terrorists, and that is why we need to tell them the truth. It doesn't happen in Igbo culture. Because Oath is supposed to condemn everything other state is doing officially. I remember when we kuru public announcement that na the governor, the youth, the governor Igbo ezuzu. They cannot even come together by themselves and reason by how to protect their territories. Oti force all the youth of Abia State to become a secretary of Abia State. Omegie, kita now hejigo wa ina aribata na Abia State now. Oge mekwana. Instead of you condemn ụmụnne gị ahụ, ọ bụ na ọjụzọ Kanu bụ onye na-eme ihe gọọmenti achọghọ ọ ihe na-eme ihe obodo achọghọ, then ị ga-emebi ịpụta gị were pawa gị mee gọvanọ ọjụzọ Kanu arrest tụọ ya mkpọrọ na ya land, onye ọbụla tiri isi ifuku ụwa ga-esi tinye ọnụ. Is you right? Ọ bụghị ngị na ọjụzọ Kanu hụnụ nchari na-enwecha personal relationship unu bịazie na social media unu na-ekwu okwu ka ndị bụ ezigbo mmadụ mana unu jekwa n'okpuru na-arụkọkwa chịkọkwa họgụkwa onwe unu. Is an hypocrisy. Unu na-eklem na Abia State na-arụ ọrụ. How many youth ka Abia State megoro employ n'ọrụ kịta? How many company ka na-migrate ga-eje rụba na Abia State? Kedu ihe ọ ga-eri ịrụpụta companies ya ga-eji na-provide ndị mmadụ ọrụ ka ihe ọjọọ kwụsịnata? All of them signed under the law of Britain. And Britain law ka ndị Hausa na ndị Yoruba na ndị Fulani na-eji control everything concern Igbo activities. And ndị signere ya bụ ndị anọ na screen abịa signere that enweghị ofu Igbo youth ga-aba uru without following their own process. Enweghị onye Igbo nwere ike ịbụ ọgaranya n'ala Igbo na udo ego ọsọgụ kpata n'ụwa niile, udo amamihe ọsọgụ kpata n'ụwa niile ka ị gafee the sponsor of Boko Haram nọ na afọ na screen a. O nwere ihe megide n'ụwa ka ị gafee. Even kama ị ga-agafe ha ga-esendukwa onye Igbo bụkwa onye nke ga-ekpu ihe ekpu signal Fulani agbagbuo ogu ka ị pụọ ka ha wee bụrụkwa aka na chi ọha. They are here. Oh, how here. Ndị ọcha dị very, very ashamed of people like this. This is people that are supposed to be taking care of what I'm saying. These people are supposed to be telling you that na onye nka Imo State Governor Kurunka, Abia State Governor Kurunka, onye nka, but ndị maka ihe ha kwuru kita na ọ ga na-agba manya mmiri na-agbawa mobi because everything they are doing in the land are corrupt. Go and check it. They don't know how to govern on state. They don't know how to protect the life of the state. They don't know how to even fight for the benefit of the state. Nke ha mara amara he destroy the indigenous, and people are coming on social media, leave what they're supposed to be talking about, begin to talk about unnecessary things that can never yield anything in the system. Hamarat namu wanomu mara whatever in leadership, prove go me in Obinwannem. If you're talking about leadership, I have proved it in Obinwannem. I launched Obinwannem in 2021 Nenugwa Glade by bringing all the Igbo 5-state cabinet to make them to understand. I need I launched it. The day I created office in Enugu State, I still call our traditional rulers, our my family to come and see the project, and they was happy. It's there. I created a platform whereby I can win a kumako bodani, but only now there will be one or they can make $1 on the man to cut here, me no be one. My plan is to make sure that every state may benefit from the factory. I first bring media platform, media factory. Media is a part of what can create a job opportunity to everyone. You know, going to a toilet, you can be working and getting salary every month. It is what I know, is what I preach. I don't need government to tell you that you're supposed to be earning 100,000, 150,000, 200,000 from Obinwannem media, because that is the same system they are using in abroad.
mana ị ga-eme nkwu ihe ahụ Obinwanne na-agwa gị mee ị ga-pass nkwu exam a ga-enye gị to qualify the job. Onye mere onye bịata na Obinwanne oche na Obinwanne bụ ebe ọ ga-abịa ịbata ime ka onukwu i were ego gbaa ọsọ. Ndị nke richara ego Obinwanne ha riri ego Obinwanne because na ha ma that na m nwa ji chụrụ ha aja, maka na nke bụ ego mgbe ọ batara ọ na midia ka ọ na-aba na social media. Anyị nwere Obinwanne social network nke dị ka Facebook, mana onye Abia steeti na-amaghị ọrụ jidere squanda ya. When the time come anyị agba ya n'anwụ ọkwụ anyị damage ọ bịakwa kọwa ihe merenụ o ji were property of Obinwanne worth almost $70,000 were ekechie. Who are he? Wee ka ọ bụ ị na-asụ kedu ihe Obinwanne emepụtagoro, kedu Obinwanne emepụtagoro, Obinwanne kere ebe na-eje. Obinwanne na-abịa, Obinwanne dị ka kerosene, ọ na-ede ede. O nwego ndị gwara unu don't try Obinwanne media. Anonya mere unu ji agbara m ọsọ. You can't use my picture to talk rubbish because of part of promotion. People now will come and ask me question. Mgbe aka eji wee mara ihe mere nwe dịka ike nguru agụ. If you ever use me to do program or announce me on any radio, agwa m gị mgbe ndị Nigeria gọọmenti bido na-akpọ m ka m na ha na-negotiate ka na-ewetara information in IPOB. I know that time. Mgbe ha chọpụtara na mbe fanatic in what I'm doing in Biafra struggle, ha hapụ m. Maka na ndị Nigeria gọọmenti ma ndị BBC na-akwalite ma ọ na-akpọ na emeghe interview are the criminal and bandit of ndị Igbo. People who cannot stand for their people publicly and otherwise. People name no diplomatic, but you are destroying the image of your people. When you create BBC, unu gabunu jeba ahụ na na-eziokwu si na onwe nka na-ekwu na media, onwe nka na-ekwu na media. But nke ahụ na-ekwu 7 nke yeji destroy ụmụnne gị, destabilize ụmụnne gị more. Onwebe onye je na BBC, jụgoro BBC, what is your mission in Igbo land? What is the strategy of your duty in Igbo land? Let us know. Nnamdi Kanu ha je mecha Nnamdi Kanu interview na London. Ha kurisicha gbuchichebe Nnamdi Kanu kwuru okwu ga-emetụta BBC na okwu ga-emetụta Nigeria gọọmenti wepụta nke na-enwere isi gburisicha ya. Ọ bụ otu professional journalists arụ ọrụ. Una mara ihe dị nke ahụ, una mara n'ebe nke ahụ. But we know all those things and we store it. Is an evidence we are going to use to fight all Nigerians worldwide. Because by Nigeria coming out to do protests now, we are going to destroy them and they're going to die more than Biafra and IPOB. I swear, Nigerians will die more than what IPOB died. It is all for I could go a long time. You also kwage biane abo but born na Nigeria kita now. Only thing you make it happen more than ihe Nigeria army Burundi Biafra agitators. Ye game make it happen more than that. Bunagi wa jaka we support one Nnamdi Kanu ku ke release Nnamdi Kanu ke divide Nigeria Nigeria entity into indigenous ways. Man, if you that they can feel that the American will support you, British will support you, Arab country will support you. I swear the kind massacre Somalia will be better than zoo. Don't wake up at an obodo mad Mary one abreto bomb carrying it which I see a bidoku one easy. Get dress of Maka has a obodo mad inventing. Get dress. A baker Trump to wet tombo when you walling. Ebe ka Trump ji wee tụọ mgbọ wee nye unu warning. Kedu ebe Trump tụrụ mgbọ ọ bịara na that place ya na-eme tụọ mgbọ ọ nọ far away ebe ọ ga-abụ onwe ihe mere na ọgbasa ọdịa wee megide sendie mgbọ nya sendie bọmbụ ọ dazie n'ebe ngị nwa na-eklemu n'ịma karịa ihe anyị na-agwa gị now dịka ọkwa mmiri. Otu ahụ o si wee tụnye na that place atụnyere ọgba even metichasia ụlọ ndị innocent people. Otu ahụ ka ọ ga-abụ ọ bụ na ha bata fụ na ebe na-enye ha nsogbu na asị na o nwere ndị nọ n'ime ọhịa ndị ala Igbo na ha sị na ha bụ Boko Haram, na ha bụ terrorist, na ha bụ ESN, na ha bụ this asị that na oke na-achọrọ ka eje kilia ime ọhịa dị n'ala Igbo niile. Ejekwa otu ahụ ha si tụnye egbe ahụ from that place ka a ga-eji tụnyekwa egbe na that our community. Onye bi ha na-agwa unu kịta na onye ọbụla apụta ịbịaza na social media na-akwado onye ga-abasị gị kedu onye na-akwado asọpọtụ with weapon n'ala Igbo ka ịpụta ka ime ka asị na ịmara ihe anyị na-ajụ gị. All the groups niile arụ na sponsor Biafra Liberation Army, ESN, you people have to come and tell the whole Igbo how are you people running it, or we label all of you a terrorist with a very confirmed documentation. Ị ga-anọ na-eme ọ na-afụ gị n'anya.
we cannot work with the people I can wear my head, the American, the Britain, the Israel. I can wear my head by 100% far. Muagabe example to prove you na I can my head. Make so we need to start to making our people to understand. Either you people give us what we want, or you people will keep seeing that you are nyash to the public. We need freedom, we need peace in our land. We need to start helping ourselves. So no ya can't ime kuru mana unu chari nature that na ato na ndi Kanu mkporo ma oto Simon ikpa mkporo that n'obodo nwere go onwe or that unu emerigo fine and good. Unu emerigo by eto ha mkporo. Mana obo onye bidoro ogu na emeri ogu. Obo onye gboro ọsọ ogu bụ onye na lose. Na vumka statement mma abrokwa na anyị nwa bụ ndị mara ihe na-eme n'ala Igbo na anyị nwa amarokwa ka anyị ga-esi mekwa ka ọ dịkwa ka o kwesị esi. That's why I'm just saying follow this page, because we are going to work with those people na-ebunye aka ha enu like onye dịka Obi Kuba na mfe ya kịta ọganasị na onwere ife mma. Onwere ife mma bụ na nke ahụ o ji ebute ego niile ahụ na-ebute ọ chọghị ime public, ọ chọkwa n'ime by ụmụnna. Maka na echetara mgbe ya bụ ojecha obodo oyibo bata ịbata na ozugbo kpọkọ ụmụ youth obodo unu wee kụzibere ife mụtara na mba. How many of you people na-eme na n'obodo be nna gị? Ọ ya ka nji wee karịsị unu n'ihe na-ekwu na social media. Abịara m na social media ka m make money ngeji megide ndị be anyị wee mara ha ka mere ha kanga. No, I am on social media to pass a message ga-azọfa ndụ gboo. And isi na ịbụ onye ọgaranya he dedicated n'ịma ife na-eme n'ụwa. It is time for you to come and prove Obinwannem wrong. Me watch the TV mu, me watch her TV mu, me watch ndị nọ n'Obinwannem, me watch ndị nọ n'Obinwannem. I'm still going to execute against of Igbo illegal business in abroad. I'm going to fight it. I'm going to stop it. I'm going to make the whole world to feel that why should not follow the same structure of our ancestors or our fathers, so that now our dignity will rebuild again. Onya mere nji wee kwurie gbasara ndị na-egwu mmiri, ndị na-egwu wayo na ndị na-eme ụncha niile agbanazie n'ala Igbo jemebeze local. Maka na ndị ọcha amarugo wayo unu na-egwu. Ejidego ma ndị Ghana jide ma ndị Nigeria jidesi onye ọbụla tụcha ha mkpọrọ because of 419 unu na-egwu n'obodo oyibo. Then ejigo maka daka ntị wee marụzie anyị. Mana anyị nwa bụ ndị na-emerụ ihe ahụ ma na-akpata ego ma na-arụkwara obodo ọrụ ma birikwa n'obodo legally. Anyị nwa ga-fight ndị na-eme ihe legal. We fight you, and that is why we are telling you that even American, even that Israel, they must arrest all the 419 Bundi Igbo na Nigeria. They must arrest them, they must jail them, and they must punish them. Unu chokuna marina onya ka unu ja fight ndị dị ka because na each and all fight anyị be ihe ga-eji wee mechi nwa ya ọnụ. No, we are going to work with Israel. Nnamdi Kanu ma ngwa ndị Israel ihe anya amaro. Nnamdi Kanu will never tell American ihe anya amaho. And any American or Israel make a move against of Igbo structure or Igbo race, we are going to fight and destroy them immediately by the way international community recognize it. It is acceptable. Maka ihe na-egbu unu bụ na ha ajụ ese ndị na-anọchitere unu n'ọgbọ. Dịka unu anaghị ajụ gọvanọ ego ne ka ha na-eweta na location eji enyere obodo aka. Unu achọghị ma nke a ma na-eru echu na beno Obinwannem, help me. Whereby na ya help ka anyị na-direct you how you can get your own in your village. Today unu na-eme ala land grabbing. Kedu ka Obi Kuba ga-esi bịa n'obodo mmadụ? Anyway, ka nje na second news. Anje na second news. Na-ewenara m iwe. Anje na second news. Ekwukọtabaziri m ihe niile ọnụ. Anyị abịago mgbe a ga-agbasa ozi ahụ. So ịma ma ihe a na-eme na Biafra osetikwa na ịmakwara ihe a na-eme na Igbo race osetikwana ọ bụ ọzọ mgbe ahụ. So onye ọbụla niile amarugo ihe na so anachọọ m kunu rikwa ndị bayi mụ again achọọ m ya agaghị m anabata ya. Onye nke a bụ Asari Dokubo. Asari Dokubo bụ unu n'anya o nwere jinguru na de etinye. Let me say breaking news jingle. Unu fere ebe ntinye ma Asari Dokubo work with Uwazirike. Asari Dokubo work with Nnamdi Kanu. Asari Dokubo work with Uchemefo.
Asari Kubo have worked with the people you are claiming that are savior or they are defender or the whatever. Asari Kubo have worked with them. Now, my question to all of you that have worked with Asari Kubo, why did you choose to work with Asari Kubo, and what happened that you and Asari Kubo is not in a good condition? Rubbish na social media. And let me tell you people, let me tell you people before me play Asari Kubo voice. Iwaji funa mana ha ejika attack Asari Kubo. Mune ada aroko ama homonyo. Ihe na-ekwugasị na ihe na-eme na-ewute m, but as nke nji bụrụ nwa ajana, I reason by my knowledge. I go far to think before I talk. O nwere ihe mere crayfish ji wee bend. Crayfish ada akpacha anya bend. E nwere ihe kpatara na Asari Kubo ji eme ihe ọ na-eme anyị. E nwere ihe dị behind it. And that thing behind it can now warn on the IPOB, now warn on the Biafra government in Israel, now warn everybody, now warn soon, because I saw what is going to happen. That is why you will be do na nkuzi nkome na Northern Igbo. Because only thing that can suppress or can subdue Muslim, Christian, Jewish, Pentecostals, and so whatsoever in our own heritage land, Igbo land, but the structure of our ancestors, that is the only thing that subdue. All those things are not under their structure, which is not behind nike corrupt work, but na uno be late. Uno be late. Uno manamu menwuri here. Ma go to 7 ka na akpakwa ike. Aga ma nwukwa ka ọkụkọ. Onye Igbo ọbụla bịa na condemn Muslim. Onye Igbo ọbụla bịa na condemn Muslim, ma ọ na ha condemn Christian. Onye Igbo ọbụla na condemn Christian, ma ọ na ha condemn Jewish. Onye Igbo ọbụla na condemn Jewish, ma ọ na ha condemn Pentecostal. Onye Igbo ọbụla na condemn any faith of only onye Igbo ọbụla na ala Igbo, you are causing treason. You are causing havoc. And that is what the international community will use to tell you that you are a racist. And it may help the international community. Because now it's na Muslim man him of ma a country of Muslim whom Igbo juru there. Gini ka ha na-eme there. Open obodo ha drum ma kedu ihe ha ji wedding window there. I am telling you people every day by day that na unu waji religion chi destroy ala Igbo no ga-abụrụ nu ihe unu ga-regret in this life. Do not temper in people's faith. I was trying to let you people know about our ancestors' heritage and about our way of our life. Unosumu na mu waga ha emetu nde tere manu aka. Na mu should release nde tere manu. Mekuto na nde tere manu. Everybody have right to worship whatever they want to worship. I remember in my platform and in my preaching, what of Boko Haram who believe that noble na ikweteroni ha kwetere Hawaii poge away. Do you like that religion? What of the government in on Christianity? Christianity believe in Jesus Christ. That is, you are a bad man. You are a fetish. Do you believe in that? Do you believe in Jewish? You believe that na obo that ni paso he wena ofonye ni me habu ha ibu ofonye ni me fana ha ge egbu ezuno no gine wipe every no gine weruzi anage obuzi anaha. You quote another one. That is the faith of those things you are talking about. Nobody put on a public and say, don't touch my faith. Don't touch my faith. Everybody have a right to worship whatever you people want to worship. Whereby that we worship one God. Only one God we worship in all over the world. That is what we call religion. Mgbe Simon na-declare okwuchasị na Muslim anọrị ebe a ka nọ ma na ọ dago iwu ndị obodo. Because unu China migrate to Christianity. Christianity who never be our own, who never be in our favor. Na-ekwubekwu favor Christian butere na ala Igbo. Imana favor Christian butere na ala Igbo 2% among 90%. I now go that a lot of things are to go wrong into religion. Let us not use religion to go in anything we do in Biafra and whatever we do to separate ourselves from Nigeria government. Manono jurajo. Boma jomar bom sabotua. Mem na mu amarozi ihe na muziri mu biazi ndi Igbo nini. No mu awuna gunu maka nna anyi Igbo. There is a reason I mentioned that name. I have been teaching all of you about Eke Oku Uwa no ka isa kpoku ndi mbo na ndi mbo na ndi egede. Una na-eme ko na na ma ha na Okechukwu nwere ihe ọ na-ekwu dị iche.
unu akpachago n'ego ahụ agwa m na ego a ga-agbagbusi unu niile unu ga-agbụ ya onye ukwu na-agba onye nta ga na-agbọ ị ga-afịa na-eme because ndị ọcha m nwere structure ha ji edozi obodo ndị Israel bịa kịta ka ha dozie obodo anyị with their structure m ga-stamp ya ndị America bịa ka ha dozie ebe anyị with their own structure m ga-stamp ya efere ya ana onweghị nke m ga-stampụ ma agaghị ha survive ya n'ime ya mana unu nwa bụ ndị ahụ na-eme ajọ ife na agwụnụ na ọsọ etie na unu ga-ata afụfụ enwere ike unu ayọ nri n'oge na-adịghị anya maka na ife anyị na fight bụ ndị ọgaranya na fight ndị ogbenye na fight ndị ọgaranya ọgaranya achọrọ ka ogbenye mara ihe ọgaranya ma so that na ọgaranya ga-afụ ndị na-enyere ha aka n'oge ike gwụrụ ha that is the game mana ihe mụnwa bụ Obinwannem na fight bụ ka ndị ogbenye ahụ tadobere ndị ọgaranya afọ wee nwetebe nke ha dịka anyị si eme n'obodo oyibo everybody nwere title to go and work in a factory and they pay them in every month and they use the money to make serve themselves, take care of themselves and their family. mana ibe na banya sị na na-agba bọyị a ga-agbagide bọyị gba bọyị 8 years ọ bụrụ ego ka ewetara gị ewe n'ebe nna gị mbọsị krismas agaghị enye di gị ewe n'ebe nna gị asọ onye mụrụ onye dịka gị zụọ onye dịka gị wee nabaziri ha uru a na-use advantage of our people every blessed day. So na before ma na-etinye this video achọrọ m izu na ozi a ana m adọkwa aka na ntị ezie because meseji na-enweta ka njicha izu na ozi a ezigbote nwa afọ Igbo ọbụla na-ata akụ Muslims desist from it now. ihe nji agwa gị ya bụ na ngwasịa gị ya unu ga-amakwu ihe ngwagidere unu n'isi Nnamdi Kanu n'isi Simon Ekpo nwekwa nke mmadụ ga-apụta challenge m global ọdụrọkwa possible and ihe nji wee ka dobere ha nke ndobere fa ha jecha bata ha ejiri aka ha wee kọwa ife ha na-eme with ụmụ Igbo through whatever they created. onwe onye karịrị onye Igbo bụ onye Igbo anyị niile bụ one. enweghị amamihe ị ga-eji kam na abụrụ nke ahụ ị ga-agwa m nsobe gị. If you think that Muslim is the problem of our land, we need to start from the indigenous of Muslim in our land and ask them what are they doing in our land. That is why you will know ndị nwa ala Igbo bi egejere Igbo ozi ọbụrụ ndị egoro dịka Christian dịka Jewish unu chari na-egoro unu ego. That is why Mazi Diba ji wenye unu ozi ọma onyere unu n'Eluigwe Agledi na nke Chukwu Emeka Zeni unu na-eme ka ndị nwụrụ anwụ. We know all those things before. When I was talking about Jewish, when I said I'm against Nnamdi Kanu because he's a Jewish faith member. When you hear about the Jewish, I don't know about Jewish. I want to go to Israel, but I want to do paper before I go to Israel. That is nonsense. When you say I'm gonna go by one day, you don't need to be giving me demarcation. For what? We are all built it. I'm in a relationship with Israel, but almost all of us are suffering in Israel. Colonize people's mindset, but benefit nonsense about political situation on it. I'm amazing now. I'm amazing. Very soon I have to sign agreement with the Facebook. Those things. Apatago ime ka ndị Igbo mara that n'ihe anyị na-agba mbọ kunu mata nụ na-amata gị and it is the time for us to expose it or we need to ignore some certain things ga-ebute anyị to speak what our people will use to confess. Agbata ya n'ọsọ I support go ndị ahụ niile na support with millions of naira with millions of dollars na onwere ihe mmadụ megidekwa n'ụwa ka o kpuchi nwa ọnwa aka dị ekpuchi ọnwa. You can never protect lie when the truth want to prevail. Otro possible nenu wa. O yenji karicha ndị niile bụ ndị ụkọchukwu ala Igbo niile. You cannot touch me, you cannot pray for me because you are evil. What makes somebody evil is when you know what you can do for somebody is become a good thing, you now turn it to become a bad thing so that ige werukude nkodo beredobe onya bụ arụ ka ọ bụ. If that na ihe do na gemeri hechi, why can't you also happy je gwande no nazo ha choro ge go ke kwogwo no ma ke kwogwo congregation ge. All of you have to bow for Nanyigbo. You have to bow for Chukwu Kabiama. You have to respect that land that makes you who you are today. Onya bnudogade. Then ndị ani nebu ndị na akoto Muslim. Yo we ndị ba na akpọ egwu uche. Muhammad bia sigi na mud against Muslim. Muhammad bia kwana sigi that na mud against Christian. Muhammad bia kwana sigi na mud against Jewish. Muhammad bia kwana sigi na mud against Pentecostals. No.
Because in country I'm living, especially the company I'm working, Muslim is working there, Christian is working there, traditionalist is working there, people who don't believe in anything except what they see or what they hear, they are working there. So there is no problem. We are relating and we are doing our things in a good way. Everybody know their territorials, know their limit. And the company, rules and regulation that we used to live, no criticism, no blackmailing, no racism. All those things is applied in the system of company Naruoria. And that is the same system I apply in Obinwannem Foundation Global. That is the same thing I apply in Obinwannem Business Strategy. That is what I will apply to any organization that are going to partner with Obinwannem Global. Because I understand what government is all about more than those people that you are supporting with our own efforts, sweat. You just come on social media to use what is going on in our land to make a joke. That is what people call content creator. When I do make me hear content, content. I support Nnamdi and I support Simon in many different ways, and I have a reason, and I can stand it till the end of my life. I am not a man that you can talk anyhow. Does not mean that I'm not Igbo. I got a level. And level got a major men ganga. Utandi kangade. Nagakwaniru. Ye kisi like. Go kisi like. Manandi the Kaigabanozo. Chara inozo. Makanai nande ojo. Nande ase. Nande kuru. Nande anyuku. Blackmailers. I am with pretenders. Worst. I am with Hafia. The one mafia with the pretenders. Even in mafia with you people. Even in Nnamdi can name me, I don't have a fucking business with him. Simon name, I don't have it. That is why they don't want to allow me to come to their system. We're talking about against of the Nigeria corruption, but our people that you people are following as a leadership, all of them are corrupt immediately from what they are doing, and nobody want to talk about it. Una form of cabals, among of cabals. Onya name, onya merunja taaf, anu gatagede kwa na afọ nturu ekubezi okwu. Maka onwe kwa ka okwusi. Onye gburu susu obi ọkụkụ no n'ime. We are in a lineage of everybody. Bring your destiny, bring your knowledge, bring what you know. Let us unite it and use it to help ourselves. In our culture, Muslim na social media, what is going on? Pure. As a Christian Igbo, can you give us information? Ha fukwa we kwuo onye me just me ekuz na mana isi me ekuz na why just support kwa no dị na kanya bi na akawanye njọ because unu with leaders anything you create unu with leaders why your leaders is forming evil in our land indirectly who is going to talk to them kendi gana agwanda ajo ọchịchị okwu Obinwannem pụtara igwanda ajo ọchịchị okwu isi na nke nchi na emegi ọjọọ no wegebe mere adọrọma wepụta ya mana ọ bụrụ wepụtara ya I must make my people to learn your bad side and your good side. I have the equal right. I register this thing I'm doing in Ukraine and register it in Nigeria. So whenever you want to take me to court or take me to anywhere or to talk about me, we have to go to the international community and go to the local law system of that country. I must sue you or you sue me. Let our people learn from our mistakes. Una na social media so na Igbo Muslim we don't want you in our land we don't want our land nwan ị na-ekwu ife ahụ nwan na ọ ga-ebutere anyị ezigbote nsogbu hapụ onye Muslim nke ọbụla ha na-eme onye ka iji wee sị na ndị na-akwado kịta na ndị ga-eso wee rụọ ọrụ kịta bụ ndị believe na onye ọbụla na village ya go to your village ka wee mara ndị ahụ bụ ndị Muslim ahụ na-eme ihe ahụ When you structure ka ha member so na ha mere nke ha gwa ha then na ya bịara ha ụgwọ. That is how it's supposed to be. You cannot come in Igbo land and say that na Muslim man be a Christian because Christians have stayed in our land more than 60 years. But what have we achieved in Christian? I remember when Kanku enoli Igbo. Echetere m mgbe nna bụ anyị na-eje ụka, anyị na-eje dịka catechism, ma na-eje block rosary. Anyị ekike anyị na-adị iche. Catholic have destroyed the image of Igbo land by making all our mothers to be doing evil against Ifeanyi and such and so. Some Catholic priests have preached against our culture in the same land that we give them free of charge to manage. And nobody is talking about that.
akacha goma abịago kwuo nke okwuru ọdụnụ ka asị na okwu okwuru because na Ifeanyi Ube mere ọfụma because Ifeanyi Ube tikwara aka na ji ife so because of that unu efile na ndị dịka ihe nwere ike ikwu support well ka that thing gafa ka anyị wee draw Pope Francis or Pope whoever that in that place, who are you in Igbo land by the Catholic race? We have the right to ask him and say, stay away from anything concerned Catholic in our land. We have the opportunity and the right. Then I got banned Catholicism. Everything Catholic international, we need to ban it in our land because we have evidence of what we are going to show them that they are destroying our land. Muhammad Atafuna Germany they follow the constitution of Germany, but Nandi Abukwandi in Kebira na Bible Germany and he follow the constitution of our home. Who is fooling who? Respect me, I respect you. N'obodo mbịara kịta enwere Igbo youth Muslim ka ngwakwa ga eziokwu ịma ma like ịgwa ndị mmadụ eziokwu anaghị akụ mmiri ka ibido n'oge prepare aba enwere strong Igbo youth Muslim in this Hamburg. I'm seeing you. I'm not kita. Very soon get invite no be one enough. Obo so ibiasim no Muslim ke bozo kita now. Biasing why for what? Mu abru Christian ke di hem butara. Mu abru traditionalist ke di hem butara. So nobody should fight the people's faith. Ihe need to be fight ihe ha ji faith aheme. Because everybody na eje Catholic ba ajo mmadụ. Everybody na eje Muslim ba ajo mmadụ. Everybody na eje Jewish ba ajo mmadụ. Everybody na ekwu na ha na-eso ụzọ na ha bụ ndị ọdịnala omenala. Ha cha na-eme ajụ ihe. So we are all in this mess. What we need is to set a law and make every day. Law ga guide everybody bụ onye Igbo. Which in any he create na law had to go na village di iche iche. Gabido soban ken na gana so from now. Maka na ihe nna gị na-asọ ị ga-asọkwa ya n'obodo ọbụla ijere. Ka ndụ gị wee dị. Enweghị iwu na-eweta n'obi nwanne onye mere iji afụ na mmadụ enye mmadụ ọtọ na adịma force mmadụ believe on ihe believe. Mana m ga-agwa gị na nke ahụ believe na-eme arụ and gị ma bụ onye arụ by support ihe ndị arụ na-eme. That is ebe m nụrụ na-enwe problem. Because m bịa ngwa gị ihe Katọlik mere agwa gị ha ji wee mee ya ị na-ajụsịkwanụ m kedu ihe ọma ha mere ngwakwanụ gị ihe ọma ha mere gwakwanụ ihe ọma ha mere were na na-ebenefit ka anyị na-ha ebenefit otu ọ dị na befa before ha bịa rụọrọ anyị ya. So na meseji na-enye unu ihe bụ nsogbu anyị kịta abụrụ Muslim si Muslim asụrụ Christian si Christian asụrụ. The problem anyị bụ anyị nwa niile na-eje Muslim anyị nwa na-enwe anyị na-eje Christian anyị nwa na nwaanyị na-eje Jewish anyị nwa na nwaanyị na-eje nke ndị si na ha bụzi ndị omenala bụzi eziokwu religion then anyị nwa na-eje chi ya kedu ka akparamagwa anyị dịchara ebe ahụ anyị na-eje kedu ihe ga-eme ka m ga-esi wee ji maka gị join na Muslim kedu ihe ga-eme ka m ga-eji maka gị wee join na Christian kedu ihe ga-eme ka m ga-eji maka gị wee join ya omenala bụzi eziokwu kedu ihe ga-eme m ga-eji maka gị wee join ya ndị traditionalists and the traditional rulers kedu ihe ga-eme ka m join ya the society. That is what important from you people that are bringing the image of that thing to the public. Obey create a terrorism give by a Igbo Love Themselves Foundation, but that Igbo Love Themselves Foundation, it is a terrorist structure kine using here. Ndị ahụ na-amarozi ha na-akpa education ma ndị na-amaghị history behind whatever you created thinking that is na ị na-eme ọfụma ha nọkọtakwa asị na-echekwa m na ọnya na-eme ọfụma echere m abụrụ ihe Obinwannem ji arụ ọrụ. I know ka Obinwannem ji arụ ọrụ. You must know what you want to do before you do it. Avoid sorry. Ọ bụghị ọma niile na-anụ sorry. Sorry dịka mmadụ ịbụ mmadụ ọnụ. Sorry dịka mmadụ ime ọkụ mmadụ. Sorry dịka mmadụ ichetara mmadụ ihe ọjọọ mere. We don't allow it in Igbo land. It is not in part of our life. Unu je mutacha nonsense bunati na ala Igbo we chere that na ga-eji social media to suppress people like us. Man ibido because he can't we educated. Ihe mara bụ akwụkwọ ndị London na akwụkwọ ndị British, Oxford and Cambridge. You cannot defeat me from what my ancestors have given me to preach for all of you in public. Adamanu kwa ọgụ mana mmemme gị je mkpọrọ life imprisonment. Ịchọkwuna na try Okechukwu ugwu. Keep on trying Okechukwu ugwu. Aga m agwa unu na gọọmenti mgbe anyị ga-ebido jebe gọọmenti of the whole world ka unu ga-amara everything onye isi unu niile nọcha na group dị iche iche na-eme akpata ego na ihe ha na-eme wee na-preach fake news and fake information to the public. Ije na Yoruba land now, none of them they talk about their land. Ije na Hausa, nobody is talking about their land.
kịta na onye ha nchanye na-ekele mzi na Igbo enye Igbo freedom enye Nnamdi Kanu freedom ewere anyị na-eme content anyị nwa bụ ndị ji eme content beze bụrụzie ndị ọjọọ na-egbusi onwe anyị na blackmail onwe anyị na propaganda onwe anyị. What a nonsense. Achere m unu ka time ruo ka unu tetecha matachi ya na-eme ka m pụtakwa ọzọ ka m si apụta okenye ada aka nka na-egwu ọma agba unu afụbekwa nke tọrọ Biati. Ana m agwa onye ọbụla mara m, you can't stop me for what I started. If you say make I stop Biafra struggle, then he got stop ịza afa nna gị. Ka bụ number one. If you say make I stop make I focus ihe gbasara Obinwannem, then a man na gị nwa ga-akwụsị ihe dị na religion niile nọ n'ime join Obinwannem. That is what I told you people before. China na mesese aga amarapụ Jesus m, aga amarapụ Jesus m. Onwe onye sị gị rapụ Jesus, kurie na arụ, burie n'isi, yiri ka akwa. It's not my business. My business is to make sure na nwere ihe na arụ ka ya bụ izu ego ihe hapụ izu nke m rụtara. Because almost all of you enwe ha call bụ onye ori ka unu bụ. Kedu ihe unu jere ini? Ka unu jere ini? It is time. In a how are you buying the phone? Onye na onye na anata salary 50,000 naira every month. A full phone worth 1.5 million. Onye rike. We will need to investigate you. How did you have that phone? A person preach and say, what is your business? Focus your business, mind your business. Na go Oku, na gwa chief priest Oku, na gwa Akwa Tiwara Oku, na gwa Miriam Wakara Oku, na gwa Fiafra Oku, na gwa Okura and Igbo Oku, na gwa Lozelus Oku, na gwa Nnatu Oku, na gwa Ejofeza Oku, na gwa Ndini Nabundori. Agent of Satan's Igbo land. When I go you mind my business, and I know that now my business is what I mind and reach the level I am today. Because now many of you people think that no onye nwere akụnụba bụ onye ji ego. Taa akọnuche ka eji ego n'ụwa. Ya ka Nnamdi Kanu jide akọnuche unu wee mee ọ dị ka mkpọ ekpuchie ya. You can't make a move without measuring Nnamdi Kanu. It is not possible. Onye ka iji wee buru efulefu. Onye ọbụla bụ onye na-eche Nnamdi Kanu ka ọ pụta before ala Igbo agaba n'iru, you are nobody in the system. Nnamdi Kanu ga-akpọgide gị asị more than ihe ọ kpọrọ asị. Ama m Nnamdi Kanu in a little bit njikwa gị okwu angwara gị. Nnamdi Kanu don't love lazy people. Nnamdi Kanu kwuru okwu o kwuru unu ncha niile anụghọ dị. Ọ sị that na ọ bụrụ na ị bata na platform onye anaghị ekwu ihe ga-eme ka Biafra bịa. Platform onye anaghị ekwu maka Biafra. Platform na ade against of ineme job in where they able just to exist yourself from that platform. Oge lead kugu self nke na onye bute that onye he may resist na platform again. Maybe they are friends of friends. You make what the friends unfollowed. Can you have it with information about that person they preach what you don't like or what is against Biafra? Obuhije Bobby a war. Obuhije kube makia. You don't have that time because you have a lot of energy to progress for what you are talking about. Iwere time ikwesi ijiwe kọwara ndị mmadụ ihe mana IPOB maọbụ ihe mana Biafra maọbụ ihe ijiwe na fight against Nigeria. Iwere eje na-akọ ordinary individual ọnụ na-waste ndị mmadụ data fa ja watch gị. Every day na-ekwu ofu okwu ị na-agba ofu war. Unu ewere na-make content ndị mmadụ na-esokwa unu ka ha ma ihe because a lot of ndị Igbo amarozi ihe today. They don't know about their culture. They don't know about their tradition. They don't know anything. The only one they know is Christianity to the system of our ancestors. So if almost all of them that is why as let us forget our past and make a reset of our new. Because you don't want to leave what you have already used to destroy your entity. If we begin to ask the reason of the Reverend Father, the reason of the governor, the reason of the foundation, if we any na gwage no kuni na neku nwechara ihe nje ekwe and ihe nje ekwe na ma so onye obara nke oji nyara ya na obo so Boko Haram na-enye anyị nsogbu, obo so Fulani na-enye anyị nsogbu, all the traditional rulers na-enye anyị nsogbu, all the church leaders na-enye anyị nsogbu, all the governors na-enye anyị nsogbu, all the youth of the land na-enye anyị nsogbu. We need to ask what is our problem, not come attacking people. Today, Beka Hancha no. Hesigo kwa nke ha na-eme batana city boys. Mana anyị ka na-eche na hebe anyị nọ. Hesigo na ya batana village boys. Anyị ka na-eche hebe anyị nọ. We are not moving
jee paakị ha ba ego na Village Boys. Anyị ma Nnamdi Kanu gwara ya gwa anyị nwa bụ ndị listening to his broadcast very well. Ọ sị na onwe mgbe ga-akwụ ndị Nigerians ụgwọ, especially Igbo in IPOB. Onwe mgbe ga-akwụ ha ụgwọ to fight our effort. And that time ga-abụ the end of our fighting. Na onwe ndị ga-adapụ n'ụzọ. O kwuru ya na ọ bụ na anyị nụgide ọgụ meri nwofa, uche na anyị ga-emeri ha n'ikpeazụ, but na ha ga-egbu anyị gwogwo. Ha ga-destroy anyị gwogwo. A lot ga-adapụ n'okwukwe. Mana at the end, anyị ga-egbukwa ha. And I gbuo ha, a man at the next is let the whole world to put mouth in what we are doing. That is who make it possible before Simon Eba. Who make actualize of what Imagine us now what Nnamdi can have preached a month ago. In our Simon Eba. Anybody hate Simon Eba, hate Nnamdi Kanu with a passion. It's not a secret. Anybody, individual in an IPOB, in on anything concern Igbo structure, Igbo race, any individual Igbo man that hates Simon Eba, hates Nnamdi Kanu with a passion. Yana Bagabi Fem Marofuma, I'm a researcher. And then my day I go hand the Maronia they say something they pretend how love Nnamdi can have IPOB member. Whereby ni ga abu IPOB member carry mo. Who know the whole world got IPOB member carry mo. Nobody. It's one is a challenge. And who onye IPOB member kamu IPOB. It's one kamu web take iPhone. So when I'm telling you about what we have done in a game very, very well. Now maybe make a content. Maybe exactly message that's going to change our narrative. I don't want Mazi hazo. I believe in here bunkem. Because Simon Ekpa onye biazi gwa Nigeria government. So he believe in Ijide na ndị ka na Ijide ga inine. Okay, no wahala. Ochoko use ESN. Asi na onwe ihe ọma na ESN. Weba no onwe ihe ọma. Ojira ka west gini. Amara Chineke batakwa ime. O use religion. Ọ na-ebugharị unu Bible na agụrụ unu akwụkwọ nsọ na atara unu isi crocodile. Name unu entertaining. Unu wehu ya n'anya. We migrated because you hate him because of no women. I'm a traditionalist. Many women rejected me because of traditionalists. Many people reject me. Namanu be nwanyi ozo no nwanyi Igbo kita because of the way I am speaking to the people. Uno choka ntubasi weruza we bata n'ime uno nso chukwu. Odro possible. I'm a dictated child. Ohe nsuka ji maru oru. Je jo fa ebe ohe nsuka si bi owa. Je jo hebe nkwosi we bi one name. I don't do on my own. I challenge every spiritual or spiritual people in all over the world. They can never stand against my ancestors. I don't do anything against my ancestors. That is why I'm still here. Everybody be on social media knowledge. I don't talk what can bring our people down. Highest what can expose and destroy the image of evils. Like Kubana to the system of our people. Same thing to be Kubana. Same thing to Zenko. Same thing to be Lord. How we my slave under the world to Hapatara. What is this kind of slavery for? This is part of the slavery. Mother Richard Gori got 10,000 naira, give 5,000 because him and only her choice. Osiki see application takwanyozo, makune mego poverty a career the good living. Hanchani na yozu na yo oge politics ne were umo nonsense bread na ogrine nyefa ka ha we wesu no bezigbo mmadụ. Una amago na onye agụ na agụ na ikenye rice ka orie na ọ ga-afụ ka Chukwu zori ya ndụ. Una amago onye na were na suppress our people. If you hate Simon Eba, you hate Nnamdi Kanu. If you love Nnamdi Kanu, you love Simon Eba. And that is final. And if you change it, because when you begin to bring the evidence of rubbish we have done in this struggle, all of you is supposed to be in prison. Life imprisonment. The foundation of creative. What an intimidation. Ndini na bụ ndị soro Nnamdi Kanu wee gbambo na afụzi ya ka onwere ihe ha gbara mbọ betu unu ga-emechata afọ nke ụwa unu maka onye si na nke nwanne ya drọ ma nke ya madanata mmanụ ọsụkwa gị zuo ya n'ori o emecha gbagbuo gị
So Kaibana the ten Jumaka, the Oyaka Juagunu. Fighting Muslim is big mistake. Uneje kuna no no imane akugo no wo Oyaka Jagu Igbo. Akugo ndini if na na social media say Muslim will not enter, Muslim will enter. They are the wicked people more than Muslim. They are dangerous people more than Muslim. Because na iga gwakwa ihe mere na ndị Lagos rejected Nnamdi Kanu. I ga akọrọ ha mgbe ise butere isi bịa mara ihe nje ekwu ya nkọrọ ga akụkọ akọrọ gị, you must shut up. That's why you're not running away from my platform. Because na ndị Igbo nọ na Lagos be a threat for Biafra struggle. Nnamdi Kanu have begging them osike chiri obuni we 3 documents money we 4 documents we here dịka 3 we na be na nie na na mezeki mara no onwe ihe na-eme ji nwaanyị na-ewane ewene na ọrụ na ofu maka na agha na-abịa no n'oge rikwa onye isiri onye nta. And that is what Tinubu ji na threat Obi Kubana na Chief Prince. That obunu na support homo, everything that you have in Lagos must be taken by the government. Kezi ha ga menwuzi for na kunoba hani na nabago ni. He no choice. They don't have choice. They must support. They must support. Ka ngwa fia hani ne ma uno ha rucha na Lagos happy na niyi. Because onye kan na agwaru na onye ruru no be mmadu ọ dịka Oliver de Kokweti na egwu ọ dịka soro onye jere be mmadu na akụ flower onweze ka onye bi n'ụlọ ji wee sị gị na I like kwan flower ga na ọdịgo m ma na ọkwa ka na cheta n'ụlọ amakwa n'ụlọ m mara mma were otu a ngwanụ biko ịnọkwu yere ka 2 days gị naba etago ị bịa sị ka ịkwanụ maka flower nkụrụ flower dị na nkụcha sị gị chọkwara iwere flower gị werekwa flower gị maka na were gị si wee mara ka flower ahụ dị ịpụ ha n'ozugbo dochie ya ifugo ịsịkwanụ ka ịlapịa na o nwere ihe iji eme ọ bụrụ uru ya na. So onye bibe mmadụ anaghị akụ flower. Oh, ihe Oliver de Kokweti na-egwu, if I'm not mistaken. So ije na Lagos je rụba ihe na-arụ ọ gbasahụ ndị nọ n'ala Igbo because no gosi that na ịhụrụ ndị nọ n'ala be nna gị n'anya. Because onye ọcha na-abịa n'obodo Igbo biri na one room wee na-edevelop be nna ha ọ bụghịkwa na onye arụ ka ọ bụ. Ndị China na-agba ha bịa ha bie ihe dị ka mmadụ 10 na one room wee na-edevelop be nna ha ọ bụrụkwa na ha mara ihe. Ndị India na-abịa ha ebie one room 20 30 wee bịa na one room na-edevelop be na ha bụrụ na ha mara ihe. Obodo ọbụla chọrọ ịga n'iru ha jee ihe dị ka nta ha na-abịakọta ọnụ gbaa ofu anụ osi ike abọwa ya taa ya mmadụ na-abụ. So onye jere obodo oyibo wee kpata ego ịkpatara ya fọ ụmụnna gị ịkpatara ya fọ vileji gị ịkpatara ya fọ ndị enyi gị na ndị ọyị gị ịkpatara ya wuti ụmụnne gị na ụmụnna gị ịkpatara ya ka ị bịa ka ị were ewe maba ụmụnna gị aka. That is the structure of our ancestors, and many of you people have forget about it. Ebụta na social media gị na-asa onye mere ka anyị mara ihe asarị dọkụ bụ o kwuru agbanyeghị na ọ na-akọzi nsị mana nsị ọ na-akọ ọnụ nwa na-akọs na ya na ahụ ana ụnụ kwụsị kọs ya den ya nwere onwe ya nọrọ onwe ya ọmafụdo onye na-agwa ya okwu ka anyị gee ya ntị n'onu. IPOV, good evening, good morning, good afternoon, depending on where you're listening to me. IPOV supporters have invaded Rivers State and on our soil had killed, destroyed the properties of Muslim Northerners. Muslim Northerners for a crime committed by a Christian. Mosques 6 were vandalized. One mosque was burnt down, was burned and totally vandalized. When I heard the information yesterday about Muslim being attacked, in fact, it was a Christian relation living at Obibo that called me that oil mill is an old area, Northerners and others were fighting because an Aboki killed a Christian. And immediately I reached out to members of the Northern community, immediately.
started making calls. And most of them were unaware of what was happening. In fact, I don't want to mention their name, but one of them told me that the person is lying. There is no such incident. And immediately he said, I said, look, try to find out. And immediately swung to action. And he later called me that indeed there was a riot going on and Northerners are being attacked. And he was in a position as the leader, one of the leaders of the Northern community, to immediately do something about it. So I urged him to immediately do something about it. I called some security officers immediately to alert them, which they told me they already know, and they are trying to put mechanism in place to stop what was happening. Finally, in the night, because my phone kept ringing and we kept talking. Finally, in the night, I got one of the Northern leaders, one of the Arewa leaders, who told me that two Christians fought. One from Benue, a Tifi man, and the other one from Adamawa. The one from Adamawa, two Christians. The one from Adamawa stabbed the one from Benue to death. Immediately, the Igbos around took it over and started a Boki must go protest. Destroyed all the shops owned mostly by Northern Muslims. I don't think there was any Christian shop that was destroyed. An attack mosque, vandalized the Oyemi mosque, attacked the one mosque, and it is feared that people must have been captured and had been killed. Two Christians fought. One Christian stabbed another Christian to death. Because they are from the north, immediately it became a fight by Igbo's element. When we will react, they should not turn our state to battlefield. ebe a ka m ga-akwụsị ya ebe a ka m ga-akwụsị ya unu anụgo ya n'ọnụ Asari Dokubo. The reason why Asari Dokubo ji na-ekwu ụdị okwu a maka na ha na ndị Igbo na-enwe problem, especially Nnamdi Kanu, Ụwa Zuru Ike, and Simon Ekpa. Ha na-enwe ezigbo serious issue, and that serious issue ha na-enwe enweghị onye Igbo dị care to know. Mana unu pụtakwu na asị na anyị na Asari Dokubo bụ nwanne, ụfọdụ asị na onye ama bụ nwanne anyị. Mana enwere mgbe unu jee yọọ ya onye aka wee sort issue of Mazi Nnamdi Kanu, o si na Nigeria wee nwee freedom. Unu echefuchago nke ahụ. Ihe Asari Dokubo na-eme, Asari Dokubo bụ somebody mfo na ọ na-arụrụ ndị mmadụ ọrụ, and ndị ọ na-arụrụ ọrụ the gains of our own race. So enwere ways e treat udu ndị a, ọ by diplomatic maka ọ ihe gọọmenti, ọ by knowledge, amamihe. Asari Dokubo na-achọ ka o prove American na even Christian dey kill Christian. Ọ na-achọ ka o prove ndị ụwa na even Christian dey kill Christian, which is ịma na eziokwu. Christian dey kill Christian. Because ịbịa n'ala Igbo, ndị a na-eme kidnapping, kedu ka ha na-eje? Ndị a na-ezu ori n'obodo, kedu ka ha na-eje? Ọ ebe ị ga-anọ wee mara nke onye na-eje na-eme. Onye ka ji sị na anyị need identification.
ejide ga-ajụ gị kedu ụka ị na-eje maka na ụka ị na-eje bụ ihe kwesịrị na-agwa gị na igbu mmadụ dị njọ, imegide mmadụ dị njọ, ịtụrụ ha sị dị njọ dịka katọlik si wee kụziere anyị. So na onye katọlik jere zuo ori ọnọdụ egezi ụkọchukwu ntị n'onu, ọ ihe anyị kwesịrị na-ajụ onwe anyị. O tego mma na ndị fada na-egbu fada ibe ha maka na ndị fada wetacha m infọmeshọn ji na my documents here mplay fụna okwu na-ekwu bụkwa ofu ihe. Ndị masava na-egbu onwe ha, ndị sista na-egbu onwe ha, ndị reverend fada na-egbu onwe ha, ndị kpọziri onwe ha ndị otu kraịst na-egbu onwe ha, na-atụrụ onwe ha asị. Onye mere na ha anaghị aga n'iru maka na ha nwere ekworo n'ime onwe ha, enwere ihe gosi na ha bụ kristian. Ihe Trump na-eklem na na-egbu kristian, ha chọrọ ịbịa sevu kristian. Trump ọ bụ ezigbo mmadụ na-abịa sevu ndị kristian? Mgbe e mere black man life mata, ọ bụrụ na under his own regime, gịnị o ji wee chọ ka black nwee problem na American? Kedu ihe mere oti o buteghị justice gosi na black man life matters na American? Mana today you people will have to believe them. Ị chọrọ ibelieve Trump maka na ọ rụrụ ngwa egbe, o nwee kaadị dịka o si wee gwa ndị Ukraine na ha enweghị kaadị. Kaadị bụ ndị nwere ngwa egbe na ndị nwere right iwipe obodo na onwere ihe na-emenụ. Onye a bụ ihe Trump ha ji wee karịa nyaka uje gị ha ntị ka ha bịa bute egbe ha, bute ngwa egbe ha wee gbubere gị ụmụnne gị, instead of gị wee ji aka gị expose ụmụnne gị. Otu a teknọlọji dịgoro, onye na-eme ajọ ife na-ekwu na na-eme ajọ ife, onye na-eme ọfụma na-ekwu na na-eme ọfụma. Ị gaghị sọpọtụ onye a na na-eme onye na-eme njọ bikos na gị na ya nọ n'otu. Ị ma protect nna gị bikos ọ nna gị ebe ọ na-eme ihe ọjọọ. That is what we are trying to push, ka onye ọbụla na-ekwu eziokwu. So asarịjọkụ bụ na-akwụ na ndị Igbo mere ihe na ndị kristian gburu kristian, according to ihe anyị nwa na-achọ. Ihe anyị nwere ihe ọgbasaghị anyị, okwucha onwere onye ọbụla agba ya nkịtị. Ị ga-emebi ike nkwụcha werekwa vidiyo edobe. Ọsọsọ asarịjọkụ butere egbe na public wee na-egosi unu na isusu onye agbagbuo ogu. Onwe bụ onye je jụọ ya ajụjụ. Naijiria gọọmenti ejebe ya ajụjụ maka na ha na Naijiria gọọmenti na-arụkọ maka ihe o mere ya bụ threat to whole Igbo race. Mana duto na Igbo people, ọtụtụ ndị Igbo na-eme ajọ ihe. Onye na-eme ajọ ihe ma bịakwasị mmadụ niile eme ajọ ihe o. Onye mere ndị Igbo ji gba nkịtị, ọ dịka ha mara ihe ha na-emezi na, because a lot of ndị Igbo tiri aka na ajọ ife ga-abụ ha wepụta isi ha were nke ha mere na mbụ tupu ha ekwube nke ha na-ekwu jọji ha. That is why ji fụ na onwe onye na-ekwuru Igbo na ifure. Nnamdi Kanu bụ onye anyị fụ na onwe ha ji ihe o mere ndị Igbo na-ekwuru ndị Igbo ha jide. Simon Ekpa anyị fụ na onwe ihe o mere ndị Igbo na-ekwuru ndị Igbo ha jide. Ị hụrụ ya? Mana ihe ji ejidezi ndị nke ahụ because of the way ha si eme ihe ha na-eme. Maka na ọ bụrụ na isi n'ụzọ kwesịrị ime ya, a na-ejidegoro ịfụ na ndị ụwa ga-etinye ọnụ na ya dịka esi tinye n'ọnụ na nke Nnamdi Kanu mgbe ejidere before. Maka na anyị niile bịakọtara ọnụ silence ya ihe ọbụla o mere ndị IPOB na ka o si wee mekwana ihe o mere wefu ya nwe na Nigeria. Anyị silently ha chọrọ use ya on him. Onye mere na ndị otu ya na ya mekọrọ ihe ndị dịka Omiomio, Clifford Iruanya, Barisema Mmezu, ndị a niile ya na ya mekọrọ ihe niile ahụ o ji wee mee ka o si wee mee naba Nigeria. Then we silent their voice. We did not promote them. We did not support them. Ka anyị hapụ iji maka nsogbu na Nnamdi Kanu cause a lot of things ga-adameji n'ime mba anyị gbagoro na IPOB. That is what Uchemefo did. Ọ ebe a ka nna nye Uchemefo respect dị egwu. Na nna agwa Uchemefo okwu sometimes n'ụzọ na-adịghị mma because kedu ihe o ji wee pụọ na IPOB o so na ya weta afọ. That means na obi ha adịghị n'ihe dị na IPOB before. Maka na o so na onye hibere IPOB, o so na onye mere na IPOB na-ada ụda today. Mana ịfụzie ndị mmadụ ebe ha na-agwa ha okwu, egwa ya okwu, ọ dịzie ka sị na onwere mbọ ọ gbagodoro agba ekwesịrị acknowledge. Ọ dịka Nnamdi Kanu na-akwado na onwebeghị ebe o mere ihe ọjọọ megide the struggle, na ọ dịka onwebeghị ihe ọjọọ o mere megide ala Igbo. Una na-eme ọ na-adị tribalistic. Onye mere unu na-enwe enemy today between unu na self, and that enmity ahụ bụ ya ga-eji wee wipe unu, ga-eji wipe onwe unu ewe. Ndị ụwa ma bịa dịnyere unu aka because onweghị crisis karịrị internal crisis, and that is ihe ga-ebi internal crisis bụ mgbe eziokwu batara n'ime ya. Maka na aka ji ọfọ bụ ndị na-anaghị ekwujọ mmadụ na public ma ndị anaghị ekwu ikpeazụ nwa bụ aka ji ọfọ. So na asị kịta sị bịa kwuo ihe gbasara Nnamdi Kanu, ihe gbasara Simon Ekpa, ihe gbasara Uchemefo, ihe gbasara Ụwa Zuru Ike, you are going to be saying something na agaghị eme ka Nnamdi Kanu ebe o metere ka ọ bụrụ public. Mana ị ga-ala akịka ikwuo nke Uchemefo, ị ga-ala akịka ikwuo nke Ụwa Zuru Ike, ị ga-ala akịka ikwuo nke Simon Ekpa. What is that in mean? Ọ hypocrisy.
What you judge my father, judge it to your father. What you judge me, judge it to yourself. Because we be able to hate speech against us. Propaganda. Onye ọbụla love chara Nnamdi Kanu ma nke ọjọọ ome ma nke ọma. Mana ibezi na ndị nya na ya mere ihe dịka uche mefọ dịka ụwa zuru ike dịka Simon Ekpa unu echuzirizi nke dị njọ na nke ihe ha megasị wee gwaba ha okwu wee rapụzie nke ọma ha mere. Mana unu bịa na nke Nnamdi Kanu unu asị na onwe ha ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere at all without knowing what ihe Nnamdi Kanu mere ndị ahụ a na-ekwu na ha nwere ya mere ha ichi na ihe ọbụla ọsọ ha mee na onwere ka mmadụ kwuo okwu n'isi Nnamdi Kanu ọ ngịnwa bụ tribalism ọgụnwa bụ hypocrisy ikwube ekwube aba sabotage ọgụnwa sabotage ihe anyị na-ekwu bụ ka ala Igbo dị mma ka ụmụ Igbo mara onwe ha na ọ bụrụ maka Nnamdi Kanu. We talk about Igbo land, we talk about Igbo race, we talk about security in our land. And ndị na-ebute security, ndị na-ebute insecurity n'ala bụkwa ndị obodo. Maka onye mepere ụzọ ya wee jebe njem, ọ bụgo na mmadụ abatara ya, anụmanụ abata n'ime ya. So ị gaghị abịa na social media bịa na-eklemu na Nnamdi Kanu mere nke a na o mere nke ọzọ, mana ndị ya na Nnamdi Kanu wee mee ahụ iji eklemu ihe o ji ekwu maka Nnamdi Kanu, onye ọbụla bụzi ajọ mmadụ. Ọ bụrụ na nna gị bụrụ ajọ mmadụ ka ezikwu nwa bụ ụmụnna ga-esi wee bụrụ ezigbo mmadụ, ebe ka na-eme eme n'ụwa. Ya mere m ji asụ unu na ọkakwa mma na unu sepụrụ aka ka unu si were Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, ụwa zuru ike, uche mefọ divide ya the piece of Igbo land. Because all of you people are the problem of Igbo land, which I have the evidence of why you people become a problem. Onye na-ewepụ n'ime unu niile. Maka ọnụ nwa bụ ekụziere ụmụnna anyị ihe ha amaghị anyị ya, ha werezie ewe na-egbu onwe ha today. Onye mere na onwe onye dịka unu kwuru okwu mpụtakwa nkọndem ya. Because ihe unu na-ekwu bụ ihe ga-ebutekwa another problem. So onye ọbụla na-ekwu ihe gbasara Asaridokubo enweghị power to Igbo land, onwekwu power to Igbo race, onwekwu power to Biafra struggle. Asaridokubo dị ka somebody na-enweghị odo future. Ibunye ha n'ego na-eri ọdọgọrọ onwezikwanụ future, nweghị future. Ọ bụ na obodo dị mma, udo onye a ga na-ayọ nri ayọ. So udo onye a ekwesịrị na-ekwu okwu n'isi this man, because afọ m future n'isi ya. Onwere ihe fụrụ na ebe Asaridokubo nwere ike iji wee kwuo si na one day na m ga-arụkọ wit Asaridokubo, ọ possible n'elu ụwa. Because onweghị future. Maka onye nwee future na-ahazi okwu ya ahazi wee gwa ndị ụwa. Ihe ọ na-emezi kịta na aka ke asị na Igbo Muslim na Igbo Christian anụ ọgụ. Then ndị niile abụ ndị Igbo Muslim country ga-support bazie Igbo Muslim. Ndị bụ Christian ụwa niile na support ba ndị Christian. And marakwa ama na Christianity bụ hypocrisy organization. They are pretending that only thing they fight with is Bible. But Muslims fight with weapon. That is why in Jagunu na dangerous act na dangerous mission unu na-abanye ime by fighting other religion. Unu ga-eluzie. Ndị dị ka anyị madata unu ga-eluzie. So na ndị ọbụla na-akọtọ Muslim na social media mana ịbụ onye Igbo, gwaba ha kwụsị ya. Because every country in this world allow every religion to participate in their system. But now with the law, obodo ha jibiri ka ha jibiri n'obodo ha. So no nwa mgbe anyị ga-eji wee nọ n'ala Igbo si na ya ma anabata Muslim. Because anyị bi na mba ndị Muslim. Maka na ọgwa the same thing na-abụ ihe na-esere anyị na ndị Igbo nọ na Lagos na ndị Igbo nọ na Abuja. Anyị gwa ha nataba ha sị mba na ha da anata. Na ha mara ihe a na-abịa ime na be anyị, gọọmenti anyị adịrọ mma, ndị yutu anyị adịrọ mma, na ihe ha bata na ha ji isi ha achụ aja. Na ọ bụ na achọ ka ha bata na ha ga-egosi ife ha ga-eji bata. Then ọ bụ na anyị chọ ka anyị baba ndị nọ na anyị baba ndị North mba, ma ọ babara ndị Hausa mba, baba ndị Fulani mba. Then ụfọdụ n'ime anyị na-ama ọnụ kparịkparị, anyị emebara ndị Fulani mba ma ọ bara ndị Hausa mba, ha je gbube ndị ụmụnne anyị nọ na North. Ọ bụrụ enwe bụ ihe mere iji esave your thought about them. Then ịchọ ka ịbara ndị Yoruba mba kọtọ ha gwafa ihe ha na-eme with Nigeria system. Then izobe ọ na-ezobe ha emegbusisibe ndị be anyị nọ na Lagos. Ọ bụrụ enwe bụ ihe mere ọ bụ ya bụ ihe kpatara na ha agwa ndị Yoruba njọ ha n'iru. Maka ha settled the structure of Nigeria and plan it very well ọ dabara ha. Mana ndị bịaziri ime ka that plan happy work bụ ndị ahụ niile bụ ndị si na ha chọ separate from Nigeria ahụ. Because na ihe ji chọọ separation ya bụ referendum in na this program na referendum bụ ọchịchị onye kwuo uche. Come and vote. Do you want to be part of Nigeria
or do you want to go away and form your own state according to your state law? On your referendum will let us speak our mind. Obuho Tinubu ga na-agwa m ihe nga na-eme na Benam. Obuho ndị gọvanọ ga na-agwa m ihe nga na-eme na Benam. Ha enweghị the right. Ọ ndị Benam ka m ga na-agwa na ihe chọrọ ime ha anabata ya. Ana onwere ihe dịka gọvanọ ịgba mgbe ya, or senator ịgba mgbe ya, or president ịgba mgbe ya, of the honors na governance system. Ị kwesịrị ịma ya right and stand for your right. Anọ ya na-akụziri gị now. Because na gị nwana nwoke bụ onye na-abịa fight ndị mmadụ na social media. Ị na-fight ndị Yoruba na ịka ha wee ma ihe. Ị na-fight ndị Hausa na ịka ha wee ma ihe. Ị ka ndị Hausa wee ma ihe mana ọgụwa develop Hausa land. Ị ka Fulani wee ma ihe mana ọgụwa na-enye ha ego ha ji eme equipped of their weapons. Because na ebe ha na-enweta the resources ha ji agbanwe weapons to the resources ha nwere bụ na Bayelsa. Bayelsa, Ijo, Imo State, Kalabari. Ebe ha ka resources ndị ọcha na-ewekọrọ, and that is why ha ji set ebe ha blaze. Because ọ bụrụ na ndị obodo batacha n'obodo ha, ifu ebe se were resources eji egbusisi gị today. Ebe ọ bụ na ndị be anyị na-anụ ọgụ na-asị na ha bụ vigilante, na-anụ ọgụ sị na ha bụ otu nke do na enwere resources dị na ahụ. Onye ka na-anụ ọgụ ya, mana ha gaghị agwa gị otu ahụ. Ha bịa na-asị gị Nigeria must go, Nigeria must go. Whereby onye na-asị gị Nigeria must go from Biafra land knows who is the agent of Nigeria in the same Biafra land. The reason they are against the structure of security outfit of Simon Ekpa because na enwere mgbe m gwagidere m na ndị otu m gwagidere ofu eje jụọ Simon. And I just say Simon, in case that nature idozi by nature can Nigeria position about, why can't you fight the leader of the Nigerians in our land? The governors, senators, church leaders. Yes, ni amanu sahog. Makageni, onwe reason. Ehuri onye nwe ya na-enye nsogbu. Ihe tinwa onye ọzọ ihe ma report ho n'aka nne ya, ọ dị n'omenala Igbo. So na ndị niile abụ ndị bịara na dobe ahụ na ha chọrọ idozi ala Igbo, mana ha ma ndị na-emebi ala Igbo. Why unu ji emezi like this? A na-ekwu okwu maka nna gị ihe o metere ọ na-ewute gị. Nye wutezi na gị because unu nchara ine ga-anwụ ọnwụ ike. Ana ọnwụ ike a ka anyị na-egbochiri unu ka unu hapụ ịnwụ ya maka unu ka nwere ohere repent wee join ya the movement bụ ndị eziokwu. Because ihe niile ahụ ndị niile unu sochara wee mee ihe ha mere, anyị jicha evidence ya, ndị ọzọ jichakwa karịa anyị nwa. Nya maka anyị ji agwa unu na ya echekigiri na kpee ya ka ndị omenala si ekpe ikpe wee gwa unu si na ọka mma na anyị bịakọtara ọnụ forget ihe mere eme. Onye gburu mmadụ zi anyị ata ya afụ ka o si gbuo mmadụ. Maka onye ọbụla bụ onye gbugoro mmadụ na dị struggle, anyị na-aga ama mmekọ ihe ka nwanne na nwanne ọzọ n'ụwa a ga-arụpụrụ n'ụlọ n'ọhịa. Maka na ihe ndị Igbo na-asọ nsọ bụ ihe mere na ha ji agbara ọsọ omenala na-akpụsie na traditionalist. Traditionalist bụ ebe a na onye na-eme ka o si masị ya na ha na-eme ka ana si wee dị. Na culture bụ ndị na-eme ka obodo si wee dị. Ọ bụ na ịkụ ogirish ka eke si emekwasị ogirish, ọ bụ na ịkụ ụgụ ka eke si emekwasị ụgụ, ọ bụ na ịchọ ije echute mmiri ka eke si echu mmiri. Ọ ebe a ka ị enweta culture ọdịbendị ka esi emesi ihe dịbendị. Unu agbakwuo na tradition ka onye si eme na ọ bụrụ ka obodo si eme na ọka isi chi na-eme. Onye ma many people isi ana ini bụ onye omenala na Igbo traditionalist. Hafụba gị ka ndị ahụ ji nke ha kparụ. The same thing isi n'Igbo Christian. Hafụba gị ka ndị nke ahụ ji nke ha kparụ. The same thing isi n'Igbo Muslim. Hafụba gị ka ndị nke ahụ ji nke ha kparụ. The same thing to Jewish. Afụ ikwu ana Igbo Jewish. Hafụba gị ka ndị nke ahụ ji nke ha kparụ n'ime organization na dị iche iche. So ọ bụ na anyị cha niile blame bụ onwe anyị, who we correct ourselves. If ọ nọ ebe a bụ nsogbu anyị nwere, wuchite ọ bụ ezigbo nsogbu ka nsogbu. And ọ bụ na anyị retreat be step from those things anyị nwa nọ n'ime, ịma that na ndị ga-abịa doziri anyị obodo ga-like wipe anyị away because onwe onye ha ga-like ka ha na ha mekọ ife, and ọ ga-abụ a disaster, and achọghị m ya, and ụmụ Igbo achọkwughị ya. So na mụ na-agwa unu nwa bụ ndị Igbo na-ata akụ Muslim on social media, ọ bụghị ezigbo adịa. Unu ekwuzina ya. Because na ndị niile unu setiri kunu wee mee nchekwa ala Igbo ma Biafra Liberation Army si na ya bụ
Gentle Yahoo, and then the China Samoru Hana Maya Nemena ESN. They are a problem of Igbo land. They are problem of Igbo land, and this is time for them to come out. Ha ga-apụta bịa gwa anyị kedu ife ha chọrọ ka anyị mere fa ha bịara ichekwa obodo ka ha bịara ịghasa obodo. Ọ bụghị bịa sị ana unu na-eme ihe unu na-eme like nke kpọrọ nwa eje makeup ka ọ gịnị bịara kọgherie nonsense na social media last time. Because ihe anyị ji agba ndị dịka unu nkịtị because na nwere ebe anyị si abịa na anyị nwetara n'ebe ahụ anyị si abịa to God unu chara ine ga-apụta n'ime ọhịa by fire by force. Ịchọkwago na nene ka o si adị. Ọ bụ na anyị jupụtaize onwe anyị na anyị chara ine ga-asabụtaje onwe anyị mazi that na anyị ga-anụkwazị ọgụ nke ebua n'ime onwe anyị before ndị Naijiria bịa tiri anyị ọnụ ọ ndị ọcha. Because onwe ha ga-abata mebie nke mmadụ si na onye ma bụ odogwu for what? Ịmasị na ịbụ jetu Yahoo bụrụ eje makeup bụrụ ihe ịbụ mana obodo Imo steeti unu chekwabere how many years today ka nọ n'aka ndị ilo? What makes you to become a security? Whereby na the obodo ikwetere ka ichekwa na ị na-echekwa nwe ịgba kpom ịgbaba n'ime ọhịa na-ajụ onye na-egbu. The same thing ji wee condemn ESN till today because na ha ba n'ime ọhịa ha na-achụ efi na-agba efi kpa na formulate ka iwe wee tụọ fundraising ka iwe tụọ ego ka ha wee na-ebube ego ka o si wee masịfa. Then ngwuru na ndị a abụrụkwa nchekwa ka ha bịara. These people are format people. Ha bụ ndị ha na-akpọ ndị Yahoo. They do people and they give people empty promises. Nke nwa bụ onye na-ekiri m ugbu a ị ga-asị na ọha bụ ihe na-achụpụsị Fulani nọ na be anyị na ọha na-achụfa ọha mere ede kidnap mama anyị onye bụ na ọ bụ na ha emere ya kwesịrị ime n'ala Igbo aka mee nke ọzọ mana mụnwa na-agwa gị na ọ bụ na ha pụtara ala Igbo ama ndị worse than otu ọ dị today. Ịfụkwara ya na ọ bụ aka nri na aka iche this side chekwa the other side. O nwere vidio na-akparị na Abia steeti a na-ekwu that na somebody ndị Hausa makpudoro ha ma ndị Fulani makpudoro ha before onye ebefe ejeze kpọọ ndị sekuriti kwuchi na ọ dịkwa ka ọ dịka na vidio m chọrọ itinyekwa ọ dị na vidio m chọrọ mana ọ dịka ọdị ọzọ mmemme ya taa ọ ga-abụkwa echi maka na nga na-abịa na-ewetara onye nwayọ ọ na dis kọmputa nji eme ife at least enidiri m more upgrade of kọmputa because achọrọ m na-etinye ka ọ na-asa ndị ọfụma ka ọ rapụ the gigabyte ya ka ọ dị strong. So unu nwa niile bụ ndị nke na-asịrị unu na-echekwa obodo anyị through security, especially the people a na-akpọ Gentle Yahoo, eje makeup and so on. Unu ga-akpachapụ ezigbo anya. Ma unu nwa na-atụrụ ha ego ma ndị na-atụrụ ego. We need to know all of you all over the world. Onye ọbụla na-atụ ego fundraising to Gentle Yahoo, we need to know all of you. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo youth worldwide. We need to know all of you and know why you people are giving eje makeup ka na-akpọ ya kedu ya na-akpọ ya Gentle Yahoo. Anyị ga-ama ihe unu na-enyere ha ego. Ọ bụ na ọrụ ha na-arụ adịrị anyị mma anyị nwa agwazie unu kwụsị inye ha ego then automatically unu na-enye ha ego ịma na anyị ga-agbu na akwụkwọ na that country unu nọcha nwechara law na guide unu. Unu ama nọ n'obodo mmadụ nwere iwu wee na-emebi obodo onye ọzọ nwere iwu ada eme ya eme. Ọ bụ nnukwute against of international criminal law. Ọ dị very against. Otu ọbụla na-asọpọtụ ị na-enye 10 euro 30 euro 20 euro ọ bụrụ na otu ahụ na ịma nkọwanwu ka otu ahụ si wee dị ịma nye nwa accountability of otu ahụ, you are supporting a terrorist indirectly from international criminal law. Je chekwa ya echeki adịkwa m ekwu nke a bụ nkwucha ọ dịka ọ bụ okwu an illiterate man. You gotta go because anyị na-ajụ ese ọfụma before anyị emebi ihe ọbụla anyị na-eme. Otu ị na-support ESN ị ga-agwa anyị how many villagers, how many people nọ na ESN now, kedu ebe ha nọ, which area ka ha nọ, let us know. Mgbe ọbụla ihe ahụ ha na-eklem na ha na-eme mere ebe ahụ ịma na ha emewego ọjọbọ, we need to tell you to stop paying them. Ebe ndị otu anyị na-apụta Igbo youth worldwide, we are coming in a way that na ọ bụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ security baa na akwụ ụgwọ na ya. Anyị nwere ike na-akwụ our security ya dịka 200,000. We can sponsor it. Igbo ha security anywhere you are in your village, you'll be receiving 200,000 in your account to make sure that you sabotage your area.
soro chekwaa ya. Ọ bụrụ na onwe ha aka ọrụ join ya security. Ndị nke ahụ ejoin goro ajoin dịka Biafra Liberation Army, ESN, ndị nchekwa ala Igbo. Ndị nchekwa ala Igbo, ihe ndị a niile ka nzagoro kọọlụ a mapụta. I am the managing director of Oge and Obiks Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Minala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. In every land,
Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Ndị Igbo nọ na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ. O nwere kọl m nwetara, and kọl ahụ m nwetara ekwesịrị m ịza ya. Ịma na ndị be anyị na-like ihe azụ ụlọ, mana agwara m ha sị ya biko unu nwa bụ ụmụ Igbo bụ ndị from na m na-ekwu eziokwu na social media, na-agbakwanụ mbọ ihe dị iche iche ka anyị chịkọọ ndị nna anyị, ikorobịa anyị na ndị ọchịchị anyị ọnụ, ka anyị wee mara ka anyị ga-esi wee na-akwalitekwa ihe dị n'ala be anyị site n'aka ndị ọchịchị anyị, site n'aka ndị nne na nna anyị, site n'aka ndị ikorobịa na agbọghọbịa, ka unu bata ka anyị mee ya ka ọ bụrụ ihe ofu obi. Maka na ọ bụrụ na anyị were ofu obi na-aga, nsogbu ama na-abata na be anyị. Maka na ihe mụnwa na-akpa n'obodo oyibo mkpatacha mwenata ya, mana ọ na-abụ mwenata ya emisuzuo ya, ana otu a ka ọ dịkwa gị nwa na ezinụlọ gị. Ya ka anyị ji wee sị na anyị ga-ebido n'ezinụlọ wee kụziri nkụzi nke okwukwe wee na-apụta. So biko nu, ana m ayọ unu nwa bụ ndị anyị na-ebu ndị chọrọ ịrụ under security, ndị chọrọ iso chekwa obodo. Ọ bụghị arụ ibu egbe, ọ bụghị arụ. Unu afụgo Chukwu ka ofe egbu kịta na-ebukwu ma egbe. Ọ na-achọ ka o mekwa ihe harịsị mee n'ala Igbo, mana nke ya bụ na ọ na-achọzi iji ndị Igbo wee mee nke ọ na-eme. So ị na-ekwe anya ka o si eme na ihe ọ na-ekwu, o nwekwara ebe ọ na-ekwu ọfụma wee ebe ọ naghị ekwu ọfụma. Mana mgbe m kpọrọ ya mere invite na platform a, ihe ji mee invite ka m try ya kụziere ya na ọ bụrụkwa na otu o si eme ka ọ ga-esi wee dịrị ndị be anyị mma. Mana ya nwere onwe gbara isi akwara na-emekwa ka o si eme. O nwekwa ndị na-akwado ya, onwe ndị na-enye information. Ndị a bụkwa ụmụ Igbo ka ha bụ. Then ha nwa bụ ndị nọ n'Imo steeti na onye Imo steeti ka ọ bụ. Jetu Yahoo bụ onye Imo steeti. Almost ndị nọ na Biafra Liberation Army n'Imo steeti, almost all ndị Imo steeti evuge maọbụ ọ bụrụ ndị Ebonyi. And ife ndị anyị na anyị ga-akwụsị ya ebe ha na onye Ebonyi nọ n'Imo steeti, oge erugo mgbe ya na be nna gị jee mee the same security na be nna gị. Ọ na-abịa iche imebi be nna gị, mebie ebe nna gị. Nothing like machinery. Anyị achọrọ ya n'ala Igbo. O nwere ndị ụmụ Igbo nọ n'obodo oyibo bụ ndị obodo oyibo na-atụ n'ọnụ, ndị na-afụrụ rie. Ha nọ na South Africa, ha juru eju na streeti South Africa na-achọ ife ọjọọ ha ga-eme ka ha wee kpata ego ha ga-eji bịa mara nne na nna ha aka. Otu a ka ha si ju na Malaysia, otu a ka ha si ju na Indonesia, otu a ka ha si ju na China, otu a ka ha si ju na even Europe anyị nọ n'ime ya. Ha nọsasị ebe dị iche iche. So na ọ bụrụ na anyị bido declare aba, onye ọbụla na-enwere ihe ọ na-eme n'obodo ị nọ, natazi ebe nna gị, ọ bụgodu sekuriti na-eme, a na-akwụkwa gị ụgwọ ị ga-eji na-enekwata ezinụlọ gị anya, na-enekwata onwe gị anya, na-agakwara onwe gị freely ka Chineke si kee gị. That is the part of Igbo Youth Movement agenda. So we are going to come together to work and make sure that we rebuild our land safely. Ọ bụrụ nke na-egbu mmadụ, ọ bụrụ nke na-atọ mmadụ. Onye ọbụla chọrọ ichekwa obodo ya wepụta iru ya. Anyị nwere retired soldiers, anyị nwere retired police, anyị nwere ndị nwekwara experience of security. They are the one that are going to handle what we are doing about security outfit in a professionally way, in a way ga-esi bara onye ukwu bara onye nta. So Jetu Yahoo na ndị otu ya, otu ahụ na-abịa sị na unu bịabụrụ before. I think Jamaica, ama m onye nke bịara before, say that na Nnamdi Kanu send her message. See her that how could say her MS now sit at home and force. Or how am could say sit at home and I sit at home akusigo. Oh, here goes in China fake. Oh, yana goes in China ndị Biafra Liberation Army bụ fake. Because na anyị nwa bụ ndị gbara Nnamdi Kanu aja n'ukwu wee mara ya na-ekwu maka ya today. Mana Nnamdi Kanu kwugoro ụdị ihe a, mana o kwuru forceful. O kwuru na ụdị ka ọ pụtagodi, ọ bụ na ihe a bụ ege ka udo dị. Ngwa bikonu gwanụ ndị be anyị ha na ọmụ kwuru, which is na anyị nwana onwe n'ime obi na ọma na okwu na ndị dị ka ya ma nkwe. Maka anyị support ho Nnamdi Kanu because of na okwu ọnụ ya.
ya support Nnamdi Kanu because ihe ọ na-agwa ndị Igbo ka ndị Igbo mara. So na gị wepụtakwa bịa sị na ndị Nnamdi Kanu ziri unu ozi wetara unu ozi a na-egekwa m ya na nke adajọra mma ebe ọ na-eplay ihe niile unu na-ekwu. So which is na onye pụtara bụ onye ndị dị ka unu pụtara, that means unu force bụ sit at home before. Ọ bụghị na Nnamdi Kanu hibere sit at home, ọ bụghị na Nnamdi Kanu ga-akwụsị ya bụ nke ahụ anyị bidoro mgbe e mere governorship of Anambra State. Chinasa Nworu declare ya, ndị Anambra State ndị ọchịchị ndị Igbo wee jekwuru ndị DOS ha na ha mee agreement sign ya. Ha bịa sị na ya ha declare na Radio Biafra na ọ dị hosikwa otu ha si wee declare onye ọbụla jebeziere onwe. Anyị wewesị ya kedu ihe kpatara ha ji wee wepụ ya, kedu ihe kpatara ji wepụ sit at home ahụ anyị ji wee na-emezi civil agitation. Ha kọwanwuhie ọnya mere anyị ji wee kpọọ ha ndị ajọ ọchịchị. Ụnụ afụrụ ya? Nnamdi Kanu nwe mgbe o tinye sit at home na mgbe ọ bụla a chọrọ ka a dọọ tension of ndị ọchịchị na ha dachịta ndị citizen ọfụma, ọ sit at home maka anyị ji enye ha the message. So onye ọbụla na-akwụsị sit at home na-asụ kwụsị sit at home, mana gị nwa na oge ekwubeghị ya ga-eme ka justice bịara ndị a niile Nigeria gọọmenti gburu na-enwere ife ha mere. Ịma na gị nwa na oge bụ ajọ mmadụ, ịbụ ajọ mmadụ because na onweghị onye obodo ọ ga-abụ ọ bụrụ egbuo ndị ezinụlọ ya ọ bịazi na soshal midia na-asọpọtụkwa ndị ahụ gburu ndị ezinụlọ ya. Ada eme ya eme. So na ọnya ma bụ ekwuru na Nnamdi Kanu kwụsị sit at home. I am one of the people who condemn ya, ga condemn kwa ya wee ruo echi. Epin gomie n'enu page a. Ị na-afụ ife ozi nziri Nnamdi Kanu. So wejere ihe na ọ bụghị ọsọ nsọ ya nwa mekwa na IPOB ji na-ada ụda n'ụwa niile. Ọ bụrụ ọsọ ya nwere akọnuche a ga-eji dozie ala Igbo. Anyị dị many nwekwara ka o si wee nwee. And the respect must go to every individual who knows what we can do to rebuild our land. Ọ bụghị ofu onye ga-rebuild ala Igbo, anaghị eme eme. So na ọ bụ na Nnamdi Kanu ikwu okwu from Kuje prison, ịma na ihe ọ ga-ekwu bụ ihe anyị nwa na-ekwu, and ọ ga-ajụ ese before okwuo. Their lawyers kwesịrị na-arụkọ with the DOS o ji arụ ọrụ. Their lawyers kwesịrị na-arụkọ with their family. Their lawyers kwesịrị na-arụkọ with the indigenous people of Biafra bụ ndị nke Nnamdi Kanu na-anọchitere. Ọ bụghị apụta Nnamdi Kanu kwuo na abịa jos kwuo o gosiri unu amara ihe unu na-eme na unu ikpe, maka na all false information, and false information na-ebute riot, na-ebutekwa confusion. So na ya ka nji wee sị na ọ dịrọ possible, mana ọ bụrụ that na unu nwa bụ ndị Igbo na-anọ na sit at home ka e wee nuo n'unu n'ala Igbo adịrọ mma, na ihe Nnamdi Kanu na-etiri mkpu esi rụọ ụzọ ka ụzọ dịkwa, ka moto na-aga ka o kwesịrị na-aga, trafik abụrụzie ndị sekuriti ndị road safety ya bụ were trafik wee setie road safety, arụ ụzọ ka esi arụ ụzọ, rụkwana ihe eji echekwa ụzọ ka esi echekwa ụzọ. Onye ka ihe Nnamdi Kanu na-edemand na anyị nwa abụzi ndị nke bụ n'obodo anyị nwekwara mmiri, a ga-ama ka esi waya mmiri ọ na-agbago ma n'elu na-agbago ma n'ala, ebe ọbụla onye ọbụla abịa mmiri a na-abata na biya anyị ebudobe mmiri n'isi tadobe afụ na-emedobe ka ndị mgbe ochie, maka na anyị nọgo na civilized world. Ọkụ na-anaghị adị na be anyị steady, ọkụ na-adị 24/7 because anyị nwere ihe eji enye ndị be anyị ọkụ. Anyị agaghị na-enye obodo ọzọ ọkụ, anyị na-anọ n'isi ọ dị eme eme. So na ihe ndị a niile na-ebi ihe Nnamdi Kanu na-edemand from Nigeria gọọmenti bụ nke gọọmenti anyị na-asọpọt. Ebe si ebunata ngwa afịa dịka Apapa Lagos na ndị ọzọ dị iche iche, si meela anyị na anyị nwekwara mmiri a ga-eji na-ebunata ngwa afịa from China to our land, dịka ije na Hebridge Ọnịcha, ije na Hebridge ka ya na-akpọ ya River Niger. Ọ bụ na akọchasịa River Niger, Igbo niile etuko ego ọnụ ka akọcha River Niger ka ụgbọ na-abata dị, ọ dị possible, ọ dị possible na River, ọ dị possible na Ọnịcha, ọ dị possible na Imo State, ọ dị possible na Nsụka. Ebe a bụ ebe anyị nwechara connection water connected to the Black Sea, Red Sea. So na ọ bụ na anyị niile si ka anyị kọchasịba ebe be anyị, ịma na ngwa afịa tinye na ụgbọ na Ọnịcha ya bụ na River Niger, ịma that na ngwa afịa ahụ na ọ nata na enwere ihe dị ka anyị nwe ije kwụba ndị Lagos tax before anyị abịa buru ngwa afịa anyị, na ndị anyị ga na-akwụzi tax bụ ọbata Ọnịcha anyị akwụba ndị tax, anyị akwụba tax to Ọnịcha people, which is na Ọnịcha people bụkwa ụmụnne anyị Anambra steeti. So na ego na-abakwa ụmụnne anyị aka na-abakwa anyị aka indirectly. Otu aka ọ dị na Germany, Hamburg anọ ọnọ ka center of ebe ụgbọ si abacha obodo dị iche iche.
ụgbọ ọbụla na-emuvu from Europe na ọdịkọ na branch ebe a before or transit here to another area. Otu akwa ka ọ dị n'Ọnịcha, otu aka ọ ga-adị na River. Airport anyị ga na-eji na-efenata na ọ bụ na anyị chibịa dobekwa nke anyị mụtara dịka Enugu Airport, Anambra Airport, Ebonyi Airport, River Airport, Port Harcourt Airport. That is what we are saying ka ọ bụrụ international. Ego onekwana ka a ga-eji mee ka a rụọ ya ka ọ bụrụ international. Anyị chi iferepụ na Germany na ya efere n'ebe aba anyị ozugbo ka anyị hapụ na-akwụsị na Lagos ma na-akwụsị na Abuja. Is part of ihe Nnamdi Kanu na-ekwu okwu ya. Ka anyị chekwaba onwe anyị, hapụ na-ezu onwe anyị ori, na-egwu onwe anyị wayo. O so na ihe a na-ekwu okwu ya. Then keduzi ka ihe niile a Nnamdi Kanu kwuchara n'okwu si ka na-eme na ọ bụ na emere ihe ka anyị si wee kwuo na ya ma nkwụsị agitation anyị na-eme iji wee pass a message to the world. Ka ezi ka Nnamdi Kanu bụzi architect of ife a kwuru kịta ga-eji pụtakwazi si anyị forget ya ihe niile anyị ji egosi ndị ụwa na-enwere ihe na-eme na be anyị through sit at home, because mgbe anyị na-eme agitation in a physical way, ha na-egbusisi anyị, ha ji gbuo anyị na Mkpọ, gbuo anyị na Hebridge, gbuo anyị na Aba High School, gbuo anyị na Afara Ibeku, busisi ndị ha busi n'ime ọfịa. Unu na abụnụ je n'ime ọfịa na-ewetara anyị information na-enwere ebe na-eni ozi ndị mmadụ, na-enwe ebe gwara na-eni ndị aka ha dị ọcha, na onye a nsịrị ya weta nke o ji o wetara egbuo etinye ebe a. Nobody go ask about you. Ije na family dị iche iche n'ala Igbo, a lot of people na-eme isi na their families. Ebe ka ha nọ? Ke ndị na-ekwuru ndị ọnụ, ndị bụzi ndị ọchịchị unu na-akwado abụrụzi ndị na-azụ ụmụ ha n'obodo oyibo. Anyị nwa bụzi ndị na-enwere ego ikpopụsị ụmụnna anyị n'obodo oyibo je nye ha diplomatic passport. Anyị nwa bụrụkwazi ndị na-eti mkpu na social media na-afọ anyị ka ndị ara. Mana the world justice ha nchara na mana ife anyị na-ekwu bụ eziokwu. That is why people like us are not afraid of what we are saying. Adị m atụ ụjọ okwu na-ekwu. Na aga m alaikekwana ka asị na okwu nkwuru adịrọ n'ihe na-eme na gọọmenti ka m mechiere onwe m ọnụ. Ọ na okwu na-ekwu na-ebute nsogbu ka m mechiere onwe m ọnụ. Mana ọ bụ na okwu na-ekwu na-ebute udo, why can't all of you to support it? Or because na onye na-agwa bụ onye nke gị na ịkpọrọ onye isi. We need to start to telling ourselves truth. Onye gburu nwanne ya egburu mmadụ. So na ihe niile Nnamdi Kanu kwuru ka ihe mere na-emeberie, o wee bịakwa gwa anyị mechie sit at home. Ama ka esi asa anyị mechie sit at home without inye anyị condition, without ịgwa anyị ihe anyị ga-eji kwụsị sit at home. Aka na-ekidnap mmadụ, aka na-egbu mmadụ, aka na-emegide mmadụ. Mbọsị aka sị na ofu onye bọyị igburu ọgụ ya, ọta ka m kwubere okwu ahụ. More of that thing is going to come. Ụwa amụtago ife a na-eme. Kedu ka nwa ikorobịa mmadụ ga-esi na-agbara gị mbọ? Onwe dị nke na-enye ka onye nne na nna ha na-asọ edistọpụ fa. Ụmụnne ha nwaanyị na-adịstọpụ ha, nye m ego bro, nye m ego bro, sendere m ego. Onwe onye na-adị mma nwanne ya na-ebe akwa, na-ebe akwa. Unu amara ihe kpatara ihe mmadụ ji eje oshi ka o wee zụọ ụmụnne ya. Then ọ bụrụ na nwere ebe onye ọbụla ga-esi na-enweta ego eji na-enyere ụmụnne ya aka site n'ike ọkpụkpụ aka ya, ọ gaghị reduce dị isi sekuriti dị na be anyị. Ọ Nnamdi Kanu ga-abịa mee ka ọ bịa na mezu. Ọ bụghị Nnamdi Kanu, because ọ bụrụ na ọ ga-eme oke emege esi nso na-eti mkpu na redio Biafra. What we are talking about is a good governance, and good governance started from your brother and sister on a government, or non a leadership, or non association. Ọ bụghị pụta na asị m hate gọvanọ, na hate gọvanọ nwere ihe mere karịrị ihe gọvanọ na-eme. So na ihe ndị anyị na-akwụsịbe asa anyị kwụsị sit at home. That means ọ dịkwana ka nke Nnamdi Kanu pụtara gwa anyị condition have made. Unu echize mgbe ọsọ condition have made. The condition have made, who agreed and signed for condition have made. Ana achịgharị ụmụ Igbo ka ọkụkọ. Unu eche na propaganda ka a ga-eji wee dozi nwa ala nna m na gị na-abụ. Condition have made that na ihe niile anyị na Nigeria gọọmenti kpara na ha ekwetego na ha ga-emere anyị ya bụkwa ihe ndị a ngosiri gị na ha ga-enyezi anyị freedom to develop our land. Anyị biri na Lagos, anyị ma na anyị bi na Lagos because anyị chọrọ ibi na Lagos maka population. Anyị biri n'ala Igbo, anyị ma na anyị bi n'ala Igbo because na ihe niile anyị chọrọ na Lagos dị nakwa n'ala Igbo anyị. Onye abụ na oke zuo oke. Ihe ndị anyị na-adịbeghị na-asị ka sit at home kwụsị. Unu chi kwụsị na akwụsị ọ bụrụ by force. Mana okunu marakwa ihe unu bidoro. Na onye bidokwara gbaba ọsọ ma ọ gbarubeghị kwụsị nke ọ gbara gbaga nakwa n'iyi. Onye kwena ka ndị ọchịchị bụ ajọ ọchịchị ndị a na-emebi obodo
wee mee gị ka ị kwụsị ịkwanyere ndị egburu n'agha Biafra ugwu, ịkwanyere ndị egburu n'agha IPOB ugwu, ịkwanye ndị egburu n'ala Igbo na-enwere ife ha mere na ọ bụ because of na ha kwuru eziokwu wee gbuo fa ka ịkwanyere ha ugwu. Ọkwa ya ka iji anọ na sit at home. Ọ bụghị ọkwa maka Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is part of the reason eji anọ na ụlọ, maka na Nnamdi Kanu bụ onye ga-akọwanwu exactly what triggered the sit at home. Ya ka iji enye the respect ruru that side. Not that no because of Nnamdi Kanu. It is because of the problem we are passing in Igbo land in the hand of Nigeria authorities in our land. That is the reason we are sitting at home. Anyị nwa nọsụ n'obodo oyibo na-akwanyeziri ndị anyị nọ n'obodo ha ugwu na-akpata ego na-ese ndiri unu ma ị nọ na ụlọ ma ị nọ ha n'ụlọ ka anyị dịshọ na ego na-ezu onye Igbo ọbụla. Because anyị chadị nọcha n'ụlọ then kedu ka anyị esiri nri? So ihe anyị mere na unu nwa nọba n'ụlọ then organization niile ahụ bụ ndị na-akwado okwu n'ọnụ ụlọ agba mbọ fụ na onye ọ na-atụ n'ọnụ na-akwado ya n'ụzọ dị iche iche. O nwere mgbe anyị mesite at home, onye ọbụla je ribe ofe egusi, onye ọbụla je ribe ofe ede, onye ọbụla je ofe nsara. O nwere mgbe anyị na-eme ka ọ bụrụ ife anyị ji enye message to the world. Anyị emere ka ọ bụrụ na maka Nnamdi Kanu. Ọtụtụ na-asụ na maka Nnamdi Kanu. You don't know what you are talking about. You don't know what you are talking about. This is not a word of maybe na-enwere ife ọzọ na-achọ n'ime. No, we need to set record straight. Nnamdi Kanu is part of it. Eji bụ ndị IPOB na mkpọrọ. Onwe ndị eji before ejide Nnamdi Kanu. Ewe jide Nnamdi Kanu nke mbụ wee release kwa Nnamdi Kanu. Ndị nke a ka nọ na mkpọrọ wee ruo today since 2015. Enwere ndị ejikwa mgbe release Nnamdi Kanu wee jidekwa ha wee rukwa mgbe ejidekwara Nnamdi Kanu again. Kedu ihe mere unu anaghị ekwu maka ndị nke akụ si ekwu n'isi Nnamdi Kanu? Ifo na ọ bụ hypocrisy. Onya mee nna anyị Igbo agaghị enyenata unu ihe unu na-achọ because unu ji division mindset wee na-achị ya. Enwere first class, second class and third class na Biafra struggle. O kwesịrị ịdị otu ahụ na ọ bụ na anyị chọrọ ịpụ na Nigeria system. Kedu ka anyị si na anyị chọrọ ịpụ na Nigeria system na-emekwa Nigeria system? Ọ catastrophe na ọ bụ ndị Germany. Ọ disaster. Because I see na chọrọzi na Nigeria system, then automatically we have to go and find a system that we are going to use. Naga had this similar like Nigeria system. Onya na emeri nwa ọgụ a. Ọ bụghị ọnọgọdị were lawyer na-ebeli nwe Nnamdi Kanu, lawyer na-stand nwe Nnamdi Kanu. Gịnị ka ndị dị ka anyị ji dị against Ejiofor, alọya Ifeanyi Ejiofor? Kedu ihe mere anyị ji wee dị against of Ozokonu San? Ndị dị ka anyị dị against them because ha na ha arụziri anyị ha kwesịrị na-arụ asị San. Ọ na-abụ hafụ nke ga-emetụta Nigeria ha ekwuo ya n'okwu. Okwu ọnụ ka a ga-eji release Nnamdi Kanu. The reason eji release Nnamdi Kanu because we was agitating all over the world. We was disturbing embassies. We was disturbing a lot of foreign offices. We was disturbing every organization they create. Onwe ha na-ehe ka cultural rally anyị ga-eje represent ndị Biafra and see otu a pass a message anyị. That is what we was doing on afeto n'ụwa niile. Na-eyi akwa IPOB, akwa Biafra, na-eyi isi Nnamdi Kanu, na-eyi our flag, na-agitate, na-promote ourselves. That is when the whole world understand and say, let us talk about these people. British government na-ekwu maka Nnamdi Kanu, na-ekwu maka IPOB in parliament because of the way we run it. Kedu ife mere ihe ndị anyị na-eji wee nwụọ? Na ọ bụ na anyị nwere ezigbote ndị ndu. You forgot what you have done, the whole world acknowledge it. Ikpọ Nnamdi Kanu, iche na ikpọ Nnamdi Kanu na ndị dị ka anyị ga-ege ntị. Nnamdi Kanu learn from us and we learn from Nnamdi Kanu. Nothing more than that. Ọ machaghị ihe niile, anyị machara ihe niile. That is why just ka anyị kwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ofu. We need to tell ourselves truth and stop using Nnamdi Kanu to defraud ndị Igbo. Anyị abụrụzi illiterate. Onye ka Simon Ekpa gwara unu. The caliber of Biafrans in this world right now, Makachukwu, Africa niile cannot stand their heat. So onye ka mmadụ bụ ibe asị na onye nwa be na control these people. Before mmadụ asị na ya bụ ọga aga, mmadụ na-enye gị nri ụtụtụ, na-enye gị nri efi, na-enye gị nri abalị. The same thing called a leader. A leader who cannot find you a square meal of a day is not a leader. Onye nkuzi ka ọ bụ. Ihe eji akpọ ha ndị nkuzi bụ akụzichere gị werezi ihe akụziri jee mepụta ife ga-abara gị uru. A leader boy na take responsibility of your life.
Many of you people knows what I'm saying, but you people don't think that EGG propaganda to destroy the lineage of our ancestors through people like us. Or not possible. You will try, but you can never survive. Makane wende baranke timanoku juru hono. And be haje kwoku bobu no kuka aka. Ano okwu aka ina choko okazi aka. Konjo bu na je kwa iro onwe you. So sit at home I na-ekwu part of the way I say agwando wana ihe ande a na-eme anyị na ya like ya. Let the government change their system. No na-eme affect both global. That is the part of the sit at home. That na Nigeria janye ụgwọ ndị niile ha gbusisiri ji placard ji flag wee na-ekwu ka amara ya ga-eme ka ọchịchị dị mma n'obodo ha. That is the reason you are sitting at home. You are sitting at home because Ojukwu rise with their father money to let the whole world know that British structure is destroying their own structure of their fathers. Ojukwu did not declare Biafra because not Choribonyo or Chichi Biafra. He declared because not forgo the system you want to achieve in future. If any now Ojukwu kuru now we may a lot of 3.5 million when more than that no nke record nke BBC record onya kine ekwu today nke adịghị na record ha tinye na social media. How are you going to know about that one? Because all how jaka ha gorogu ndị gburu n'aya inwe technology ji agụ ya. That is where they destroy your mindset. That is why they set record of your future children on the system. Ya mere agwa m ihe gbasara Google, na agwa m ihe gbasara YouTube, na agwa m ihe gbasara Facebook. I'm not going to listen to you because you be brave. You don't know anything. You are illiterate according to how you people refer people like us that not accomplish our school because of intimidation from Nigeria government. Because other countries give free education for the peoples of the land so that they can acquire their knowledge and bring their talent to the system. But unu chani ne woronde ani na awo akwụkwọ. Before you go akwụkwọ na ba ị ga-abụ onye ji ego. Ụfọdụ lechara na be nna ha ma ya bụ na ha gụrụ akwụkwọ. Akwụkwọ ịgụcha today you cannot even spell your name. Akwụkwọ ịgụrụ today you cannot even be proud of your course or your profession. If you are not educated, you na asụ mkpomkpo Igbo na social media. Kedu onye nyere aka? Ije na London, you cannot speak like London, English London. You cannot speak like American, English American. If you don't leave, you go say any ground. Even on social media, we don't deceive, we don't defraud our people. You get you only, but then I go boom na go. Nnamdi Kanu no three slogan when I got. No get you language of Nkendi na iga water. Ndi na agụrụ akwụkwọ na gbogbo. O get you language of ndị Africa na water. We ji language of ndị ụwa na water. Na boga ba na nke ndị ụwa na gachi ya achọ. Mana ọ ka ndị baanyị mara na achọba na ihe na achọrọ ya. Ya ka many of you people na-enye solidarity. Which is not the ezigbote mkpa inye solidarity, but in enye solidarity, try to be also trying to actualize the dreams and the message o nyere nye in the reality. Maka na ihe ndị ụwa ga-eji kwete na eziokwu na onye akpara ike bụ ọnọ ka mmadụ gbachara mmadụ bọyị asị na onye a na-eme ọfụma na ọkwa ọgụ ya dị ihe a. Ọ bụrụ na ọgụ ya nyere ego ji eme ọfụma the recommendation ga na-agakwara ọgụ ya. Maka na ọ bụrụ ọgụ ya akpọgote ihe ọma mma ihe ahụ ma wee na-eme ihe ahụ na-eme na oke ya ọkwụrụ na-akọrọ ya karịrị ya na eji agwa gị ya bikos na ọ bụrụ na ọkwụrụ karịba gị egbutuo ya egbutuo n'otoka maka aka ga amadụ na ọkwụrụ ahụ na iwe ọbụ ya. So na o nwechara ihe eji atụ inu ọbụla na-atụ na onye mara ihe bụ onye na-agwọta inu. Many of you people are already here. Yakunu Jemen Sobun Jibrun Sobuna social media. Open it Bohon and the Canafa, imagine the Furon and the Cananya is nonsense. Open it Boho Uchemefo, Imani Uchemefo, Imani Hurenanya. No. People like me na akuziri fife head emete. People like me na bazuri honu. I am the one who are telling you people that the leadership started from Nnamdi Kanu, not corrupt to go. We need to reset it before maybe if or maybe basi hunu chane. I mean, I see a choba ndu nuga support to kewaze umu Igbo into pieces. Nanya munanyocha. I know when all of you was attacking Nnamdi Kanu on social media, attacking him, so go and look for a job. Go and look for what you will do. Stop dividing Igbos. Stop making nka. Oh no, abia biaza agwazinde de kae that Nnamdi Kanu mere nka. Na Nnamdi Kanu bụ nka. Ni de kuto Nnamdi Kanu. Ịchọ ka eme nka because all no one ejezi Nnamdi Kanu ozi arụrụ ana. Ka ndị mmadụ fụbaze na unu hụrụ Nnamdi Kanu n'anya. But unu jizi Nnamdi Kanu destroy ndị mere Nnamdi Kanu ji wee bụrụ ihe ọ bụ today. Because okay, if we stand there, I know when Nnamdi Kanu kwucha okwu
we are going to tweet his voice and tweet his message to the global. He didn't work on media. He was correcting everything that we are doing on media. So there is people that work and make sure that the whole world listens to the voice of Nnamdi Kanu. Where are those people? Have you asked about the people before? You never asked. No, but when you say PTC, chokwa ko gwogu wayo, o werafa Nnamdi Kanu webido, werafa IPOB webido, we kotobaze nkenda IPOB metobe, kotobaze nkenda Nnamdi Kanu metobe. If bazonya ha kezugbo mmadụ. Mana anyị nwa chi aka na bụ na aga na agwa gị that na ọ bụ na iso Nnamdi Kanu na-ekwu ụzọ. Ọ bụ icho Simon na-ekwu ụzọ. Ichiso governor na-ekwu ụzọ. You have to know the road of all of them before you join them. Ikpoba anyị sabotua. Mana today, kedu onye bụ sabotua na among of all of us? Kedu onye bụ sabotua now? You have only people have blocked my YouTube. Or kwụsị hokwam. Onwe na yego. Ọmụ na akwado Obinwannem kemgbe ndị Obinwannem investors gbara ọsọ. Because ya kogasịrị about me too much. Onye pụta ọsị na Okechukwu ugwu abụrụgo sabotua na Nigeria gọọmenti akwụgo ya ụgwọ. Just like that. Ndị niile batara n'Obinwannem ka anyị wee mara ife a ga-eme ka obodo anyị dị mma ha chọrọ na mesisi ya because ha chọrọ personal gain. Onye si n'Obinwannem pụọ sị na Okechukwu gwa na-abaka onye ka ọ bụ Chukwu nke ọzọ mana enwere ihe Obinwannem dobere ege na-eso bụ iwu obodo bụ iwu Obinwannem una na-esokwu ya. IPOB nwere iwu ha dobere una na-esokwu ya. Simon pụtakwa krete nke nwe iwu o dobere una na-esokwu ya. Nna remind unu iwu ndị isi unu na-eso ka wee sị tinyere na ihe ahụ unu ji esoro ha ka unu na-maintain ya unu eme ntị ka unu anụrụ ya na-agakwa na-akpọzi ndị ahụ na remind unu una duty ajọ mmadụ because na ihe ọra na-eme n'ụwa ga-enwe opponent. Anyị nwa bụ ndị ahụ nọ na-agwa gị na struggle anyị nọ n'ime ebe IPOB. We know how we start, we know how it runs, and we know where it is now. Anyị ma ka esi wee hibe IPOB. Mana ihe anyị amaghọzi bụ ka ndị hiberie. Ọ bụghị sọ Nnamdi Kanu hibere IPOB. Even Nnamdi Kanu abụrụ enwa bịa wepụta the name of indigenous people of Biafra. But unu eburugo ihe niile abụnye wee jidezi ndị niile mere Nnamdi Kanu ji mata the same thing dị na IPOB wee jide ha chere na silence the voice. Their voice na-ebe n'ọzara. And the ọzara ahụ na-ebe Nnamdi Kanu ama nwe freedom. Gị nwa ama nwe freedom. Ihe niile ahụ na-agba kunu nwete without these people or man walk until ihe niile ahụ a review nya ka Nnamdi Kanu ji wee gwakwuru n'oge si na history repeat himself. Onye ọbụla mere nke ajọ ihe onye ọbụla mere ihe ọma ị ga-afụ ya na lineage of restructure or reconciliation. Because here Biafra struggle ga-eme bụ reconciliation. Because everybody amaghị ihe Biafra chọrọ. Everybody amaghị ihe Nnamdi Kanu mere. So no nwezi nke o mere bụ ihe ọjọọ mgbe ọ na-eme. It is his own business. It's going to be his business. Because that is why before you do anything in public, you have to be careful. And when they hapụ ka ha si eje hapụ ihe niile Chineke ji gozi ha wee join ya Nnamdi Kanu so that na that one will work. Onye nọkọta ibe na-agwa ndị ahụ megoro ihe ọfụma magoro ka ha si aga wee were ihe niile ha wee sacrifice ya to make this struggle to work so that na anyị ga-achụpụ ndị ajọ mmadụ ndị Britain ji arụ ọrụ na be anyị ga-eti ike na ndị a na ị ga silent nwu ha ịma silent ọmụ na ha nọ kemgbe ụwa ị ga-emecha mara ha very soon. Ọmụnwa na-agwa unu nwa bụ ndị nọ na social media ka unu hapụ ijizi Nnamdi Kanu ekwu okwu. I want Simon Ekpasia stop using Nnamdi Kanu na IPOB. You are not a member of IPOB. You are not part and parcel of Nnamdi Kanu. The same thing na Simon mere ka m gwazie gị ihe o mere. Ọ sị na ebe Nnamdi Kanu kọtọrọ na Wazirike wee stand ya. The same thing na akọ use kwa Nnamdi Kanu and stand, and that is what happened. You know Jabari also because when I start talking about all your leaders, they will not see where to stand in all over the world. Mana pụta so onye gburu nwa na ogburu mmadụ anyị na-asịkwa ka anyị gwakwa unu nwa ji this kind thing na-eme fake na-fake history na-fake information kunu stay away. I wish na ndị Igbo used movement na ha ga-ama ife. We don't need terrorists in our land. We don't need saboteurs in our land. We don't need autocracy in our land. We don't need intimidation in our land. We need a freedom of everybody in our land. Ndị ahụ ya na Nnamdi Kanu hibere IPOB na jụgo kwesị ha one day ndị oke amamihe dịka Lolo Ndeka ha kwuru side nke ọzọ. Ichi ma ihe dị na IPOB, I wrote you. Call me. I wrote you. Ida agụ ya message na TikTok. Ida agụ ya. I wrote you.
I am a former zonal coordinator of IPOB Ukraine. That is message for you. The same IPOB you are pretending they have done well. I am former zonal coordinator of IPOB in Ukraine. Lead them without a problem. I'm ozugbo si na that one were poor. We say na South Korea. Na Ukraine ada. That is the way of my own struggle. Makano mune briefing in na Ukraine then IPOB Ukraine. Enweghị agitation emeleba my inner idea adịghị n'ime jụọ Chike Nwarusi ya bụ national coordinator of IPOB Ukraine bụ onye Anambra State nọ na Canada right now, because all of them will appear and tell the whole world what you people did with these indigenous people. Insecurity part of all of you cause all of them. And open IPOB by this time, this kind of thing cannot be happening. Now, Namuan will defend on IPOB. Namuan kaji the history of IPOB. Jiseyike manke mara nandikana manke nke eji ekwoku maka nandikana manke nandikana jikwoku ejim all of them, and I will never leave anybody to say a wrong statement or a wrong information about indigenous people of Biafra worldwide. You know, go fit try amo. Amuan ebo o kaman unu hapro wa that na unu be injustice against of a human rights person. You cannot talk again. When him and IPOB, you don't know anything. You don't know anything. You're not supposed to be talking about IPOB. You don't know anything there. You are blackmailing them. You made you a Kokumaka in the Java government in SI because I'm not here structure there with Simon Eba. But engage the activity, how we can work. One aside and on a metataquine IPOB. Side on a metataquine Wabumibo. That is where they find me like enemy of Simon Eba, who waiting concern Agro with overload. We will know the end of the story now. I am Ugo Mabago Mumboro. You got to Mumboro. You come against me. Muabonye mepere heni mepe makande ajochichi. Ajochichi as nandin on IPOB na mama gwahoku na ajochichi. As nandin on ajochichi na Igbo group of anything hakreti no wana mama gwahoku. Ebidom no ge sibo mumofuma. Sio woman keb na ngwabago oku. You don't have anything you can do. Nobody could see in him or Buddha Chagoch. Onye buto were ihe nwanne ya mere wee na aza odogwu. Kedu ebe o si dị mma unu chọrọ ka anyị chegharịa? Unu chọrọ obodo dị mma. Onwebeghị onye n'ime unu sịrị ka ya nwegoro interest n'ihe gbasara ihe mere Uche Mefo na Nnamdi Kanu ji eso okwu. Onweghị. Because you Chinese very deadly people, very deadly mindset, very wicked people. Una never talk them now. Biana pro form you want to tell me the sin of Uche Mefo, why all of you become against of Uche Mefo, save Nnamdi Kanu na 2015 to 2017. Come and tell me. I am the representative of all of them. Mona haru koro kukoku. Enwebe ihe ha mere mumu anamu maga hakowanwu. Then kahunu ne boy unu jaga sasoru aka ini nero na this struggle. Anamasu no kuno putana the whole world gwazendo. What is these people do inu juwe oba ha John Mad? One by one. Obroya imana ali igba ine kuko kuya madana takwa mozo. More calamity kana abekwa o. Ihe ge save ihe niile n'anya bụ onye ọbụla kwụsị ịkọtọ Simon na ebe na social media, onye ọbụla kwụsị ịkọtọ Nnamdi Kanu na social media, onye ọbụla kwụsị ịkọtọ omenala Igbo na social media, onye ọbụla kwụsị ịkọtọ Christianity na social media, onye ọbụla kwụsị ịkọtọ Muslim na social media, onye ọbụla kwụsị ịkọtọ any organization na kpọrọ ha na social media. Then let us focus in our problem right now. Problem I will let us go to develop our land and secure our land by ourselves. Nsogbu agwụkwa o. Uno sukwanu nunge jin sobu Nnamdi Kanu when I destroy Ali Igbo. The end of the story kaina ba now. Unu chenu unu kpon Nnamdi Kanu je meet Nnamdi Kanu obasara ndi kai obasa hanyi jim ichokwa gid na hoba within Nnamdi Kanu na Sokoto prison. It's not our fucking business. Our fucking business is to let you know that you're supposed to be doing what Nnamdi Kanu preach if you love Nnamdi Kanu in your own village, in your own state, in your own local government. Oye Nnamdi Kanu kwuru okwu si na onwu godi. Now the same message I hope pass the garden is in do me. No bu no di imano genyaka go when I call more. Ija matanki mabe obunisi today. Oji signal bunketo.
Because ndị ya na Nnamdi Kanu negotiate about Biafra struggle, about IPOB, anya maro ha also si ya nwame ya. On arụkọ with the government of Nigeria, anya maho. On arụkọ with the governor, anya maro. Kiti na asunu Wazirike riri bribe no nya ko jiwenna because Nnamdi Kanu amago no obu no one nara ministry without bringing what he have said by his mouth that Nnamdi Kanu life got condemned. Give you meru Wazirike nke obro mgbe Wazirike mere nke obro ka odin back on Nnamdi Kanu de. Let us reason like a brotherhood. Nnamdi Kanu na prison today na ebe ahụ no kariyama akwụkwọ me before ebe ahụ no kariyama maka na ihe Nnamdi Kanu committee with the men of Biafra and people that is Nigeria onwe kwa ko stand without peace already be before pụta. Jekwe na agwakwa gị na-edekwe na akwụkwọ ka o si ekwu na-ewete pen na paper na-ede because you will never hide anything that is happening in IPOB or not possible. I listen to Nnamdi Kanu very carefully, listen to Simon very carefully, have all their videos, all their records, have it on my own decks. Onya ka jiwe create Obinwannem media. Unaga ha blackmail ụmụ Igbo kunu we nara ngozi or not possible. Or not possible. Ichokwe na makwa ka na propaganda ihe ni na-eme. I am coming. We are coming. Because Eburibu bu ndị IPOB. Kami ha na-eme. They are calling me. Anyị ma ebe mmiri gbarụrụ. Eso m na ndị na-asị kedu ihe na-esere uche mefọ na Nnamdi Kanu na-ekwu ihe. Mgbe m bịara ịtak Masop, otu Nsam Nnamdi Kanu sa attack Masop then, the Masopian, ndị bụ Masop na Nsukka called me and give me a record of what I supposed to know about Masop. That is when I stopped talking about Wazirike. Go and check my record. Because some allegation Wazirike, you people can never survive anything goodness in Igbo land, in Biafra land without apologizing to Wazirike. Ichokwena marker every day by day. Try me and you will see what truth is all about. Truth is powerful. Obro by education. Obro by supre. It is by knowledge. It is by spiritual power. Na konye obuna na-ekwu eziokwu no dey fear what people will say. Unu chani na corrupt Igbo land na achọzọ onye ga-edozi ala Igbo. Anọ m here 24/7 na agwa unu na inye m completed 1 year ntụkwasị ka ohe Nsukka pịagbo m ga-eji aka m kwụ ụdọ niile nchọrọ ịkwụ n'ụwa. Ọ bụ na ala Igbo ejughị oyi investment proposal ọ bụ na investment and development abata ala Igbo under 1 year ọkwa na-acha die ịma na ọ bụ m Okechukwu ịma na ga-enye danyị na mmiri osimiri obodo a Red Sea. Ọ maka unu chani na-ebu ndị ori. Nya ka m gwagide unu ndị ori na-agbara m ọsọ na my page. Unu bụ ndị ori ije n'obodo oyibo na-eme 419. Rụọ ọrụ ka ibe gị sa arụ ọrụ ịma arụ ọrụ. Default cha ndị obodo oyibo ha nweta gị na ndị default gị gbala ala Igbo werezie ego ori zutere ndị ọcha wee na-eme ọkanga. Onye juze ekisi kpata ego ifụbazi na onye ha chọpụtago ije yiri akwa ndị Hausa wee gbagbuo as no Fulani. This is what you people have been doing in a blessed holy land and think that otu akọ ga-adịgide were ole mgbe ihe ọjọọ anaghị last. That is why you need to be repent right now. Oge kadịrị gị ịchọkwa na-ekiri Okechukwu ugwu. Ụfọdụ o nwere onye send message which is na mgbe m ga-atụ ya nwanne m nwaanyị nọ na Sweden send message na Obinwannem dara ada. Unu jizi amok mu na feel that na page mu adago na nwezo na-eso mu nobody is following me. That is na page gị dara ada ka ị na-achọ ka ndị IYM kwado. Ọ mụnwa ga-agwa ndị IYN ebe ha ga-anọ ha megharị arụ ebupụtezie m nke m ga-eji wee nwa ọbara ikpeazụ wee naba. Maka na nwebeghị ihe mere n'ala Igbo m create any force m create I shut it down. Maka na ije n'otu nkwa Ọnịcha jụọ ya na kpa Oke Jakota. I run with the politicians, I work with the politicians, and I have done a lot of things with the business partners. Mana mụnwa just nazo because I was thinking that Biafra is coming with a good news to the Igbo people. Onya kanji wemana, almost all of you are criminal and you people need to be jailed and arrested in ebe ọbụla ino. Mana ọbụla m ka na-eme na onye bụ retire kiru na veteran. Biafra veteran in America, it is rubbish to my ear. If you know that you want to represent something to Igbo people, you must be honest and transparent, or else you get a problem. You get a problem. Igbo chọrọ ịgwa gị that na eziokwu ahụ na iji wee ka anyị ya ka anyị na-eso. Onwerekwa ihe ọzọ. Abịa na were that thing egotara n'obodo oyibo wee deceive ndị be anyị. We don't like it. Anyị nọ n'obodo oyibo. Mgbe nọ na Ukraine na asị na ebe ka na ọhịa nọ na Ukraine agụ na agụ. Nje South Korea, una amarozi unu kwuru, natakwa na Germany. Ejere m Denmark.
ejem Holland nya bụ ebe unu na-akpọ Holland nya bụ Netherlands, ejem Poland. And maybe I didn't go before. I went there already and I saw how the country look like. Because now I need to remake and Igbo. Every organization he created, we need to tell ourselves truth. Anya Burundi neme eme kando fe mano. Even in dofe mano biaze kaza anyema mwe secret haji jiko umunna haono. Nda usa mwe secret haji jiko umunna haono. Ndị Fulani nwere secret ajijikọ ụmụ na ha ọnụ, mana kedu secret ajijikọ ụmụ na ya ọnụ? Ebe ọ ga-abụ inweta igwe abụrụ onye nke na-asabotaji village ya, inweta ndị eze abụrụ ndị na-asabotaji village ya because of money of politicians. The reason of the money of politicians ji dịzi oke mkpa because na ha rapụziri ọrụ ugbo nna ha nyere ha ji eri nri ha kaba nke jekwa ọ bụrụ ụgụ ke na-akọ ịkọba ụgụ, ọ bụrụ green ke na-akọ ịkọba garden gị ị ga-eji nwe na-azọpụta ihe ga na-eri na-ata were mkpụrụ osisi kụjuse na be gị, ọ bụrụ ube, ọ bụrụ gova, ekwe na kọmpand gị ịpụta ụtụtụ ofu da ịtụrụ ya taa, maka na ọ bụrụ na ihe iri n'ọnụ ka iji adị mmadụ. Maka na agwaghị ihe mụnwa bụ Okechukwu na-eri sinsi nọ na ndụ, ịma kweta na onye ma na shine m like this because obi gị dị ọcha, ife niile na-anabata gị n'ahụ ga-enye gị nri, nye gị ndụ. Many of you people the wicked na-achọ ka ị were nwanne gị wee mee business ka ị wee ke ya ka e wee sị na ọgụmarụ deki na ọgụmarụ hotel a mgbe na wụọ na akwa ọkụkọ tiwere akụ. Every of you people was laughing at me. Ngwa akwa ọkụkọ niile ha arụ gold. When you are going to die in this golden house, people will be saying that Igbo people na-egbu onwe ha, mana anyị chebido unu n'ụkọ rubbish anyị were too unu niile mkpọrọ. Onye ọbụla agba ọsọ mgbe ejidere akwa ọkụkọ. Where is akwa ọkụkọ members? Where is akwa ọkụkọ supporters? Where is akwa ọkụkọ shouters? Where are you people? Because all of you are evil. Ọ publish unu na-asa I tap. Ọsọrọ gị arọ, yeah, I tap. Ọsọrọ gị nke yeah, I tap. Ị mara ka o si akpata ego, ị chọkwa n'ịma ka o si akpata ego. Okporo ndị youth anyị online ha up na-efe ọsọ ọkpa ha, isi ha niile onwe ha nye afọ ya. Ọ bụ part of terrorists and 419. Unu fụ eziokwu unu ga-agwa ndị mmadụ na-ama ngwa ya, unu na-asọpọt ihe ọjọọ backfire ba, unu amegharịba ka amịrị ọwa, ya bụ dịka esu. Unu abịa na public preach nonsense. Unu preach chaze nonsense, ọ backfire bụ unu na-achọ ka unu mee ka ọ bụrụ ihe Igbo. Isi na ibe professional na ịgụrụ akwụkwọ, but you can never ever do anything show that ịgụrụ akwụkwọ. Anyị nwa bụ ndị fọsụrụ nwaanyị wee mata ihe unu mata na ebe a na-agụ akwụkwọ, bizi ihe na-abịa agwazi eziokwu unu kwesịrị na-ekwu na-achị obodo. So ndewo na ụmụnne m, ekwuona m ya ka ọ ga ha na nso. Ama ekenekwa ndị nke kọmentịrị akọmentị because na the reason ji wee na-azụ since ọ ka unu chari na-ewe gbacha egwu unu na-agba unu gbachazie anya pụta. Ana m ayọ ndị Igbo Youth Movement, ana m ayọ unu ayọsi ike unu ada na mba maka na ihe ọbụla ntiri aka ihere ada emekwa ebe ahụ. Unu ma ihe akwara obi nwanne, unu chari na-enọ n'Igbo Youth ahụ, unu ma ihe akwara obi nwanne. Somebody okwefuru the worst things unu ga-eme n'ụwa ka m gwakwu na ọ ka mụnwa bụ Okechukwu ugwu nwankwụ na hensikwa nwakarị kpakpa nwa ikeje ọkwa. You see me, my culture is my pride, and that is why I mention all of them. Because na abụghị m ndị pretender. Abụghị m ndị pretender. Abụghị m ndị hụrụ ego n'anya karịa ụmụnne ha. So that is why you cannot cross on my door. Because ihe unu na-eme kịta na ahụ ga-emere unu na-enwe problem. Almost unu channel nọ na that Igbo Youth Movement. Nwụọ na iyi mbutere unu iyi unu na-anwụ unu asị unu na-anọbeghị n'obi nwanne. The structure of obi nwanne na Igbo Youth Movement, which one na be difference? About the same thing. But to prove you people na mụnwa nọ n'ebe ọ na-aga aga kala Igbo dị mma, anything ọ bụla ị created, any foundation of it, I am going to still come with Obi Nwanne Foundation and partner with you. Enweghị any foundation or any government house mụnwa na ụmụ mba with Obi Nwanne. Oles na bụ nke abụ mbacha ngwabazi unu ihe m nwetara ebe ahụ dọbazi ha njọ. So unu nwa na unu nọ na Igbo Youth Movement, o nwere sisi na anụ. And onye weta sisi ahụ bụ onye Nkanu. And that sisi ahụ ọ bụrụ na m wetie onye ma nji gbaworo nkịtị ọntịrị ịma na ọkụ ụzọ akọtọ m. Ọ bụrụ na m wetie ihe nji agwụrụ that I don't forgive and I shall never forgive you what he did to me. Kama mu were n'obi wee gbuo nne gị gbuo ụmụ gị gbuo ihe niile iwe condemn your destiny.
Because you will never survive when I'm beginning to fight you spiritual and physical. You never get IPOB. Everybody, because you can never frustrate me, and you can never make me to never achieve what I want to achieve in my kingdom. You can never. Mano come sign a contract with any German. I know they are afraid of my kingdom. I will not be afraid. Man, no one will be ha. Bonyo do go. Man, then I want to ban a bunata baka. Man, what even blood ham and gaff is millions. Unu join no to focus en note. Obi-Wan Serenka. Biano na scream Obi-Wan ebe asia ya. Ema asia also na useless words of party no create each other. Kuru na agba against Okechukwu Ugu. Unu ju na nke Simon Ekpa na agba against Okechukwu Ugu. When I come to Simon Ekpa, use achọmi na akụ n'ọnụ una make una bezigbo mmadụ bịa si na Obi-Wan niile emekwa ọfụma na itetego n'ụra mana aga m ekechi akara aka unu niile m ga-ekechi ha ncha niile unu ga-egbusisi onwe unu na ọ bụrụ na abịa ha jụọ nwa nkwụ na onye Nsụka what kedu ihe bụ problem ya Chineke n'eluigwe mana I will never forgive all of you unu ga-agbagode ka ụjaka unu ga-agbagode ka ụkpaka unu ga-atagide afụfụ unu ga-emegide ihe niile ahụ niile unu na-eme uchere unu eme ndị ekejidesi unu ụlọ ejidesi unu anwụchasịa ihe niile ahụ unu mere ụwa turn against all of you unu chọkwuna akụrụ ya n'aka maka na onye isi unu bụ Simon knows me in a way ogeji nwe gwunu be careful Nnamdi Okwu Kanu knows me ogeji gwa unu be careful even DOS ga-agwakwa unu this guy no nwekwara ihe dị ya n'ime you can never break it away and ebe ọbụla izoro I will find you maka na mgbe Nnamdi Kanu gwa gị that na we prepared. We born for what we are doing. That language is like a joke for all of you. You think that when you work with the terrorists of Nigeria, when you work with the terrorists of the whole world, people like us will be afraid of you. Makachukwu obu ya ka eji we bido n'otu nkwo Ọnịcha ụmụ awa. Makachukwu obu ife aka eji we me aye na Lagos State. Onye ahụ bụ ihe ndị omole ji eme ihe a na-eme na Lagos State. You people still learn work. Onye ka eji ike na Bini. All of you still they learn work. I don't want to be like a van. I don't want to be like Ndani Nebuche Zegonos na Igbo. I will use the same structure of my ancestor to destroy all of you. Governor working on ebe m na-ekwu okwu maka Chukwu na ma wuri emiri ngwa ya ajọ mgbe ya asọ ya mere ha ji kwụsị ime travel eso m ebupụta ihe anyị mere ese kwere mmadụ eso m ewepụta the plan no wutere m na mgbe unu bịasịrị mebezi ihe ndị ụchụ unu etighị abalị ibe tikasị arụ na London because unu bụ ndị hypocrisy kedu ihe dị iche na ekwere mmadụ na abalị ibe can you come and tell me onwere ihe dị iche they are in the same party PDP so na ọ bụ na ezipụzie ka ọ na-eromansị unu dịka esi wee jiri ndị ụka na-eromansị unu na-efe na Ebuka Obi bụ ezigbo mmadụ Mbaka bụ ezigbo mmadụ nwekwa esi na ha bụrụkwa ezigbo mmadụ what we are talking about ife ha na-eme na-abụkwara unu uru because ọ na-abụ nwoke ekwu okwu okenye ọ dịzie ka ụmụazị na-ekwu okwu na ihe eji ekwu okwu anaghị akpọchi afa ka amara ka uche onye ha so ọ bụghị na ihe a na-eme adịrọ ma ọ na-eyi elu for people na destroy kwa some people mana ihe na-ekwu okwu ndị ọ na-enyere aka na ndị na-akọndem ka ekwu one ka ọ dị onye abụ ebe anyị ji abata n'ihe anyị na-eme anyị abịahụ na dị strọgụl ka anyị bịa febe Nnamdi Kanu ka anyị bịa sị na Nnamdi Kanu kwu ha na n'okwuchago weba na ndị dị ka anyị nwa abụzi ndị ọ na-ekwuchitere nwere ajụjụ anyị ga-ajụ ya nwere a lot of question anyị ga-ajụ ya before onye nwa stand kwa ka ọ dị bụ na mbụ ọ nwụrụ anwụ ọ dị ndụ the same thing na-ekwu bụ ihe ga-emecha mee n'ụwa ụfọdụ n'ime unu na-asị m chere ka ọ pụta mana mụ nwa na-echezi ka ọ pụta unu ewerizie wee na-azụzi okwe na-azụ ya ebe ọ dị njọ ndị niile mụ na ha gbara mbọ mma na m ga-ekwu mbọ ha gbara m ga-eji wee complete my mission and my history in IPOB unu ejide ha na-adọ ha van na-elebere ha ihe ha abụrọ ha ewerizi iwe wee na-eme ma nke asị ha mee ma nke esi ha sị ya emena dịka Nnamdi Kanu jikwa wee create ESN dịka Simon Ekpa ji wee create Liberation Army otu akwa ka gị nwa na onwe gị feel that na ị ga na-esave Nnamdi Kanu no matter na omere ihe ọjọọ na omere ọma otu a ka ndị ahụ niile da against nwechekwara mace and calibers ha ga-eji wee kụọ onye bụ mgbọ onye mere ihe na-eme n'ala Igbo ịkwụsị ya onye ọbụla ga join Obinwannem eji m ọfọ onye ọbụla one by one
We don't need to be coming and fighting each other. Onwere ihe mfuru n'uru ya. Uru ga-eluzukwu ya. Ndị a niile gbara mbọ na within Nnamdi Kanu, we need to know the people that are not alive. Anya jụọ ha kedu ihe na-ese anyị chọkunu bịakọtakwa ihe unu mekwa na ọdịkwa na mma ka a continue ọnụ. Onye ọbụla bịa kwube ka o si wee mee. Ma ọ bụrụ na ị chere na ọ bụ ka eje America nyere Nnamdi Kanu documents Georgia ekuru Nnamdi Kanu kuje American then esi otu a zokpuo ihe niile abụ ndị ọ na-eri ndị o mejọrọ ma ndị arịrị na-egbu maka chukwu pụtabada na unu na-eje wrong channel onye mere o ji abụ ekwucha ka erelizi ama relizie. O nwere ndị niri apology for Nnamdi Kanu uche na-agwa ha na onye dịka Nnamdi Kanu can never be isi akwara. Ọ ga-ayọ apology, ọ ga-ayọ ndị Igbo apology a lot of places. Ịchọkwa gị na-enene m ka onye na-amara ife ọntịrị gị fụkwa ka ha si akwado maka na emego m research of ihe niile na-eme n'ala Igbo wee chọpụta na ihe na-eme n'ala Igbo bụ na onye ọbụla na-achọ ka ọ bụrụ nke ya nwa nọ n'ime ebie na-aga aga without knowing even that one na-agatakwa ọfụma ka ọ na-agata. N'ihi na asụ na ọbata obi ijekwu adadora mma kịta onye ọbụla kwutere ha na Simon Ekpa okwute ha na ifu ka ọ esi gbọ ka nkịta agwagwagwagwagwa ị na-agbọ ịgbọchi dona ofu ebe. You was IPOB before you migrate to the Biafra government in exile, so automatically you sympathize Nnamdi Kanu already by joining another group out of Nko creatory there. That is number 1 point for you. Adadora mma ị na-ekwu okwu IPOB ịnọkọta iwere ọnụ gị na-asị IPOB Nigeria, IPOB this one. Enwe IPOB Nigeria, ihe anyị nwere bụ Nigerian. Enwekwa ndị na-support Nigeria image na IPOB iminid be point am ka ifu ha anya marakwa ihe iji appoint ifa. Maka na ọ bụ na ịbịakwa gwabụ unu kunu sa gwa IPOB, somebody like me that already suffer and struggle in IPOB, label what Simon Ekpa ji wee bụrụ ihe ọ bụ today. Unu fụkwazi ebe m na-ekwu okwu na-eche na onwere ihe nwere ike imenwu Simon Ekpa bụ menwe Nnamdi Kanu. That is why unu cha nwụọ ọnwụ ike now. That is why unu ji ezigbo serious problem, because you can never change what your father have dropped in your house ma ọ bụ ihe papa gị hibere ma ọ bụ n'ime ihe papa gị mere wee dobie. Go and check record very well ka unu mara onye na-agwụ n'okwu. Many of you people hypocrisy. Ijukwu ha na Simon ndị dịka Adadora ma gbagbo onye ihe nji like yourself na okudosi nwere Simon ike. I told her ihe nji love Adadora ma na okudosi Simon ike. No ji osu na ihe ọbụla ga-eme Simon mee ya. Ifuge onye ma bụ ihe nji wenye respect ruye. Ndị ọzọ arapụsigo Simon, ndị ọzọ agbawasigo do. Mana Simon ijizi na-ekwu okwu try ya mara na Simon na IPOB abụrụ ofu ife ka ha na-eme. Ọ bụrụ ofu ife ka ha na-eme. Mana the mission of ihe Simon na-eme and mission of ihe Nnamdi Kanu chọrọ iji ESL mebe ofu ihe ka ọ bụ. Mana ihe mezi na Simon bịazi mebezie n'ụdị na a ga-enwetagodu ha ga-abịakọtagodo before ya ebido mebezie nke street guard. Ihe a na-emegodo forest guard. Onye abụ iji fụ onye dịka igwe bute ụzọ na ndị otu ha ma gentle yahoo ha ju n'ime ọhịa na-ata anụ mmadụ. Maka ọ bụ na ha chọrọ ine mana ha chọrọ ichekwa obodo be na gị na-achụzi ha ọsọ n'obodo. Maka na ọ bụ na Nigeria na-eme otu a ndị gentle yahoo na-eme unu aka avogo ha vosasịa unu aka enyego ha this message na-enye ha. Mana ọ because unu na-support gentle yahoo na-support ndị a unu na-afụzi ebe ha na-eri mperi from the system of ihe ha na-pretend na ha bụ unu eme ka unu ama na mperi ahụ dị there. Mana onye maka Chukwu m ji wee bụrụ Chukwu dị ebube. Na izochagodo nne gị zocha nna gị na ji ihe na-eme mgbe ha ga-ebido confession a ga-asị gị why na ikwurokwana ya mgbe ahụ ya bụ ihe na-eme wee ruo this time. Mgbe nke ya aduzi ya agwazi ndị ụmụnna gị why iji gba nkịtị. Because ihe gentle yahoo na-eme dị against the IPOB rules and regulation. Ihe gentle yahoo na-eme dị against of Nnamdi Kanu structure. Ihe gentle yahoo na-eme dị against of liberation of Igbo nation. Ihe gentle yahoo na-eme dị against of the entity of Nigeria system. So what is he doing? Ka ihe bụ aka ọrụ gentle yahoo? What is the mission? Ndị Fulani ha na-achụsịsị ha nọ na-egbusisi ndị mmadụ. Onwe ihe na-eme n'ihe amụhụ esetibeghị Biafra Liberation Army before bido. Ihe na-eme n'ụzọ ụwa na esetibeghị Biafra Liberation Army before bido. Ihe na-eme na Ebonyi State esetibeghị Biafra Liberation Army before bido. Ihe na-eme na Anambra State esetibeghị Biafra Liberation Army before bido. So why are they not protecting what they are collecting money for? Ka ezebe ndị Hausa Fulani nke asa abata whereby na ha nọ n'ime ọhịa. Ka ezebe ha ka ha ga-esi nọ n'ime ọhịa ihe na-emekwa na be nna ha. Una na-ajụkwa ha ụdị ajụjụ a.
every day every Saturday na-atụ ego na-akwado terrorist na-achọkwa ka ndị dị ka anyị kwadokwuo terrorist ka ụsọ akwado. No, anyị nwa ga-agbatu terrorist ahụ. Nnamdi Kanu gwara sị na ọ bụ na ị bụrụ a security man, do not come on live video to talk nonsense. Ọ dị na structure ọ gwara na Radio Biafra. Anybody bụ onye na-take care of security n'ala Igbo do not have any contact to our people nọ abroad. He mentioned it. Unu na-eso Nnamdi Kanu na nke ga-enye unu this criminality unu na-eme ego fundraising ego nke a kịta na ha asị ka atụ ego je nye lawyer ga-abịa fụ Simon Ekpa. What a stupidity, what a nonsense. Sometimes unu amaro that na ihe unu na-eme ga-backfire unu na originated of who you are. Every time unu na-anakọsị ụmụ Igbo ego, unu na-anakọ ụmụ Igbo ego, ọ bụrụ ije ego egburu ga-eji na-egbu onwe unu, ọ bụrụ iji wee je na-akwụ ndị ọcha na-enwerozi aka ọrụ na-amarụsị ka a ga-esi wee survive unu akwụọ ha ego si na ha bụ legal lawyers na ha bụ legal representative. Ụmụ ndị agụ nọ n'obodo oyibo kunu eji akwụ ụgwọ bịa kwuoro unu ihe na-eme na be nna unu maọbụ ihe nwanne unu nwoke metere. Unu makwara unu je na system of that country, unu go just dig information about the person and you get what happened for the person. Ọ bụrụ ọ ga-anọ mkpọrọ 4 years to pay his own evil or his own wrong in the system, ịrapụ ya ọnọchakwa mgbahọpụta na ọ bụrụ ha na-ejere court spend ego there. Unu maka unu ga-esi kwado nke unu mana unu ga-amaka unu ga-esi kwatuo nke onye ọzọ. Everybody si na ya bụ Biafra Liberation Army kedu ya na ọbụna ọbụla si na ya bụ kedu na akpụ ya Biafra gọọmenti in exile ma ọ bụ USB nke a Ngozi Orobeze na-eji emegheri ihe ọ na-emegheri. Then ọ bụrụ na unu chani na-esi unu n'otu akụ n'ụlọ unu ga-eme unu concentrate in the ideology of this structure, or unu concentrate on the terms and condition of that structure, or na concentrate na the budget of that structure, because every organization with a structure. Maka na ọ bụrụ na ukwube ihe unu na-eme na aka ọrụ unu na-emepụta na ihe unu na-arọpụta ndị unu amafudo ụzọ ebe unu na-agbasaga. Mana because all of you enweghị mission na the same struggle unu na-eclaim unu nwere karịa ndị dị ka anyị, ya mere unu ji akọ unu ọnụ were taa unu ga-eji na-enyere ụmụ unu aka were na-agba war. Onye ọbụla bụ onye nọ na the Biafra Liberation Biafra gọọmenti in exile mbụ ndị otu Simon na-akọta IPOB, the same thing ahụ m gwakwara gị na ebe Nnamdi Kanu nọ, gwakwara na ebe Simon na ọkwa ofu ya ka nka na-ekwu. Enweghị m ike ịpụtara na-akọtọ Biafra Liberation Army na-asị m ka ya na-akpọ ya Biafra gọọmenti in exile, mana aga m agwakwa ndị nọ na the Biafra Liberation Army na ha anaghị emeta ihe anyị ji maka ya wee mee gịnị wee hibe ihe Nnamdi Kanu ji nọ na Sokoto today. Maka ma ihe Nnamdi Kanu ji wee hibe IPOB. IPOB bụ ndị ozi ọma. Onye bụ evangelism. Onye asị na we are evangelizing the mindset of our people to change, because Nigeria mindset ndị be anyị bụ kịta bụ ihe ji egbu onwe ha. So anyị bụ ndị nkụzi, anyị bụ ndị ozi ọma. We are missionaries, people that are bringing back our dignity. Onye bụ IPOB. Then mgbe abịa create zie ESN, asị because na anyị bụ ndị ozi ọma, anyị anaghị eji egbe, anyị anaghị eji mma, anyị na-eji placard and the flag. I were na ndị a na-egbu anyị because ọ ha nwe weapon. I was okay na ya ma njezi kita na je mebezie agitation nya ka na ndị ka je short all agitation n'ala Igbo ka ndụ dụfọrọ ụmụnna ya na-agba mbọ ka ichekwa. That is why iji afụ na ada emezi agitation of Biafra n'ala Igbo, because ọ bụ na akpọ ya ka esi akpọ ya to God ifu na the whole Igbo land ga-echi under 2 seconds. Mana due to that, now many of us ndị dị ka anyị nwa anaghị support any agitation did by Biafrans except that Nnamdi Kanu nwere onwe ya. Nya ka anyị ji akwado sit at home. Na ọ bụrụ unu chani na-ebidogodo afịa on Monday, onye dị ka m ga na-agụkwa ọfọ na-agụ on Monday. And ọfọ ahụ ga na-agụ ma unu nwa na-eje eje ma unu nwa na-anọ n'ụlọ, ọfọ ahụ ga-etigbu onye ọbụla bụ onye na-agbụsa asọ mmiri ma ọ na-anyụsa nwa mmiri n'isi ndị anyị na-ebere ụjụ, anyị na-eriri ụjụ na ndị isi ndị anyị na-ebere every Monday that they need justice from the condemned and corruption of Nigeria. Unu nọ mgbe ha nwụrụ, mana onwe onye nọ n'ime unu na-ekwu okwu. Eburu Biafra gọọmenti in exile. Why are you fighting IPOB? Why are you fighting IPOB? Ebe na-ese unu n'okwu. What do you know about IPOB?
It's and Simon when or blackmail our people. See that now a lot of non-IPOB bianos in Ankia. See we put them one coordinator, non-IPOB, non at this Biafra government in Ezra. We put them of phone. Makanama, the whole coordinator of IPOB worldwide, when I was giving the information about what is going on in IPOB, and immediately you write me the name of one person on a Biafra government in Ezai, Bonya IPOB coordinator of principal officer, then I banged the activity when he was there. Because in the IPOB, as a government officials in IPOB can never mess up in IPOB struggle, although possible. That is why we have right to talk to the leaders of IPOB what they're supposed to do, because we have the merit, we have the power, and we have the knowledge. That is why we can talk to them. Otu akita na we hene na Nigeria, ida fundi ndị na-agwa ndị Nigeria gọọmenti APC uneme ọzọ. That kind right bụ ihe ndị dị ka anyị nwere n'ebe DOS na Nnamdi Kanu nọ. Ịmara ịmata ya today is also a government. Because now when we na IPOB abụrụgo a government na ọ bụrụ ọzọkwa agitation unu na-eme unu aghọtara mgbe na-agwa unu ya. Ngwakwa Chike dozie na ọ bụrụ na change go this na ọ bụrụ political solution mee ka anyị mata ka anyị change kwa narrative of how we preach. Unu eche na ndị dị ka mamara mgburu na-emegharị nonsense unu na-eme. Because if I sign IPOB structure, but he not support the Nigeria government. IPOB never support and work with Nigeria government. That is what you people teach all of us. So automatically, if Nnamdi can negotiate with Nigeria government, he already failed his constitution. If Chike doesn't negotiate with the Nigeria government without the profit of IPOB, or betray go the IPOB. Go and check their record. We say we will never work or negotiate with the Nigeria government. Any negotiation is give us a freedom, give us a date of referendum. Then I was here over horror. How was ending a negotiate on our back? A Johasan and we can say me. Makana had the politician Quecha Hanquanina Gequeha, Chorhan Kaga Chorha, Habazan a radio Biafra, Amabachi and Aka, Tibe or the name weho is in Aka. You know, continue Tirimu in a Hakuruguno. In a Tirimu in a Hakuruguno, in a Tirimorda. In a Hezimu, in a Hakuzirima, in a Timorda. In a protect my village in a Tirimorda. In a Hakuzirimo Rungeju when you do not delete. Ihibo Onuku, Anaman cable in the system of the white word. Kehi Jibru leader, Kehi Jibru my director. Kehi Juebro Yendum, Kehi Juebro Onyen Ekurobodum. Yeni ne kuru no na emebe na ala Igbo eri ka mụrụ nwe nkunu chọrọ igudo we na-agwa ndị ba ya okwu ka ha repent ye. Agwa m na mgbe eziokwu ga-apụtaba. Almost all of you ga-achụka aka na-ekpu anya ka ndị oshi. You couldn't go talk. Maka ihe dị unu na-emecha n'ala Igbo. Maka unu nọ n'obodo Igbo wee na-eme n'ala Igbo. Ha nchara na-ga-emecha turn around. Onye agwara na American government ga-emecha na-echete ndị Nigeria. With ihe ha na-benefit na Nigeria. You no go believe o. Enwere mgbe Israel dị against Biafra. Mee ka ha mara na onwe ihe dị ka Biafra struggle. Ije na radio Biafra every Saturday ha na-ekwuchi anyị ntị si na ha na-eme Sabat. Enweghị platform ije na platform ndị radio Biafra nso wee gba mbọ so wee kwụ ụgwọ so wee kwado ị gaghị afọ onye na-aga ụfọdụ. Mgbe ha na yọ mba agọba ụfọdụ nsị na ndị ịga ụfọdụ na nga na-agọchi ndị ụka gọchikwuo ma ndị Jewish jụọ fa na adịm ekwu okwu adịm anọkọta kwu okwu ma na ha ma ihe njikwu ya maka na power ndị Jewish na power ndị Muslim na power ndị Christian nọ under our own power and our own constitutional power maka na ha chani na-emụtara amụta n'aka nna anyị n'aka our race. Onye mere ụfọdụ n'ime unu na-asị na Jewish na-emekwa omenala ka esi eme ya bụ akụkọ ndị mgbu akụkọ ndị na-achọ patronizing ka e patronize ya gị maka na ịbụ Jewish ka anyị wee sịkwa na gị na-aga na Jewish bụ ofu ihe. Onye mere Nnamdi Kanu mgbe a na-eje court ha nchani na-atọnụzie to ndị na-ekpu okpu ka ya na-akpụ okpu a na-atụkwasị n'isi ha nchani na-atụkwasị ya wee na-abịa n'ụdị ka Israel cheta ha ụdị ka Israel ma na ha na-ata afụ ka abịa chetefa. Israel nwere ike ịbịa n'ala mmadụ without knowing what is going on. Onweghị na-eyizi akwa ndị Igbo eje dị
a na-akwara ha akwa ndị Israel, na-akwara ha akwa ndị Jewish, na-akwara ha akwa ihe ndị a niile, onwe ha na-eyi nke Igbo eje afọbidie nke Igbo. Mgbe anyị megidere esi ka Nnamdi ka yibe nke Igbo afọbidie si na ọ bụ findi ka ọ ga na-eyi. Ihe ọ bụrụ na-eme n'ụwa unu anaghị represent Igbo mgbe unu na-eme ọfụma, na mgbe unu na-represent Igbo bụ mgbe unu na-arụ arụrụ anụ isi Igbo biko nụnụ Igbo adarapụ onwe ya, Igbo adarapụ nwanne ya, mana mgbe ahụ ọ na-agara gị ị naghị echeta Igbo na ọ bụ mgbe ọ febara gị arụ ichetebe Igbo kedu onye mere unu ihe ahụ on the religion. Ha echenjigo mindset gị ana ya ka anyị na-reset now. Ịchọkwa gị try ya m onwe ike lukom gị small n'anya, but papa gị na mama gị na onye isi gị can never break my weakness. They can never ever break my stand. I am the last person who nwere ike destroy onye ọbụla na-ewepụta isi ka ha were ghọrịa ndị Igbo. I am the last person. Ebe m chọpụtagoro na right mmadụ nwere ike inwe n'obodo oyibo bụ a partner with that government. Mgbe m chọpụtara ya enweghị onye na-abara m uru, enweghị onye na-afụ mfu ya ka mmadụ. Mgbe m rejistara Obinwannem na Ukraine, m bịara jekwuru gọọmenti jụcha m why m ji erejista datin wee signature agreement with them. Mgbe a ka m nwere ya na-akpọ power upon power maka mụ na ha partner go indirectly. Mgbe register IPOB na South Korea je work with the government of South Korea with the police immigration, mgbe m gwacha m ihe dị na ya ka m jiwe mmadụ that na enweghị onye amụrụ n'ala Igbo nwere ike stand my gospel. Enweghị onye ọbụla and m ga-eyi ụlọ ezigbo egwu at the last. Imam pretend, imam protect ọga gị mere arụ, imam protect onye isi gị mere arụ. You can never protect them. They must be whiter than white and whiter than snow before they can talk to ndị Igbo again. Na agwa gị okwu na mark my word. Bido n'oge Nnamdi Kanu gwakwa unu bido n'oge mebe ihe ọbụla unu ga-eme ka Biafra hapụ ịbịa maọbụ ka Biafra na onwe ka egbuo ya. The same thing ka na-agwa unu ịmara ihe ọbụla ị ga-eme ka the story of Biafra maọbụ IPOB hapụ ikwu n'iru ndị Igbo niile ma village niile bido kịta mebe because ma nke Nnamdi Kanu mere ma nke Ụwazirike mere ma nke Simon mere must be arranged and talk about before any peace abịa n'ala Igbo. Ọ bụghị hide there under who you don't know, who you cannot talk about what he did. Iwe na-akọs riot na ala Igbo through your nonsense page. Onye jụọ gị na nkiri na fight Ụwazirike nlọna Nneka abịago Ụwazirike wee rie ego oriri wee buba ego. Ụwazirike na ahụ kịta kpọpụta men ka abịa ka jụọ ya kedu ebe nna anyị riri ego. Ọ dawakwa na Ụwazirike na-etrete Nneka because o kwuru eziokwu. Gị nwa na-achọzi ka ị protect Nneka by ilebere onye ọzọ ajọ ihe, then ị gaghị amazịkwa na o nwere mgbe Nneka kwuru okwu a maka na okwu ahụ o kwuru kịta ga-eme ka onye isi nke na-akwado ka nke na-aga aga ka nke Ụwazirike bụ the fada wee hapụ ịga imezie ka ịma na o nwere Nneka kwuru. Nneka kwuo maka Nnamdi Kanu, the people wey dey claim say na ha nwa bụ the lion of Nnamdi Kanu arịpụta. The law Nneka kwuo against Simon Ekpa, ndị na-claim na ha bụ lion of Simon arịpụta. Ekwuo maka Ụwazirike onwe na arịpụta because Ụwazirike shot all their members and give them what they call internal education. Go and check it. You the reason ihe na-eme unu nwa bụ that na especially unu nwa n'obodo oyibo, you people ga-ata ezigbo afọ. Ọkwa na struggle a unu ga-ata ezigbo afọ. Ana m enye unu a scope of information na gather na Obinwannem news information. Na-enye unu how what we have been passing through and what we will do to help ourselves. Una na-eche na m na-ekwuere. Ibe n'ala Igbo kịta n'ala Igbo be nna m na gị nke a na-ekwugodo bụ nke ala Igbo. Enweghị Biafran struggle, Biafra organization, IPOB kama sop wee dị strong n'ala Igbo, dị coordinated. Enweghị onye nwe right time in this comment section. Ihe niile abụ anyị nwego Igbo youth Justice Ozobi anyị akpọ ya mgbe m ga-emekwa invite akpọ ya jụọ ya ha kwuru kedu ka o si wee fụ ya. So then why are you insulting somebody that you know that he contributed in the system? Mistake o mere before onye ka ije eroteziri ya ihe na-eme kịta. Unu achọkwa na ugbu ka o wesị unu hụrụ Nnamdi Kanu n'anya. Even Yoruba kịta na support zi Nnamdi Kanu mana support na Nnamdi Kanu wee fụ na unu wee happy chere Yoruba ji echiche, unu happy chere ndị Hausa ji echiche. He werezie that kind nonsense style when rubbish people like you. Onye Hausa kwuo nke unu atụsa ya n'ụwa niile, onye Yoruba kwuo unu atụsa ya n'ụwa niile. Ọ bụ na o nwetacha ndị dị ka unu na page ya o wee nyezi unu ihe ahụ o ji maka ya wee kwuo okwu a unu na-abịa na-ekwugheri.
mana ndị dị ka anyị nwa bụ ụmụ Igbo bụkwa ndị nwe the right of Biafra, nwe the right of IPOB, nwe the right of Masof, nwe the right of Igbo land na-ekwu okwu maka be anyị. Unu na-achara anyị na report our page chee that no mmadụ ndị agụ unu na-emere. Unu na-eme onwe unu one by one. Unu na-eme onwe unu one by one. Ị na-report my page is not my business. My business bụ na mgbe ị ga-anwe nwere onwe gị na-agbago m mbọ kwuo okwu m kwuru. N'ụlọ Nneka na-amaghọ history of IPOB. He never called me. He never called me. Ndekwari, he never called me. Mụ ije na platform ya bụ ije insult all myself. Agwa m ya si ya na m chọrọ ime gị invite na my platform. Name you dele m direct. Ana m akpochi my inbox of TikTok. Adị m akpochi inbox of my Facebook. Ọ na mụ amaghị ihe dịgasị na ya. Na message na-akarị m aka. Adị m akpochi fonu m. Ihe nwere phone number akịta dị ebe akịta na onwe onye amara mgbe m wepụtara phone number. Onwe onye amaghị mgbe this phone number bidoro m n'aka nke a na-agagharị n'okpuru na. Onwe onye amaghị nwere mgbe idere this number akịta nweta m. Onye nwa bụ nke a dị ebe akịta na. Onye a bụ phone akịta dị ebe. Onwe mgbe m chọrọ mgbe ọ bịara crack ba nchọ ka m delete some ihe niile dị na phone na wipe out. Information karịrị akarị. Ihe niile ji wee mee Obinwannem, a lot of them dị there. Nke m na-eluzu na bụ nke m nwere kịta bụ nke m nwa transfer go na my ka ya na-akpụ ya hard disk and my flash. But nke dịcha there dịka voice dịka ihe ndị ọzọ niile nji enye ndị mmadụ nji enye ndị mmadụ example maọbụ nji azara ọnụ m ụfọdụ apụsigo mana onweghị nke pụrụ apụ m eburu n'isi. The number nwere ka ikpọ na ka ihe bụ inweta m onwe ka ịchọ m ka ya bụ inweta m but ịmago that na mụ nwa na ọga gị mere arụ onye isi gị na dị struggle mere arụ nya ka iji adọji ka arapụ ikwu maka arụ onye isi gị mere but na mgbe ị ga-ebido na-anụ maka arụ onye isi gị mere ọ ga-adịrị gị too late. Don't think that you are smarter than your brother because ị mara nke o ji biri. Agwago m unu na ịkọ na abụrụ ka eji dozie obodo. Onye mara ihe o mere ya pụta bịa confess ya bido na-eme ihe ọma. Ọ bụrụ m ka eji ndị religion emere okwu. Ọmụ bụ ụzọ wee gwabụrụ maka Mbaka maka Ebuka Obi maka ndị ọzọ. Ebuka Obi bụ mmadụ nyaa mana kịta unu hapụziri m nwa bidoro bife Ebuka Obi hapụzie m nwa wee jezije kwadobe Ebuka Obi. Ihe ọ dịkwa m ịkwado Ebuka Obi ka ọ na-eme ọ na-eme mana how far security ọdụgo a somebody that pray by Virgin Mary grow my Rosie mana arụ ka na-eme n'Imo steeti ka na-eme mana still ka nwee the God pụta na social media of the whole world na-ekwu na Ebuka Obi nwere power whereby na power Ebuka Obi cannot even stop insecurity in the state ọ nọ n'ime bụkwa be ya. Odumeje na-eme mkpọtụ n'Ọnịcha o nwere ike ịkwụsị insecurity dị na be o nwere ike ibu Indaboski by Imo steeti. Ndị mere n'ikwe mkpete n'azụ. Very, very, very wicked and heartless race. Onye mere mgbe onye create reality like force. I don't against it because I need the ezigbo force to force people out of our land so that na ndị ahụ bụ ndị ezigbo mmadụ ga-take over. Because all of you abịago divide bacha na otu nzuzo. Biafra government in Ezai bụ otu nzuzo. IPOB bụ otu nzuzo mana ha mere ka anyị ma na ọ bụghị otu nzuzo. Everybody start wherever you are, become a coordinator, become a leader. Na-abịaza report anyị nsi n'otu ahụ ha si wee kwuo ewe na-aga ma n'ụlọ nnukwu ka mbụ mana ọ bụ ezigbo mugu ka mbụ n'ime onwe ha mana mugu a ka m gwara unu nọ ama cross ya na no go fit cross am ebe unu ga-atọ bụ n'obodo oyibo. Anọ m na Hamburg, Germany mgbe ọsọ meet coordinator of Germany here. Ihe m gwara ya mere o ji wee kwụsị ịkpọ m na phone even mechasị m akpọzi n'afọ ya na social media si afa gị ị nwere afa Nnamdi ka na-edego information na from prison wee sị gị rituo dị ka onye ọzọ rigoro in my left and right gị na IPOB leadership. You don't know your left and right. That is why IPOB Germany ji wee nwụọ. You don't know what you are doing. When I was in Ukraine, no, they see how in the bombing. When I was in South Korea, no, they see how in bombing. When I joined Obinwannem, I no see how Obinwannem rock the whole social media. Or because all of you useless the agents who know what ka we destroy the power I have. But na ma na nri beg na ngeri gi ngbuo gi nga nwa ọbara gi ịma na ihe ga-afọ no ba anụ gị nga ata anụ gị
ịma na ntasị anụ gị na ihe ga-afọ bụ ọkpụkpụ then ma ọkpụkpụ gị ahụ m ga-egwe ya ka soya beans ngwechazie ya m ga-ewerizi ọkpụkpụ soya beans gị wụnye na akamụ wee nwee ndị so na nwere ihe dị ka gị dị n'ụwa na ọbara n'ime eriri gị ụbahụ basa n'oge ka agwọ so eno mmadụ unu aka m dị wicked afụbeghị m onye nọ n'ụwa ka m dị wicked na ọ bụ na nchị fight my right afụbeghị m onye nọ n'ụwa ka m dị wicked na nchọghị fight my right afụbeghị m ya I know they move because of people are moving anakọ m ekwu because people are na-ekwu ihe ọbụla gbasara m nwa mara ama na ọ bụ na mụ na-aga n'ọnụ ihe gbasara m nwa the number one thing ị ga-ewepụ bụ asị before I jebe na pretending before I jebeze na blackmailing before I jebe na propaganda before I jebeze na fake because many of you people na-claim na Igbo onye Igbo mana ihe mere gị onye Igbo bụ ori na-ezu onye mere gị onye Igbo ori na-ezu maka ọ bụ na Igbo onye ori come and tell us what you are doing with Igbo name in any way you are. Create my IPOB anọ m na IPOB na-agwụ na anọ m na IPOB kpọọ egwu obodo anyị agwa m Chukwu Emeka Eze agwa m igwe obodo anyị Igwe Okoro Patrick Okoro nke ntị iru nọ na studio Obinwannem TV na Enugu State wee kwuo okwu ife a bụ my mission eze ndị ọbụla bịanụ kwube okwu na TV Obinwannem unu kwuchaza were ewe na-ajụ na ajụjụ ha chamacha ife m bịara ime because na ndị Igbo almost 95% of Igbo youth bụ ndị ori 419 drug dealers. That is why they're fighting the truth that is coming from me and think that is now if I tell you how many years ago city boy village boy village boy are the content creator on the number left and right village boy city boy bundi na-egwu wayo ọha bụ ndị na-ebu mkpụrụ mmiri ndị ka flavor ha na-aga na-ebu mkpụrụ mmiri na-agafecha obodo oyibo ma ebikuba na-ebufecha mkpụrụ mmiri na-evutego drug dealing ọ bụrụ ego drug dealing ka ha na-eri ego oyiri ebe nna m na gị na-abụ kịta na ọdụ ka ego oyiri anaghị awa ọkụ ha bazie na ana ha bịa ozugbo chụpụsị agụ n'ụlọ ha were ha kpọzie ndị China bịaziere ụlọ ha na-enweta percentage na ya ha na-achọ islamize gị in another way mana ọhụrụ ukwe onye ka m ji akpọ ndị youth Igbo niile bụ ndị nwere knowledge bụ ndị nwere amamihe ndị tagoro afọ ka m si taa afọ. This is time for us to fight our richest people. This is time for us to fight the billionaires. This is time for us to fight governors, those bad government, those religion leaders. This is time for us to fight them bone to bone. What war? No chọk ala Igbo dị mma anyị menwurie anyị enweghị ego karịa na ndị nwere ego. So anyị ga-destroy ndị anyị na-enwere ego ma werekwa ego ha dozie ala Igbo anyị. We can do that. The structure dị na be m. Onye ga-commit offense. Only thing, follow the direction I'm going to give you. Obi Kubana ga ya iyo n'ala Igbo. Yiri na-abụrụkwa ọgụ na mgba. Yiri na-abụrụ ka mgbuo gị. No. Otu akịta Obi Kubana bịa na Asaba ka o goro ana. Nwanne ndị ahụ bụ ndị nwa na onye na-elebe Obi Kubana na eze obodo gị. Ozo obodo gị ga-agwa Obi Kubana na one plot oge ego bụ $17 million. Nya butezi ego niile ahụ kpatara n'ụwa niile butere ya unu ka unu wee nye ya na maka na adaego nwa na ego adaego a na ego maka unu na-ele ezi ana Igbo adaego ana Igbo o so n'ihe na-esere m na-ejofa agwara m ya na ọ ga-ejiri ana zere mmiri n'oge na-adịghị anya Chukwu ga-akpọ ya ọkụ na ọ bụ na ọ kwụsị ile esteti ahụ adịkwa m ekwu okwu a na-azụ ihe na-esere m na ndị Igbo bụ na ha bịa tumi ha chọ ka ha chenjie ife mmadụ na nchenjie mbuduzie worse than them. The reason ha China ji da against Nnamdi Kanu ma kwa ọkụkọ tiwara aka ma mmiri enwere ọkara agwụ ma Ezobi na Asaba ma Lozeus ma Okwuru ndị Igbo. The reason they are against Mazi Nnamdi Kanu because Mazi Nnamdi Kanu they are against of their elders. Kedu ya na-akpọ ha their ndị ọga ha. Ịma na ịbịakwuru Okwuru na Kanu Nwankwo dị na mma. Kanu Nwankwo bụ a very hardcore Nigerian. Ndị ahụ niile dịcha in support of Obi Kubana ndị a dịka anyị don ha ndị a dịcha in support of na-ericha ma ego money ha enwero ka ndị a dịnwa against of these people mana the structure of IPOB the against of all of them. So na onye bịa ha n'ozugbo chọka okwu then the next thing bụ ndị ahụ bụ ndị na-ezu ego ụmụnna gị na-egwu wayo n'obodo oyibo
ga-asịsị gị bịazie ka ị na-emere ha agite emere ha promotion of anabe nna gị, ka ndị Fulani bịa na-egoro anabe nna gị, ka ndị Hausa na-abịa na-egoro anabe nna gị, ka ndị niile abụkwa ndị ajọ mmadụ mere ihe ajọ ihe ka ha bịa goro anabe nna gị, bịa biri be nna gị, ọtọmatikali mara na onye goro ana obodo gị nwanne ọ ga-enyekwa gị kọndishọn ị ga-eji nabata na ya. A na-agwa unu ihe so ana ụnada anụ. The whole eze ndị Igbo bụ eze arụrụ ana. The whole igwe ndị Igbo bụ igwe ndị arụrụ ana. Maka na igwe ọbụ eze nke abịara kwuo okwu gwa Tinubu okwu, ọ na-adị unu ka o kwuru hayes, mana ọ kọgheriri akọgheri n'ihu ntị m. Ịmana ndị dị ka mba ikwu okwu ọ na-apụ iche. That is why I don't like to talk much again. Because ọ bụ before na-ekwu okwu ahụ ọ na-ekwu, o kwesịgo ka ọ kpọọ ndị eze ndị Igbo niile, kpọọ ha oku, kpọọ onye ọbụla bụ onye chiri ka o si wee chie, emuvodu njem. Ka e kwuchara ya kịta ka a nụkwara rumo na Tinubu so na Nnamdi Kanu na Sunday Igbo hụ anaghị eme ofu ihe. Automatically na Nnamdi Kanu bụ terrorist mana Sunday Igbo hụ bụ agitator. Kedu onye ga-abịa kwugharịa ya? Ọ bagokwa Sahara Reporter. Maka ọ bahana Sahara Reporter in next 200,000 years ọ ihe ga-agwa gị na terrorist bụ Nnamdi Kanu. Mana ihe mere na akpọpebeghị terrorist nke Nnamdi Kanu like akpọpe ka ọ bata Wikipedia bụ maka na ndị ụwa ka na-agbara ya akaebe. Maka na ọ bụ na ndị ụwa wee tọọ Nnamdi Kanu azụ, a ga-akpọpe ihe ha nidebe ikpọpe. Maka na ọ bụ na ibe publisher like me, ọ bụ na ibe publisher ichi publish o nwere history ga-publish ye wee jeze na-enyezi code na public ịmagoro ka ndị mmadụ ga-esi chee echiche maka that. Mgbe ahụ publish re hide ya the date ji publish ya adịgo mana anaghị afụ ya, so gị na-afụ ya. So ọ bụrụ mgbe ahụ ya ahụ kwuru na-achọ ka ọ manifest ya, ị ga-eme bụ just unlock it, ifuzie o jezie gwa gị jee cheke mgbe a publish ife na my website. Mana hafụ na ọwa ọkụrụ ka ha si wee publish ye, either na ha delete ọ ha arapụkwa ya na-apụkwa ụkwa otere data ya ha dịrị abịa na mezu. Onye ka ndị journalist ji emebi obodo na-edozi obodo. A lot of things ndị Yoruba degoro n'isi ndị Igbo ọ bụ na publish be to world public maka Chukwu onwe onye Igbo kwesịrị nọ na Yoruba land. Ihe ndị BBC dere n'isi ndị Igbo ọ bụ na ekwube maka ya, enweghị onye ọbụla kwesịrị na-eje na BBC station. Okoko BBC ahụ na-adakparị na baị data okoko mmadụ ma ụmụ nwa nke nwaanyị ahụ ha ka na-akpagharịkwa ka ha sakparị before. Obinwannem media bring it down. Ana m agwasị ha ike ha na-ege m ntị, onwe ya anaghị ege m ntị na Naịjirịa. Abụ maka na m nwana ụmụ anaghị eme onwe m kurusi ka level nọ, adị m ebunye onwe m enu a na-enwekwa m ike ibunye onwe m enu nwụkwa, mana ọ kwefuru ihe m ga na-ekwu n'ọnụ ọma nkwụsịnata o ọ dịghọ possible. Ọ bụ na nne gị bụ ihe nnọchi ụzọ a ga-egbu nne gị n'iru gị, anaghị ejeri court. Abụrụ m onye na-eje court. I don't believe in the court of Nigeria because kedu ihe na-eje na court of Nigeria ikpe ọ justice na-eri aka azụ ka ọ bụ san na-eri aka azụ ka ọ bụ judges na-eri aka azụ? Who is going to judge me in Nigeria? Who is going to judge me? Ndị na-eri aka azụ, ndị sistem ndị na-abụ onye kwukarịrị ego bụ onye ga na free. Ọha bụ ihe ga-judge m, ọha bụ ihe ga-judge Nnamdi Kanu. Ejọfọ ha erijugo afọ, ejimakọ ha erijugo afọ. Ha na-eje ike ikpe Nnamdi Kanu ọbara kwafugoro afọ ọnụ ha niile na-ashine si akwala ọkọta na-ashine everyday. Ha bịa na talk rubbish na social media and illiterate lawyers, foolishness lawyers who don't know left and right in a Nigeria system of law. Na-abịa n'ochitere ndị Igbo kajara kaja n'ụwa niile a na-eme mereme n'ikwe mkpete n'azụ. By this time ekwesịghị inwe Biafran lawyers dịka Ụwazirike si wee nwee nke ya, mana ọ naghị alike ka ọ cross boundary ụmụnne anyị sign with him because Ụwazirike bulite ka ọ dị ka o si wee set their own movement to God. Ịma na gị nwa na-abata ala Igbo na ya achọ onwe gị achọ maka ọha nwa bụ ihe ma ihe a na-eme n'ala Igbo. Ọ maka na ha kụrụ down ka ala Igbo dị mma, ọ dị ka onwerezi ihe na-emenụ ichi ikwu maka masọbụ kwuo ihe like. Gịnị jikwana Nnamdi Kanu na-epụta? Ọ maka na ọ pụta with the condition of Nigeria. Ịma na ya na Ụwazirike, ịma na Ụwazirike aka gị ema, ịma na ya ka o ji nọrọ oke iche na ihe Nnamdi Kanu ji nọrọ because of na Nigeria gọọmenti dị wicked. Ọ dị egwu. Ndị Nigeria agwago Nnamdi Kanu ka ọ pụọ with this condition. That is why Sunday Igbo hụ pụtara wee gwa Nnamdi Kanu ọ karịgo mana iwere ihe a nabazi ebe nna gị. Hapụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu.
mana Nnamdi Kanu na-asị onye Igbo as intelligent guy ọ mago na o mee ya na ọfọ ọkụgo ọ bụ na ihe niile ọ gwara Waziri Ike ga-anachiatara ya okwe ka a na-azụ ịmara azụ okwe isoro m zụ okwe ịma ha azụ okwe ịkọba ọnụ n'aka na akọkwa n'ọnụ okenye na-ekwu okwu you need to be listening. Ụfọdụ na-asị na Nnamdi Kanu ihe oji ori bribe because of na ihe ọka ji n'ebe a na oriho bribe. Yes, maka na ọ bụrụ na oriho bribe na o kwetara ihe n'otu ndị Naijiria na-ekwu onwe onye ga-erelizi Nnamdi Kanu unless na force abịaziri bịa mezie ndị ga-force ya bụ otu akịta na anwụ America na bịara the interest Israel abịago the interest. What Israel na America ga-emezi bụ imezi ndị Nigeria government worldwide sanction. And when American sanction Nigeria, and we can sanction her by traveling around the territorial or partnership of American. And Anuko said that. Then our sanction on Nigeria and every business made with American and Nigeria must be stopped. The dollar na Nigeria must be stopped. Onye ọbụla na-eje ega ahịa na Nigeria oil na-eme na must be stop. Ọkwa ya bụ sanctions so. Enwere ihe foreign ga-esi na American wee jekwa Nigeria again. Ọkwa ya bụ sanction o. Nke a na-apịa Russia no forth and back nwanne. Ọ naghị aba ha arụ because ha nwere ka ha si akọpụta ihe ha na-eri na befa. Ha nwere ihe ha ji arụ wipom na befa. Ha nwere ife ha ji enye onwe ha ọkụ na befa. Ha nwere ihe ha ji ebiri onwe ha ndụ. Nke ha na-ewepụ karịrị nke ha na-ewebata so sanction ama nwetenwu Russia ama nwetenwu ha. Ị ga-ama na ụdị sanction enyere Northern Korea mana still Northern Korea bụ ihe na-enyezi aka ebunyekwudu sef ndị Russia na ngwa egbe. Northern Korea na-eji ijenugo Northern Korea ị mara ihe ndị claim na ha bụ world power gwara Northern Korea. Northern Korea bụ ebe a na-ajụ ajụ mana Trump bụ ebe ahụ bụ ebe izo jere. I didn't want na Trump etiwa the aka oyibo nsugbe. Russia anaghị eje ka Trump je. Trump have been looking for peace. Trump believe na trading and by bartering. Irie nrie. Onye mere o ji na-aga nwa ọfụma. Because o jechago ebe ahụ niile na-eso okwu. Wee mara ihe na-eso okwu. Ya ka o ji gwa Ukraine ọ bụrụ na ọmụnwa bụ unu jee setụrụ with ụmụ unu hapụrụ ihe mere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Because now Russia can support where they against Ukraine. Because Ukraine can support where they against Russia. Unu na-abọbụ ụmụnne m bụrụ ezi oyi m. So amarakwa m ihe m ga-ekwu ebe ahụ. So ebe o nwere ike ikwu okwu ọ bụrụ na Russia ka na-egbu ha maka na nwere ihe ha ma-emenwu ya okwuzi okwu maka Russia. Ukraine na-esezikwa n'isi akwara na ha ma setụrụ na ha ga-echekwa ka ha na-ama aka na ha ga-emerinwu Russia. Then ọ na-agwakwa na unu bụ ndị nzuzu. Efu ka Trump si wee nọ na center. Then the same thing now Trump has America so here defend South Korea. Mgbe nọ na South Korea ọ bụ army ndị American bịa juru South Korea. Ozugbo Trump rigoro sị akwakọrọ mbịaba ma company ndị American dị China da place onye ọbụla abata n'ụlọ. And ọ bụ na ihe ọbụla na-arụ n'obodo ọzọ wee na-ewebata na bai tax ị ga na-akwụ na ịbata ba so indigene. Enwere ike ọkarịgo mana ibelata the factory na bai na-arụ ya na bai na-esizi bai na-distribute out ka China. Oh, he Trump gwara. That is how people need reason for obodo ha si reason. So ọ bụ na ịchọ ka American bata the only freedom na Nnamdi Kanu ga-enwe bụ American bata bido na-eme Nigeria sanction. And onwe okwere ga na-epush Nigeria push American ka enyebe Nigeria sanction na bụrụ ndị dịka indigenous people of Biafra IPOB ịhụrụ or Igbo World Congress ịhụrụ Obinwannem Foundation worldwide. Or MASOP. Or Biafra government in exile. Or Biafra or United States of Biafra. Group Obunabu group Igbo no Madibo Moito ga-ebutu Nigeria down. Mana ị ga-enwe record ị ga na submit na the table of the world power. And a ga-enwe ya na agreement resources negotiation. Because ọ bụ na m abịa nyere gị aka wee zọpụta gị n'aka agụ m ga-ejide ihe m ga-eji gbuo agụ ana ya m ga-eji gbuo agụ amarugo m na ọ bụ na m were wee zọọ gị ka ekwanụ nke m ga-eji zọọ onwe m na ọ bụ na agụ bịaba be m o nwere ihe bụ free n'ụwa. Israel bido na-ama sanction to Nigeria gọọmenti onye bụ na ha release Nnamdi Kanu
ọ bụrụ na Nigeria gọọmenti na ndị bụ ndị ha na-emekọ international relationship, ọ bụrụ na ha nwa n'onwe ha enwetaghị hit from outside dịka anyị si wee nye ha hit by protest, ọ na-afịọta ebe niile Buhari ya na-agbagharị. Ọ bụrụ na ha enwetaghị hit from Israel, which na ha ji nwanyị plan ya, mụ adị away, adị away, maka agwa m Israel na ọ bụrụ na ha emere ihe ha ga-eme, they will lose their territorial. Onwe ya nọ mgbe m kwuru ya ga-ata ezigbo afọ, because that Biafra land anyị na-ata afọ ya today, ndị so mebie bụ ndị Israel, ndị so mebie alaba anyị bụ ndị American was partnering with Britain before they tiwara. So mgbe America na Britain nọ together, mgbe aka ebido mebe ndị Igbo ihe ha na-eme ha today. So nweghị mgbe American ga-eji wee gbanaghị ihe ha mere ndị Igbo, ịhụrụ ya, because na ihe mere ndị Igbo bie na-ese okwu na ụtọ. And that is the reason why ha ji wee dị interested na this case this time. But ha chọziri iji Africa division ka ha si wee ka Africa, ha chọkwara isi otu ahụ wee bịakwa, mana ha ga-esi otu ahụ wee recolonize Africa. Ndị nke kpọrọ nwa ha ndị Burkina Faso jụ, ndị Mali jụ, ndị Nigeria jụ, ndị Biafra jụ. So onye nwa kedu ka ha ga-esi batazie kịta na wee menwe ihe ha ndị Nigeria jụrụ maọbụ ndị Burkina Faso jụrụ, all through Nigeria. Then ha bata through Nigeria, kedu onye ha ga-eji wee kwuo okwu? Ha kpọọ Christian, which Christian enwere power na Nigeria. They know that Christian is not part of Nigeria. Nigeria have become Islamic nation long time. They are part of the Nigeria Islamization. They are part of Islamic religion. Nigeria no under Islamic country. So onye mere that n'ihe ọbụla na-emenu ha gbugodo mmadụ nweghị na-ekwu okwu because ha nwere na Abraham. So we where they claim say we are Christian, we are the most mumu in this world. Because kedu West na brother a Christian is part of this. Onwe ihe mere na ba anyị were ewejere Christian ọsara maka sị m jekwuru gọọmenti. Nke nwanne anyị nwoke bụ Cardinal Nze gwakwara ndị Biafra. See, if you people want to be free from Nigeria, join politics. Okwa Cardinal Nze. Okwa Cardinal Nze unu na respect well. So onye ka nji we mara na ọba hụrụ na nna eme agitation, let me join politics. So mbidozi join politics. Politics ozugbo join the politics mindset. Then onye ọbụla bụ onye ji IPOB egwu wayo maọbụ ji Biafra struggle na-eme ya mụ na fight ya. Onye ahụ political solution. We need to negotiate. So ọ bụ na ndị Christian unu bịa kịta na, ọ bụ na ndị Muslim bịa kịta na igbu unu with their weapon, kedu ndị ga-abịa zọọ unu? Onya mere Simon na Nnamdi Kanu create ESN and Biafra Liberation Army. Ọ maka. Mana ebe m na against bụ ka ha si structure ya, ọ dị njọ. Let them structure it in the way that na every village ga-ebu kaka machine. Anyị na-atụzi ụtọ, anyị ga support our villagers to protect our land. Self-determination is allowed in international charter. So unu aga amacha nke bụ eziokwu na na-emezi ihe ọjọọ. Ona circulate is in a anya faith. It have to stop. You have to stop. So they jenu umunem, they jenu. Dalu no umunem. Unu wabu ndị comment ndị nke na-ekpu anya ka onye oshi bijisi ike na-ekpu anya ka onye oshi, we're going to fail their life. Na-ekpu n'anya ka ndị oshi. Onye na-ene anya, onye na-ege ntị n'ọnụ bụ Okechukwu Ugwu, fearless man. M ga-agwa onye isi gị, gwa papa gị okwu, gwa mama gị okwu like I want, na ọ bụ na o fele the laws that guide all of us. The reason je mere ọtụtụ ndị mmadụ ebere, ndị dịka Nnamdi Kanu, ndị dịka Simon Ekpa, ndị dịka Ụwazirike, do you know why nje mere ha ebere? Because na he gorugo brain unu wee gwọrọ abacha. Ijos na anụ oge ma meriwu. Ijos na-ese elegele ima stand with the international community. Ọ bụ na ndị ọcha bịa jụọ gị na how many people nwere IPOB today? Ndị ojikwa record. Ana m ayọkwa Chukwu ka ha jide the record. Because inquiry na-eme, Nnamdi Kanu kwesịrị inwe record of ndị Nigeria gọọmenti igburu through IPOB agitation. Makwana na maba ndị gọọmenti ụwa ime. Because ya ga-eji Georgia Nigeria bụ no evidence. So which is na mana obugodu the evidence nke mere na akpọ, nke mere na Aba high school, nke mere na Afara Ibego recently, anyị ga-eji nwe merikwa. But na mgbe ebido nwaba during the Waka Waka in Kiru Cantonia, during even Masob ndị awe in Oji River,
Yeni now must be counted. Which family ka ha si na ya? What about their family? Maka ha maka na-enye protection. Because ndụ ha niile that risky. Ekwesịrị inwe a family IPOB na take care of because na lion in their family died in the process. Mana ha na-eme. That is arụ ha na-eme. That is the reason the gods of Igbo land can never give DOS a right to control Igbo land anymore. Abraham will keep exist in Obodo Igbo, which is him and Obodo Igbo. Anybody can create a foundation and be running it with office, doing what they like. As far as I know, is not a priority. Obinwannem, I can open Obinwannem office anywhere I want. I can call in everybody to come the office, can I discuss so a same year for 13 years. Obri not control your people. Yeah, but man sikobo and obu hogu. Because here they go ha. Ha chere carry ha we my hand here na bobo chichi. The reason DOS ji we na efelu because of na ha mari he bo chichi. Ha mere ọchịchị ọ dịka ọ bụ ihe family, dịka ọ bụ ihe struggle, dịka ọ bụ ihe business, dịka ọ bụ ihe charity, dịka ọ bụ ihe ọgụ na mgba. So they complicated everything. Ya mere ha stand for one single question a na-ajụ ha n'ụwa. Ịjụọ ha akọgheri ya sị gị bata na IPOB na ije na IPOB na a ga-akọwara gị through coordinator ọ maka nwere ya ma ha ga-akọwara gị. Nnamdi Kanu bụzi onye dị smart enough. Ejuzie Nnamdi Kanu nke ọbụla afịa dị arụ or sị gị join IPOB ma go and ask any nearest coordinator for you. He will explain you more. That is how they chase you away. You cannot know more. I know ya mere many of Igbo people abatara na this struggle. Because ndị na-anọ anaghị ekwe akọwa ihe ha nọ eme. Anaghị ekwe. Eso m nọ n'ime. Ọ na-esere mụ na ha okwu. Ọ bụ na ịbata late na IPOB ajụba ka ebe ị nọ sinsi. Ị na-support bụ Fulani. Nke ị na-eme sinsi. Ndị dị udo otu n'ubi enwe kwesịrị ịnwụ the wicked. Instead of ime nwanne gị embrace welcome. Maka na njụọgụ mgbe ebe ị nọ mgbe ụwaziri ike na-eme nke enwe ike maka akọtara akụkọ ị na-akọrọ onye nka. Njụọgụ na ebe ka ị nọ mgbe Ojukwu na-eme nke enwe ike maka akọtara akụkọ. So mgbe ịfụrụ nwanne gị na-efu ụzọ, embrace the nwanne gị a, nye ya good kiss, nye ya welcoming speech, nye ya oche. Ọ bụrụ ya ga-asa arụ saa na ya alụ. Ọ bụrụ ya ga-eyibe ezigbo akwa yipụnye akwa nke oyibi ezigbo akwa. Maka onye efu nwanne ọ na-achọ eri oge. Kedu ị ga-abịa gị n'obi nke izizi? Ọ hug, mmakụ. Ụmụnne gị bịazie ka ha join IPOB si ya ị nọ na Germany asịnsị chọghị join IPOB. Kedu ebe ị nọ? Kedu ị na ọnụ nwa na-emebisi ala Igbo anyị na-eme akụsọpọtụ politishan. Akụkọ ị na-aka adịghị necessary. Mgbe ị nwere ike ikwu okwu abụọ bụ na onye ahụ bata n'ihe a na-eme werezie the same mentality of Nigeria bịakwa iprove na ọka gị wee mara ya ahụ na-eme. Then gị gwazie gịnị mere ọ naghị eme ya sinsi ọka gị wee mara ya. Ị gaghị just judge ba mmadụ ma efubeghị anything ị ga-eji judge ya. Ọ dị njọ. Ọ dị njọ. Ịbịa were a message wejere ndị dị ka ndị IPOB si ha na-ekwe na ihe ndị isi unu na-eme. Ha nwa na onwe ha agbakọ aka ọnụ ka ebutuo oge. Onye kwuru ji ata afọ. So we are going to be talking about referendum. We are going to be talking about restructuring. We are going to be talking about Constitution of Nigeria. We are going to be talking about Omenala Igbo na Ọdịnala Igbo. Nyabu Igbo nation, every affairs of Igbo nation. We are going to be talking about that. As m can we opportunity we pụtakwa wee zi unu oziọma wee mee ka unu mara that na anyị na-akwadokwa ka anyị ga-esi wee bịa n'ezi oziọma nke Chukwu. Onye ọbụla zaa afa nna ya, ọ ihe anyị nọ n'ime. Do not use afa nna mmadụ wee na-ekwu okwu na social media. Ị nwere afa nna, gwa ya afa nna gị. That is where we are migrating. So ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma very soon ma WhatsApp ebe ị ga-anọ wee nweta ụmụnna gị ma link ebe ị ga-esi nweta ndị obodo gị ma nọmba ị ga-eji nweta ndị obodo gị I'm going to be promoting it. Mana ihe ji wee gwacha unu okwu a ngwara unu taa bụ na this is the strategy nji apụtazi nke ikpeazụ a. Ị na-aghọta? So ọ bụrụ na ihe niile m kwuru taa na ọ dị gị mana o nwere ihe mụtara na ya nwanne nke a ekwubeghị ekwu karịrị nke ekwuru ekwu. So you need to make what to come and onye ọbụla na-join Obinwannem mara ama na enwere ihe mere ka nkwụsị ikwu maka Biafra because Biafra so n'ihe mebiri Igbo gbusisie ndị Igbo. Biafra so n'ihe gburu ndị Igbo. Biafra so n'ihe mebiri Igbo and Biafra ka na-emebi Igbo wee ruo today. So ma kwụsịnata ya isi m kwụsị ya ọ kara m mma na mụ na gị hapụrụ ime ihe anyị chọrọ ime because na afụrụ m arụrụ a na ndị a ji Biafra wee na-arụ n'ala Igbo ọ gbara m anya mmiri
and the government of Nigeria, after me the government of Nigeria we cannot pretend that good is bad or bad is good. If we want our land to be holy again, to be sacrilege, to become a land that nature can be reacting and going messages like before, a man must be truthful, honest, and transparency. Monyuku monyenta onye gbanarịrị eziokwu maka onwe isi afro wee ti iwu. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị na respect iwu be nne ya. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị na respect iwu otu ọ nọ n'ime. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-efolo ihe na-enye ndị Igbo ndụ na ọ bụrụ nke na-egbu ha egbu. Ana m ekene unu si na onye gwara unu okwu n'ụbọchị taa bụ nwanne unu nwoke a na-akpọ Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ihe anyị na-ezu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nkume Igbo n'ụwa niile. Ihe anyị na-ekwu maka ndị na-eji ihe ọjọọ wee na-achụ ego n'ala Igbo kunu wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ihe anyị na-ekwu okwu bụ ndị ji politiks ndị Naijiria wee na-eme ndị Igbo intimidation kunu wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ, maka na onwe ihe mmadụ ritere ka o ju ya afọ na-abụrụ na afọ fụbago ụfụ. Ị na-akpa ego Naijiria, ị na-akpa ego ndị Hausa, ị na-akpa ego ndị wayo, ịkpacha ego niile onwe okwu uru ọ ga-abara gị na mkpụrụ obi gị funahịa gị. That is why you need to repent and follow the direction of Obinwannem ndị Igbo ka obi wee dị gị mma, ka ala Igbo dịkwa mma ọzọ, maka na ala Igbo dị mma ọ dịrị mụ na gị na-abụ. Ana m ekene unu nso ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta ka ọ dịkwa na mgbede, maka aga m abịakwa na mgbede ka mụ na ndị otu m nọrọ ya dejen. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is Igbo Global. Raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity
of culture of Igbo nation.